Donald Trump es el farsante más grande que existe. A él le encanta proyectar esta fuerza, este machismo, como que si pudiera intimidar a su competencia con esto. Pero la última semana ha quedado demostrado que nada de esto es verdad. Todo este tema de ser un tipo rudo, ser un tipo fuerte, no es nada más que un disfraz. Un disfraz que oculta todo su miedo y el tema de que él es muy frágil. Él ha demostrado qué tan débil es cediéndole todo a un dictador, recibiendo en Estados Unidos a un dictador como que si se tratara de alguien importante, poniéndole en una alfombra roja, haciendo que Jets den la vuelta ahí en honor a él, lo cual no tiene sentido. Bueno, tiene un poco de sentido que Donald Trump admire a un dictador, pues él trata de llegar al mismo punto. Estados Unidos está siendo humillado por esto. Líderes europeos se burlan de Donald Trump, del presidente de Estados Unidos. Y no simplemente porque se doblega ante Vladimir Putin, sino porque Donald Trump simplemente está aterrorizado de todo lo que lo rodea. Esto quedó muy claro cuando estallaron protestas frente a la Casa Blanca y Donald Trump terminó de inmediato la cumbre. Ahora, antes de hablar de por qué Donald Trump terminó tan rápido y tan abruptamente esta cumbre, y de por qué la gente está saliendo a protestar en Washington, D.C., quiero empezar por el momento en el que fue confrontado por las mentiras que estaba diciendo en su reunión con Zelensky, el presidente de Ucrania. Esto vino por parte de Nicole Wallace, así que me encantaría que veas el clip, por favor. Mail-in ballots are corrupt. Mail-in ballots, you can never have a real democracy with mail-in ballots. And we, as a Republican Party, are going to do everything possible that we get rid of mail-in ballots. We're going to start with an executive order that's being written right now by the best lawyers in the country to end mail-in ballots because they're corrupt and you know that we're the only country in the world, I believe, I may be wrong, but just about the only country in the world that uses them because of what's happened. We're going to just cut it right there because all of that is completely false. The United States is one of many countries that uses mail-in voting, including Canada, the UK, Germany, Australia, and Switzerland. Also important to note, there's zero evidence of widespread voter fraud, and Trump has been looking. But that is how Donald Trump, the current president of the United States, who, as the New York Times reports, has himself voted through mail-in voting, chose to spend his time today in the middle of what we've been talking about, this high-stakes diplomacy, promising an executive order to address one of his longest-standing and most dangerous unfounded delusions that he didn't actually lose the 2020 presidential election. Another fact check, Trump literally does not have the power to do any of this. According to the Constitution, the power to set the, quote, times, places, and manner, end quote, of elections lies with the states, and only Congress has the ability to override state laws on voting. We're back with Claire. I mean, let me just point out what happened just today. Trump tweets, I'm going to lead a movement to get rid of mail-in ballots and also, while we're at it, highly inaccurate, very expensive, and seriously controversial voting machines. Well, those voting machines prevailed today, at least one of those companies, Dominion, against Newsmax, winning millions of dollars to settle the lies told about Dominion voting systems, at least. Donald Trump trata de gritar, vociferar, hacer lo que sea para que los medios dejen de hablar de todo su fracaso. El hecho de que Donald Trump, el mismo que prometió que una vez gane la candidatura para presidente, iba a terminar con esta guerra entre Ucrania y Rusia en menos de 24 horas y que ya han pasado meses y no está ni cerca de lograrlo, es simplemente humillante. ¿Viste cómo los medios conservadores trataron de darle una vuelta a todo esto? Como que si Zelensky estuviera tratando de hacer que esta guerra continúe. Pero la verdad es que Donald Trump es quien ha prometido tratar de parar esta guerra y no lo ha logrado. ¿Sabes por qué? Porque aquí, en la palma de la mano, lo tiene Vladimir Putin. Vladimir hace lo que quiera con Donald Trump y él se deja porque Donald Trump cree que son los mejores amigos. Es más, Donald Trump dijo en un micrófono abierto sin darse cuenta que él cree que Vladimir Putin tiene esta guerra abierta por él. O sea, así de narcisista es Donald Trump. Cree que el mundo gira alrededor de él, cuando realmente la gente únicamente se burla de él. Él cree que Vladimir Putin es su amigo y que él va a hacer lo que sea por ayudarlo. Y ya te lo digo yo, esto no es así. Por eso Donald Trump, aparte de no querer apoyar a los aliados de Estados Unidos, que son Ucrania, está siendo objeto de protestas y esto, créanme que va a terminar muy mal. Viste protestas como estas en todo Washington, D.C., con gente vitoreando al presidente Zelensky mientras llegaba a su caravana y abucheando a Donald Trump por su fracaso en asegurar la paz. Así que si esto no fue suficientemente humillante para Donald Trump, que sí, ya te digo yo que sí lo fue, demostró que su verdadera lealtad está dirigida únicamente a Vladimir Putin y no al socio de Estados Unidos, Ucrania. Porque en medio de una reunión con líderes mundiales, ¿qué hizo Donald Trump?
Así es, se escapó para ir a hablar con su mejor amigo. Donald Trump interrumpe la reunión, la detiene abruptamente para atender una llamada telefónica con Vladimir Putin. Según reportes, Donald Trump interrumpió una reunión con el presidente Zelensky y líderes europeos para hablar por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin. Un periodista alemán informó que Donald Trump tomó la llamada con Vladimir Putin a pesar de que la reunión con otros líderes estaba en curso el lunes. Donald Trump interrumpe conversaciones con Zelensky y líderes de gobierno de la Unión Europea tras recibir información sobre una llamada con Vladimir Putin. Después, se supone que la reunión continuaría con líderes gubernamentales y Zelensky en la oficina oval, explicó el periodista. El programa War Room del aliado de Donald Trump, Steve Bannon, confirmó el reporte. Interrumpió la reunión para hacer una llamada telefónica con todos los jefes del estado presentes. Esto a Vladimir Putin. El aliado de MAGA, Jack Soyak, dijo en el programa de lunes desde la Casa Blanca tras una reunión el viernes con Putin en Alaska. Donald Trump adoptó la posición del presidente ruso sobre el alto el fuego, diciendo que no era necesario para un acuerdo de paz en Ucrania. Ahora hay puntos importantes que señalar que dice el periodista alemán. Él dice que Donald Trump abandonó la reunión y se reunió en llamada con Vladimir Putin, no que la contestó ahí mismo. A mí lo que me importa bastante y lo que yo considero una falta de respeto gigantesca es por qué Donald Trump dejó la reunión que tenía muy importante con líderes de la Unión Europea y Zelensky para contestarle a Vladimir Putin. ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué hizo esto? Ahora, por supuesto, si Donald Trump fuera un negociador, que no lo es, tendría que estar en medio de todo esto. Pero el hecho de que haya preferido contestarle inmediatamente a Vladimir Putin en vez de terminar su reunión para posteriormente llamarlo, demuestra qué tan desesperado está Donald Trump. Él claramente está a favor de Rusia, él claramente está a favor de que Vladimir Putin siga haciendo todo lo que está haciendo y prefiere dejar con la palabra en la boca al presidente de Ucrania, Zelensky, y a líderes europeos con tal de hablar con su mejor amigo Vladimir Putin. Persona que según Donald Trump está haciendo todo por él. Esto es clave aquí porque lo que impulsa a Donald Trump a hacer todo esto es un narcisismo obsesivo. Trump también fue la primera persona en llegar a Alaska. Todo esto, según Donald Trump, es parte de su plan como el dueño del arte de la negociación, pero evidentemente no es así. Donald Trump simplemente es alguien desesperado por atención, quiere que lo vean, quiere ser querido, quiere que todo lo que él quiere se hace. Quiere seguir todas las cosas que según él están bien, que evidentemente afectan al resto del mundo. Y una de estas es querer aceptar a Vladimir Putin, y Vladimir Putin lo sabe, por eso lo tiene en la palma de su mano. Donald Trump prácticamente termina siendo un subordinado de Vladimir Putin, que cree que Vladimir Putin lo quiere, y este simplemente lo utiliza cada vez que desea. Qué feo hablar así del presidente de Estados Unidos. Esto es tan patético como cuando Donald Trump dice, muchos países están desesperados por hablar con nosotros. Muchos países están desesperados por negociar con nosotros. Cosa que no es así y muchos países lo han dejado claro. Porque Donald Trump ha dicho y ha nombrado a países como Japón, ha nombrado a China, ha nombrado a Inglaterra, si no me equivoco. Y todos han salido a decirle que no han hecho esto, no tienen tratos comerciales y que no le gustan los tratos que ofrece Donald Trump. Siempre se revelan las mentiras que él termina diciendo. Y a la final del día siempre termina siendo Donald Trump el que cede en todo. Razón por la cual tuvimos informes de los personajes que estuvieron presentes como Caroline Leavitt, los secretarios y asesores de Donald Trump, saliendo de esta reunión con la cara totalmente destrozada. Tenían una cara de terror inimaginable. Todo esto porque vieron cómo Donald Trump cedió prácticamente todo lo que Vladimir Putin quiso. Y esto fue explicado de una forma fenomenal por Nicole Wallace. Me encantaría que veas este clip, por favor. Nothing less than the very future of Ukraine and America's standing in the world. Because the meetings with European leaders happening at the White House right now as we come on the air stand to potentially reshape the global order for better, or depending on how things go, for worse. At the moment, there is a multilateral meeting underway in the East Room with a number of European leaders in attendance. They are essentially there as backup for Ukraine's President Volodymyr Zelensky, following that travesty of an embarrassment, the ambush on Donald Trump's part back in February of President Zelensky earlier this year. Earlier today, though, Donald Trump and President Zelensky appeared together in the Oval Office. Trump largely behaved himself. That counts as news. He did, though, either wittingly or unwittingly make some news. It had to do with the necessity for a ceasefire between Ukraine and Russia. Listen to what Trump had to say on the topic throughout last week and how something seemingly changed on that topic this afternoon. It's going to be a good meeting, and we'll go a step further. We'll get it done. I'd like to see a ceasefire very, very quickly. I want to see a ceasefire rapidly. I don't know if it's going to be today, but I'm not going to be happy if it's not today. So we'll see what happens. I'm going to be, I won't be happy
if I walk away without some form of a ceasefire. I don't think you need a ceasefire. You know, if you look at the 6 deals that I settled this year, they were all at war. I didn't do any ceasefires. So understand strategically why, well, you know, one country or the other wouldn't want it. You have a ceasefire and they rebuild and rebuild and rebuild, and, you know, maybe they don't want that. But if you look at the 6 deals that we made peace and you know, long-term, long-running wars, I didn't do any ceasefires. It's not just one country that wants a ceasefire. It's Vladimir Putin's Russia. So all of a sudden, a ceasefire? I don't do ceasefires. We don't need those. Then about an hour ago, Donald Trump shared this news on a key piece of any negotiations: security guarantees for Ukraine. The Alaska summit reinforced my belief that while difficult, peace is within reach, and I believe that in a very significant step, President Putin agreed that Russia would accept security guarantees for Ukraine, and this is one of the key points that we need to consider, and we're going to be considering that at the table also, like who will do what, essentially. I'm optimistic that collectively we can reach an agreement that would deter any future aggression against Ukraine, and I actually think there won't be. I think that's even overrated, largely overrated, but we're going to find out. And I think that the European nations are going to take a lot of the burden. We're going to help them, and we're going to make it very secure. Of course, everybody at the White House today, vast majority of Americans, vast majority of Ukrainians want peace for Ukraine. The real rub, though, at least for the U.S., is how we get there. In one possible scenario, America stands proudly with her allies, working in coordination with like-minded democratic nations to apply pressure on Russia, the aggressor, the instigator of the war in Ukraine, lest anyone involved forget that. In another, the U.S. moves toward Russia and more fully embraces the aggressor and the instigator, advocating for Russia's desired position, Russia's desired concessions from Ukraine, against the wishes of some of our allies who came to our aid, not for nothing, in the aftermath of September 11th, as our NATO allies, without question. It's worth noting that ahead of today's meetings, after Donald Trump met with Putin on Friday, Russia was seemingly militarily, at least, emboldened, launching a deadly assault on Ukrainian cities near the borders, including Kharkiv. Ukrainian officials say 10 people died in those attacks. This live and ongoing, and still deadly, for the Ukrainians at least, geopolitical fork in the road. Donald Trump ha sido manipulado como Vladimir Putin ha querido. Literalmente, como te lo he dicho, lo tiene en la palma de la mano. Donald Trump prácticamente se ha convertido en el títere de Vladimir Putin. Y lo peor es que como tiene un declive cognitivo tan grande, es incapaz de darse. Donald Trump está dirigiendo una administración de humillación, y no solo es por el simple hecho de que cada vez que Donald Trump habla sobre Vladimir Putin, se puede notar bastante que él lo domina, o sea, Putin domina al presidente de Estados Unidos. También podemos ver la incapacidad de Donald Trump para cerrar acuerdos comerciales. Y también podemos ver la incapacidad de toda la administración Trump, como por ejemplo Pete Hegseth, ya saben, el secretario de Defensa de Estados Unidos, quien acaba de ser humillado en un video que se lo muestra haciendo el ridículo en público. Pero antes de entrar en este video tan vergonzoso de Pete Hegseth, que de verdad es muy interesante de ver, quiero empezar con uno de los clips más impactantes que hemos visto últimamente de Pete Hegseth, como te digo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, que sirve como antesala para un escenario de despidos dentro del Pentágono. Mira el clip, por favor. The Reconciliation Monument. It has been returned to Arlington National Cemetery following its removal in 2023. This is a Confederate monument. Many suggest it was designed and put in place to symbolize the reconciliation after the Civil War. It was taken away, as I mentioned, several years ago. Why was it important for you to bring that back to Arlington National Cemetery? Because we recognize our history. We don't erase it, Will. We don't follow the woke lemmings off the cliff that want to tear down statues. We look at and learn from our history, all aspects of it. And so Arlington deserves to have, and we're grateful to the state of Virginia for partnering with us. It wasn't easy. We fought to make it happen. And the Reconciliation Monument will return to Arlington where it belongs, to recognize the service of Americans of all chapters. So we're not tearing stuff down. We're done with that. We're putting statues back. We're putting paintings back. We're recognizing our history. We're restoring the names of bases as we've done across the country, because we're proud of our history
As difficult as it may have been in some chapters, we're going to teach it, we're going to live it, and we're going to fight for it. Okay, you heard me mention at the top of the show, Mr. Secretary. Today is... Hexet siempre está feliz de llamarlo recordar nuestra historia. Esto lo dice cuando está honrando a un general confederado. Pero cuando está borrando el nombre de Jackie Robinson de los sitios web del gobierno, cuando está atacando a los héroes afrodescendientes de la historia estadounidense, ¿eso qué es, Pete Hegseth? ¿Qué es? Explícame. Este tipo es muy incapaz, es muy inútil. Fue a Princeton, se graduó de Princeton, pero parece que no aprendió absolutamente nada. No es que Princeton sea la mejor universidad de todo el mundo, pero es una gran universidad. Pero Pete Hegseth creo que simplemente se graduó de ahí sin aprender nada. Lo que está tratando de hacer Pete es crear escándalos para Donald Trump. Y prácticamente, si ustedes se enfocan, lo que está haciendo Pete es cumplir cualquier deseo de Donald. Y es más, está tratando de adelantarse a lo que Donald Trump quiere. Porque sí, Pete Hegseth lo que quiere es aprobación, quiere que Donald Trump le sobe la cabeza y le diga, buen trabajo, Pete. Esto se llama falta de afecto paterno. Y creo que Pete Hegseth está queriendo tener afecto de su figura paterna, que aparentemente es Donald Trump, porque no le encuentro sentido a ser tan incompetente como lo está haciendo Pete Hegseth. Literalmente es un alcohólico dentro del Pentágono, corrijo, dirigiendo el Pentágono. Y por esa razón el Pentágono está lanzando nuevos ataques, nuevas purgas, mientras Donald Trump simplemente sigue decayendo día con día. Necesito hablar de esto porque es importante para que tengas contexto de todo. Hegseth despide al jefe de las Fuerzas Aéreas, mientras Donald Trump purga a la cúpula militar. El jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el general David Alvin, anunció que se retirará a finales de este año, tras ser obligado a dejar el cargo por el secretario de Defensa Pete Hegseth. En la última purga militar bajo Donald Trump, Alvin, apenas 2 años dentro de su mandato de 4 años, no dio una razón para su renuncia en el comunicado del lunes. Pero una fuente anónima dijo al Washington Post que la decisión no fue suya. Según informes, Hegseth estaba preparado para pedirle a Alvin que se fuera, porque quería que el Pentágono tomara una dirección diferente, pero permitió que el jefe de la Fuerza Aérea anunciara su decisión por sí mismo. Ciertamente no fue su elección. Filtró la fuente anónima al Post. Un funcionario de la Fuerza Aérea también le dijo al periódico de la administración de Donald Trump que se había frustrado con Alvin por su preparación ante una posible crisis de seguridad con China. Alvin es el último alto mando militar en ser expulsado desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca. El presidente ya ha purgado a excomandantes de la Guardia Costera, el jefe de operaciones navales y el general C.Q. Brown como presidente del Estado Mayor Conjunto. Un alto oficial de la Fuerza Aérea dijo que se sorprendió por el anuncio del retiro anticipado de Alvin. No sé de qué se trata esto, es un gran líder. Esta va a ser otra transición en el edificio, dijo el oficial. Así que ya sea que la gente renuncie porque se da cuenta de lo incompetente que llega a ser Pete Hegseth, o que los despidos se filtren anónimamente como encubrimientos completos, y como parte de la pulga de Donald Trump al gobierno con razones políticas. En fin, lo que está pasando es que Pete Hegseth está perdiendo personal como loco. Pero lo que yo creo que está pasando es que Pete Hegseth es un completo inepto y la gente no quiere trabajar con él y prefiere renunciar, porque también saben los altos mandos que como Pete está cometiendo actos ilegales y él llega a caer y estos altos mandos, aunque no hayan hecho nada, van a ser investigados, así que prefieren renunciar. Esto, créanme que no es descartable para nada. Y es más, ya que estamos hablando de Pete Hegseth, ¿sabes que él aparentemente tiene problemas físicos también? Pero tampoco creo que esto cuente como el examen presidencial de condición física que tanto han estado promoviendo. Me gustaría mostrar el video, pero la verdad no creo que les encante ver por 30 segundos a Robert F. Kennedy y a Pete Hegseth. Pero este fue un video que hicieron sobre cómo hacer América saludable otra vez. Aquí podemos ver a Pete Hegseth haciendo dominadas evidentemente falsas, pero todo esto se contrarresta porque literalmente, es que es tan duro decirlo, están recortando fondos para investigaciones sobre el cáncer pediátrico. O sea, quieres un Estados Unidos más saludable y recortas fondos de investigación para el cáncer pediátrico. No puedo ver lo que tienen similitud o dónde está el razonamiento en estas cosas, pero sinceramente me saca de quicios porque sé los millones de dólares que están gastando en cosas innecesarias que podrían estar utilizándose para seguir investigando esto. Sabes que este video que ellos hicieron no está mal, o sea, no está mal impulsar a hacer ejercicio, no está mal decir que la gente está saludable, me parece perfecto. Y Pete Hegseth, no es una persona que se note saludable, se ve saludable, pero recordemos que es un alcohólico, se lo ha encontrado más de una vez borracho en su trabajo, así que saludable no es. No puedo hablar de su estado físico porque no, pero saludable no es. Y es más, esto sería bueno, pero creo que la gente se está enfocando en cómo llevar comida a su mesa. Actualmente Estados Unidos está sufriendo una crisis, no hay dinero, no hay trabajo. Los trabajadores que estaban tratando de sobrevivir fueron deportados, la gente tiene miedo a salir de las calles, todo esto por culpa de Donald Trump. Mira lo que pasa en Washington, la gente ni siquiera sale a comer a los restaurantes y esto afecta
en parte al turismo y en parte afecta a los dueños de restaurantes, a los trabajadores que evidentemente son despedidos, porque si no hay compradores, no hay dinero. Y si no hay dinero, ¿cómo contratas a alguien? Esto es lo que genera Donald Trump. Todo esto es un espectáculo y de verdad muchas veces este espectáculo se les vuelve en su contra, como ocurrió con Elise Stefanik. Y hoy de hecho te quiero mostrar un video muy, pero muy interesante de esto. Mira por favor. You know, if my old friend, my old colleague, Elise Stefanik, gets brutally booed multiple times at a local event, you know, we got to do a video about it. Our Congresswoman from New York 21, Elise Stefanik. That was just the first round. Brutally booed. She gets away from the lectern, walks to the side of the stage. Very mad. Very mad. Goes back up, tries again to talk again, gets booed again. Let's watch that. Stefanik stepped up to address the crowd twice. Both times, the protesters booed her. Ooh, that's a shame. That is a shame, Elise Stefanik. So she got the double boo, pushed off the stage. Should we watch the boos one more time? Why don't we watch the boos one more time? Our Congresswoman from New York 21, Elise Stefanik. Don't hate that. Don't hate that. God love her. All right. One more time with the booze? Why not? Stefanik. Okay. We deserve it. We deserve it. De verdad, yo sé que esta no es la noticia más importante que sale dentro de esta administración fascista. Yo sé que tal vez pueden estar cansados, es viernes por la noche, no quieren estar viendo algo que los va a poner a pensar en lo feo que está el gobierno, pero hay que verlo. Pero me gustaría que disfrutes esto, me gustaría que disfrutes cómo están abucheando a Pete Hegseth en este momento. Y de nuevo, esto de aquí sí no es una noticia tan de última hora, aunque sí es de última hora, pero no es tan relevante, pero yo considero que sí sería bueno que tengas esta información. Elise Stefanik está compitiendo en una carrera que muy probablemente pierda. Y recuerden, la razón por la que Elise Stefanik no está trabajando en su trabajo de los sueños, que es estar dentro de la ONU, como ella siempre ha dicho, es porque la administración de Donald Trump se dio cuenta de que son tan impopulares que no podían prescindir de ella en ese momento. Porque ellos piensan que no ganarían sin el apoyo de ella, sin el escaño que ella tiene. Piensen en eso, así de mal están las cosas dentro de esta pésima y aberrante administración de Donald Trump. Por esa misma razón, necesitamos más demócratas allá afuera tratando de ganar y recuperar todos estos escaños. Cuando yo digo escaños, me refiero al puesto, mejor dicho, bueno, sí, al puesto, por ejemplo, dentro del Congreso hay republicanos, hay demócratas y obviamente no tienen el número exacto. A veces hay más demócratas, a veces hay más republicanos. Ya, estos son escaños. Y me gusta el ejemplo que está teniendo a Alexandria Ocasio-Cortez. De hecho, mira este clip, por favor. I want to talk about Elise Stefanik just for a minute. I know, bummer. You know, Elise Stefanik, she did this whole farewell tour to this district in Plattsburgh and all of these towns because she cut a sweetheart deal in the House. I sell out my community and you name me ambassador to the UN. And she thought she had it in the bag, right? But I want to tell you about why that didn't work out. Because you all started changing the political terrain out here in this seat. And the Republican Party said, wait, this R+10 seat looks like we might lose this thing. That is the real reason. Because Elise Stefanik was supposed to vacate her seat and another Republican was supposed to cakewalk right into it. But we saw everything that was going on, and because of your organizing and because of all of your conversations with your neighbors, you all took an R+10 seat into a toss-up. In like 3 months, in a very early period of time. So, Elise did her farewell tour, and I think it's time to finish the job. Let's show her the door, Plattsburgh. She's not welcome here
anymore. And when she loses, she will be replaced by a fighting Democrat who believes in health care for all New Yorkers. Should we watch the booze one more time? Why don't we watch the booze one more time? Our Congresswoman from New York 21, Elise Stefanik. Esto es lo que se necesita de los líderes demócratas, que actúen, que hagan las cosas como son. Esto no es una simple carta con palabras fuertes o un tweet. Estos son acciones, son personas que no quieren quedarse simplemente con bueno, ya lo dije. No, lo quieren hacer. Por ejemplo, Gavin Newsom es un gran ejemplo de esto. Alexandria Ocasio-Cortez es otro ejemplo, movilizando votantes, saliendo al terreno. Estos son los demócratas que tienen que salir. Estos son los demócratas que tienen que darse cuenta de que tienen poder, de que tienen voz, de que la gente los eligió por algo y que tienen que hacer respetar eso. Si no lo quieren hacer por ellos, háganlo por los demás. Mucha gente no puede hacer nada, pero depende del candidato por el que votaron y que gracias a Dios ganó. Uno de los aspectos necesarios para que Donald Trump lleve a cabo su toma de poder no tiene nada que ver con Donald Trump, no tiene nada que ver con ningún trabajador de él, ni Kash Patel, ni Pam Bondi, Kristi Noem. ¿Saben con quién tiene que ver? Tienen que ver con nosotros. Las personas que tenemos el poder de expresar lo que sentimos, tanto yo como puedo contar las noticias a ustedes, como ustedes de informar a los demás. Personas que estén en Estados Unidos viviendo, trabajando, tengan los papeles al día, pueden quejarse, pueden hacer cartas, pueden protestar, pueden hacer tantas cosas. El problema es que la gente no dice nada, y al no decir nada, ellos simplemente actúan y actúan y actúan. Porque todos sabemos que a Donald Trump y a toda su administración le da igual romper las reglas. Van a hacer lo que sea con tal de ganar, y lo están tratando de hacer al querer robar las elecciones de medio término del 2026. Pero hay un lugar donde esto ya no está ocurriendo y donde la gente está levantando su voz. Y esto es dentro de Washington, D.C., donde Donald Trump está tratando de apoderarse del gobierno, está tratando de apoderarse de la capital, pero no lo ha podido conseguir y no lo va a conseguir. Y esa es la razón por la que se está desmoronando y también porque Rachel Maddow está cubriendo toda esta historia. Antes de hablar de todo esto y por qué Donald Trump se está desmoronando y está tan enojado, tenemos que comenzar con la persona, las historias, las estadísticas. Todo eso que dijo Rachel Maddow. Mira el clip, por favor. In Israel, Sunday is a work day. The way they do their work week in Israel, Friday is a short day, Saturday is off. But Sunday is the start of the work week, generally speaking. Except for this Sunday, yesterday, it was not the start of the work week. Did you see the size of the protests there this weekend? The families of hostages still being held in Gaza called on Israelis all over the country to protest yesterday on Sunday. Again, that's the start of the work week. Because it was the start of the work week, they also called on schools and businesses all over the country to close yesterday. Essentially, a general strike, a nationwide work stoppage. And people did that all over the country. Everything was shut down. People marched all over Israel against their own government, demanding an end to the war in Gaza. There were protests and marches all over the country yesterday, in some cases angry ones. In some cases, people set fires and blocked highways. It all culminated last night, Sunday night, in an absolutely massive protest in Tel Aviv. Organizers say they had a turnout of nearly 500,000 people in Tel Aviv last night, all demanding that Israel end the war, bring home the hostages, and end it. I mean, just for context, if they got 500,000 people, that size of a crowd in that size of a country, if you adjusted for population, that would be the equivalent in our country of 17 million Americans all turning out at once to protest in one place. Right? That's what a crowd of that size means in a country with that size population. Here in the United States, since Trump has been back in office, we haven't had 17 million people all in one place. I don't even think that is sort of possible in physics terms. But we have already had more than 5 million Americans turn out to protest him all at once on some of the biggest days of protest against him. As Trump continues to arrogate all government power to himself, as his popularity drops further and further with the American people, as he increasingly uses physical force to try to cow and hurt people in this country, and the American public really don't like that. The pace of protest against Trump appears to be picking up
here again now, too. USA Today reports today that this summer, the number of protests against Trump hit an all-time high, higher than anything he saw at any point in his first term, higher than anything since actually the huge outbreaks of thousands of protests we had in the summer of 2020 over the police killing of George Floyd. A professor at Binghamton University who studies protests and mass mobilization says that what we've seen against Trump thus far may just be the beginning, in part because of Trump's decision to send soldiers into U.S. cities. Quote, I would say that using the military for civil control is a real wild card here. Quote, in many cases, the move to authoritarian kinds of tactics will actually bring out more protesters. Donald Trump está fracasando, y no solo porque la realidad en terreno es distinto a lo que Fox News trata de expresar. Es distinto a lo que intenta impulsar a sus conferencias, es totalmente distinto a lo que Steve Miller trata de decir cada vez que sale algo de su boca. Es distinto a lo que intenta sembrar con estos agentes de ICE agentes de Gestapo, que están cometiendo crímenes atroces contra personas estadounidenses, contra personas indocumentadas, contra cualquiera que no parezca alguien estadounidense como tal, aunque es tonto decirlo así, voy a corregirlo. Contra cualquiera que no sea caucásico y de 1,80 m y que no sea religioso. Y Donald Trump está fracasando porque la gente está enojada y se está deteniendo. Está cansada de tener que vivir bajo el control de este hombre y le está dando marcha atrás a todo esto. Mira lo que Donald Trump publicó en Truth Social. Donald Trump escribió: Washington D.C. dio cifras falsas de criminalidad para crear una falsa ilusión de seguridad. Esto es algo muy malo y peligroso de hacer. Están bajo una seria investigación por ello. Hasta hace 4 días, Washington D.C. era la ciudad más insegura de Estados Unidos y quizá del mundo. Ahora, en un solo corto periodo de tiempo, quizás es la más segura y mejor a cada hora. La gente está volviendo a Washington D.C. y pronto comenzará el embellecimiento. Por si te preguntas, no, la gente no está regresando a Washington D.C. por Donald Trump. Y es más, una estadística dice que desde que Donald Trump llegó a Washington para hacer todo esto que está haciendo, la gente va un 40% menos a comer a restaurantes. ¿Sabes por qué? Porque tienen miedo de salir a la calle, no por la delincuencia, no. Por este Gestapo de Donald Trump, que si te ve y no eres lo que ellos consideran, te atacan. La gente tiene miedo porque cada vez que Donald Trump actúa, por lo general las personas pierden empleos y los lugares se ponen más inseguros. Esto es lo que está ocurriendo ahora y Donald Trump prácticamente hace esto como un truco de relaciones públicas. Quiero ser claro contigo, Donald Trump está haciendo esto para poder hacer lo mismo en diferentes partes del país, o sea, estado por estado quiere llevar a sus agentes del Gestapo para dominar, intimidar, crear desempleo, crear miedo y que la gente no pueda decir nada para poder así dominar todo el país. ¿Y sabes por qué hace todo esto? Porque poco a poco, mientras manda todo su Gestapo por todo Estados Unidos, quiere eliminar el voto por correo. ¿Por qué? Porque evidentemente quiere manipular las votaciones en físico. Y aparte de eso, quiere eliminar a las personas que le da pereza votar. Porque claro, si eliminas las votaciones por correo, vas a tener que ir de forma física, pararte 2-3 horas para poder cumplir con tu derecho al voto. Esto es algo que Donald Trump quiere evitar porque sabe que la gente, como en Estados Unidos no es obligación ir al voto, la gente no va a ir. Y aparte de esto, si tú te tienes que esperar 2-3 horas ahí, Donald Trump va a enviar a sus matones, ya sabes, a estos del ICE, a intimidarte. Va a haber personas que evidentemente van a votar en contra de Donald Trump y estos agentes van a buscar cualquier excusa para meterlos en prisión al menos un día, el día de la votación. Y casi Donald Trump tenga más electos, o sea, tenga más votos, pues la gente que va a votar en su contra va a estar en la cárcel. Esto es una conspiración que está teniendo desde ya para poder robarse las elecciones. Qué triste, ¿verdad? Y de verdad yo sé que más de uno va a pensar, qué ridículo, está siendo exagerado, y no, de verdad no. Esto es lo que va a pasar, ha pasado en otros países. No se sorprendan si pasa, por favor. Hay que hacer algo en contra de esto y por eso lo estoy informando. No creas que soy un payaso por decir algo así. Créeme que es muy probable que pase. Si los demócratas se toman esto en serio, realmente van a poder contraatacar, porque lo que quiere hacer Donald Trump prácticamente es convertir en una dictadura a Estados Unidos. Si quieres un ejemplo rápido, mira lo que pasó en Venezuela. El presidente de Venezuela no tiene que ser presidente porque evidentemente perdió en las urnas, pero aún así, cuando la gente iba a votar, no podía. ¿Por qué? Porque los militares no lo dejaban ir a votar a no ser que vote a favor del presidente. Qué triste, ¿verdad? Pues eso quiere Donald Trump. Y Rachel Maddow continuó con su lucha desglosando cosas muy importantes. Mira el clip, por favor. That night, there were over 10,000 fans there watching their home team, the Washington Spirit. During the game, they chanted, "Free DC, free DC." Following morning, on Saturday morning, the weather was super hot in Washington, but D.C. still turned out in big numbers, taking over the streets from DuPont Circle to the National Mall.
including passing all the military vehicles and full uniform National Guard troops that have inexplicably been deployed there by the president. Once again, they held signs that say, "Free DC." Some people also showed up in costume, despite the heat. This guy dressed up like Donald Trump, holding a sign that says, "Fascism wears diapers now." The look on the cop's face next to that sign is somehow a perfect set of bookends there. Day after day after day after day, the president's military takeover of D.C. has been met with direct action in these really big protests like the one we saw on Saturday, also in smaller ones as well. This was an activist in D.C. yesterday out in front of the National Guard vehicle. Her sign says, "What Trump order won't you obey?" And, I don't know if it's related or not, but I think Americans just really don't like being threatened with their own military. And maybe that's the reason why two of the other U.S. cities that had really big protests against Trump this weekend were two other U.S. cities where Trump has threatened that he's going to send the troops next after D.C. The city of Chicago, for example, had a really big protest against Trump this weekend after Trump threatened to send the U.S. military into Chicago after he gets through D.C. Same goes for the city of Oakland, California, which Trump also threatened. People in Oakland turned out in big numbers to protest against Trump this weekend. But there were anti-Trump protests. There were Fight the Trump Takeover protests this weekend all over. Here's Dallas, Texas, and Boston, Massachusetts, and Santa Clarita, California, and Raleigh, North Carolina. Here's big protests in Tucson, Arizona, and in Tracy, California, and Tyler, Texas, and Waterford, Connecticut. Here's San Diego and San Rafael in California. These were all this weekend. This was back in Washington, D.C. today, as Ukraine's President Volodymyr Zelensky arrived at the White House to try to clean up the absolute mess President Trump made in Alaska on Friday when he met with Vladimir Putin and literally applauded for him while he bounced up and down like a child. Trump gave up his own demand for a ceasefire in Russia's war, just 180 degrees, reversed himself in exchange for nothing from Putin, and then he unilaterally acceded to Putin's demand to have Ukrainian territory given to him, as if that's Trump's to give away. It's never a good sign when you come out of a hastily arranged summit like that, and the paper of record in your country describes it this way, quote, "Even in the annals of Mr. Trump's erratic presidency, the Anchorage meeting with Mr. Putin now stands out as a reversal of historic proportions." Quote, critics compared it to the 1938 conference in Munich, when British Prime Minister Neville Chamberlain surrendered part of Czechoslovakia to Germany's Adolf Hitler as part of a policy of appeasement. Former British Prime Minister Boris Johnson, himself once considered the Trump of London, called the Alaska summit meeting, quote, "just about the most vomit-inducing episode in all of the tawdry history of international diplomacy." Yes, not exactly rave reviews, Mr. President. So today, with protesters outside the White House showing support for Ukraine and criticizing Trump, and you see that guy holding the 1939 sign there. People holding signs referencing the disastrous consequences of Chamberlain's appeasement of the Nazis in the 1930s. Así es como se debe de continuar la lucha, así es como se debe de seguir, no se debe dejar que Donald Trump siga impulsando estas leyes tontas. Estados Unidos no tiene que permitir que este presidente fascista convierta a todo el país en un país fascista. A Donald Trump le encanta atacar a los socialistas, decir que están mal, pero él quiere eso, él quiere convertir, tal vez no en socialista, pero él quiere convertir el país en un estado que se ha dominado únicamente. El senador Bernie Sanders acaba de visitar Charleston, Virginia Occidental, y acaba de robarse el show completamente. Todo esto destrozando públicamente a Donald Trump en su gira Lucha contra la Oligarquía. El senador Sanders dijo, a mí no me importa si es un estado demócrata o republicano, a mí lo que me importa es luchar a favor de los trabajadores estadounidenses. A mí no me importan estas luchas culturales, luchas raciales, nada de esto. A mí me importa apoyar al estadounidense que quiere trabajar, que quiere salir adelante, y esto realmente emociona al pueblo. Él dijo, estamos luchando por la clase trabajadora estadounidense y así exactamente es como vamos a recuperar al país. Solo date cuenta de cómo lo reciben en Charleston, Virginia Occidental. Mira el clip, por favor.
Thank you, Charleston. In case you haven't noticed, there are a lot of people here. Let me thank. Love you too. Y aquí aborda el hecho de que se encuentra en un estado republicano, pero dice que no le importa. Él repite, tenemos que luchar por los trabajadores, así es como vamos a reconstruir el país. Miren el clip, por favor. Some of you may be wondering, what is the senator from the great state of Vermont doing in the great state of West Virginia? And I will give you the answer. I happen not to believe in blue state, red state nonsense. In my state, Mr. Trump got, I think, 33% of the vote. In your state, he got 70% of the vote. But you know what? What I have learned and what I believe from the bottom of my heart is whether you're a working class person in Vermont or a working class person here in West Virginia, the issues and the struggles you face are exactly the same. In Vermont, we are struggling with inadequate wages. That's what you are facing here. In Vermont, we're paying some of the highest healthcare costs in the country. You got a healthcare crisis here. In Vermont, we can't afford to send our kids to college. Neither can you. We've got environmental problems. You've got environmental problems. So let us not allow the establishment people to divide us up. Not blue state, not red state. Not whether we're black or we're white, whether we're Latino, whether we're gay or whether we are straight, whether we're Muslim. We are one people. And if we stand together, we can do enormous things, because at the end of the day, and I'll talk about this in a moment, the 1% and the oligarchs have enormous wealth and enormous power, and that is true. But while I am not a PhD in mathematics, I do know that 99% is a hell of a lot larger number than 1%. And our job is not to allow them to divide us up. So let me tell you a little bit what you're not going to see on corporate media, and you're not going to hear on the floor of the Senate or the House. And that is, right now in America, we have more income and wealth inequality than we have ever had in the history of America. Today in America, if you can believe it, and it really is quite unbelievable, and I think a lot of folks don't believe it, but the truth is that you got one man, Mr. Musk, who owns more wealth than the bottom 52% of American households. You got the top 1% owning more wealth than the bottom 93%. You got CEOs of major corporations making 350 times what their workers make. There was just a piece in the paper, I think it was the Washington Post the other day. There's a big competition going on in Palm Beach, Florida, where these zillionaires are buying, this waterfront property and building homes for tens and tens of millions of dollars. So the bottom line is that the people on top today are making money hand over fist
They don't know what to do with their money. Jeff Bezos, the second wealthiest guy in the world, had a nice little wedding in Venice. And he wanted to give his new wife a nice little gift. He gave her a $5 million ring. Guy owns 14 homes. These guys are incredibly wealthy, but what is driving them and what is going to destroy this country unless we turn it around is their incredible greed. They are very religious people, and greed is their religion. They worship on the altar of money. And I got to tell you, they are not nice guys. They could care less about what they are doing to ordinary Americans. I want people, working people, low-income people, to be able to run for office, not having to beg billionaires for money. I want an election. I want to see elections where what matters is a clash of ideas. You disagree with me? Great, come on up, run against me. Let's argue your ideas versus my ideas. That is called democracy. Let us not have what we have now, is super PACs putting zillions of dollars into these ugly 30-second TV ads. That is not democracy. But our job now, brothers and sisters, is not just to take on Trump's ugly and dangerous agenda. His agenda is not only tax breaks for the rich and cuts in programs for working people. As I'm sure everybody here knows, in a very frightening way, he is moving us toward an authoritarian society. He is usurping the powers of Congress. He is challenging the responsibilities of the courts. He is suing the media. He is trying to undermine universities and law firms throughout this country. And what I say to Mr. Trump is too many people in Vermont and West Virginia have put their lives on the line and sometimes died to defend our democracy. We're not going to let them take that away from us. Now, Trump his politics, his style of politics is new to America, but it is not new to the world. He is playing the same old playbook that demagogues have always used. And what is the essence of what demagogues do? What they do is they pick on minorities, often powerless minorities, and they blame those minorities for all the problems that people are experiencing. In our country, it used to be blacks, used to be gays. In Europe, it was Jews, it was gypsies. You pick your minority group, they're powerless, and then you blame them for all of the problems society is facing. Today, the targets are primarily undocumented people and the trans community. So what Trump does, and I was there, it was a remarkable thing. I don't know if any of you recall it. I do, because I was there at his State of the Union speech. This guy went on, wrote the longest State of the Union speech ever given. It was 100 minutes. He forgot to talk about the healthcare crisis, forgot to talk about the education crisis, forgot to talk about the climate crisis, forgot to talk about virtually every major issue facing the American people. But what did he talk about? He talked about undocumented people, and he lied, and he lied, and he lied. So this is what I want to say. Okay? This is what demagogues always do. You got a housing problem, you got a healthcare problem, you're not making enough money, your kids can't go to college. You know whose fault it is? It's all the undocumented.
And we are going to come together to hate the undocumented, and then we forget about the oligarchs and the people who have the wealth and the power. That's the oldest trick in the book. Trump didn't invent it. That's what they always do. And our job is to do exactly the opposite. A mí me encanta cuando el senador habla al público y les pregunta: hey, ¿a ustedes les está sirviendo el sistema de salud pública? Todos dicen no. ¿El sistema educativo les está funcionando a ustedes? Todos le dicen no. Están viviendo actualmente de cheque en cheque, o sea, están viviendo solo con lo que les alcanza justamente. Todos le dicen que sí. Le pregunta, ¿esto es justo? Todos dicen que no. También pregunta, ¿es justo que los trabajadores, los administrativos, los altos mandos dentro del gobierno estén ganando 1000 veces más que ustedes? Evidentemente no. Nadie está feliz con esto. Él también pregunta si están contentos con el hecho de saber que a este paso no van a poder ni siquiera sobrevivir con el día al día de lo que ganan. La gente evidentemente le responde no. Recordemos que son republicanos, son personas que votaron por Donald Trump en gran medida. Y aún así están apoyando al senador Bernie Sanders, que está de más decirlo es demócrata. Espero que veas esto, el contenido es realmente poderoso. Mira por favor. I get around the country a lot, and I ask people a simple question. I'm going to ask it to you right now. Does the American healthcare system work? That is exactly the response I get to every audience I talk to. So here's what you got in healthcare. You got a situation where we spend, as a nation, almost double what every other nation on earth spends. You got that? We are spending the insane amount of $14,000 a year for every man, woman, and child. When you spend that kind of money, we should have the best healthcare system in the world by far. Well, we don't. According to all of the studies, despite all the money we spend, we have one of the worst systems. And the reason for that is the function of the American healthcare system today is not to provide quality for everybody. The function is to make a whole lot of money for the insurance companies and the drug companies. So when we go forward, and I don't care whether you're a conservative Republican or a progressive, the vast majority of the American people understand that health care is a human right, not a privilege. And what I want you to understand, and I think a lot of people around the country don't understand, this is not a radical idea. This exists in virtually every other major country on earth. I live 50 miles away from the Canadian border. You end up in a hospital in Canada for a month. You know what the bill is when you come out? Zero. They spend far less per capita than we spend. So our job together is to take on the greed of the insurance companies and the greed of the drug companies, who, by the way, charge us by far the highest prices in the world for prescription drugs. We got to take them on and move to a Medicare for all single-payer system. And I want you all just to think for a minute what it will mean, working people all over this country, to understand that when you get sick, or your mom gets sick, or your kids get sick, you don't have to worry about how you're going to pay the bill. You go to the doctor when you need to go to the doctor. And by the way, when we talk about healthcare workforce, we need to substantially increase the number of doctors we have, the number of nurses we have, the number of dentists that we have, the number of mental health counselors that we have. This is a system broken from top to bottom, only designed to make the drug companies, the insurance companies richer, and we have got to change that. And again, we can do that
In terms of healthcare, we don't even have to spend any more money because this system is so bureaucratic and wasteful that spending the same amount can cover all of our people. In terms of education, let's talk about education for a second. Education is the foundation of a vibrant democracy. And in a competitive global economy, we need the best educated workforce in the world. So what do we got today? Let's look at education in the richest country in the world where the billionaires are doing phenomenally well. Start off, anybody here have little kids in childcare? Yeah. Okay. Cost of childcare is off the roof. In Vermont, maybe $20,000, $25,000 a year. And meanwhile, the teachers, the instructors at childcare are paid starvation wages. Okay? So think about it. If we understand what every psychologist will tell you, that the ages of 0 through 4 are the most important years of human development intellectually and emotionally, right? And if we believe, all these people, they love America. Well, if you love America, you love the future of America, you love the children of America. They are our future. And we should love them and cherish them. And that means, among other things, we should not have the highest rate of childhood poverty of any major country on earth. We should not have kids going to bed hungry at night. And we should have a first-class child care system. And if you want, here's another story. We can talk about America. There was a time, decades ago, when America led the world. We were the best educated country on earth. No longer the case. We had a higher percentage of our people getting a college degree than any other country. No longer the case. Right now, if you are the son or daughter of a working class person, you got to think twice about whether you even want to go to college. Because you got to come out $50,000, $100,000 in debt. You want to become a doctor in America? Guess what? You're going to come out $500,000 in debt. A nurse, $150,000 in debt. Meanwhile, we need doctors, we need nurses, we need people in the construction industry to help us rebuild our broken infrastructure and to help us move to sustainable energy. So, for the sake of the future of this country, we have got to make sure that every child in America gets the best education he or she can, regardless of their income. And once again, it is not a radical idea to say that we should make public colleges and universities tuition free. And I'm happy to say that there are some states beginning to move in that direction. What our dream is, our vision is that every kid, no matter how poor, understands that if he or she does their schoolwork well, is disciplined, studies hard, they will be able to get a college degree or go to a good trade school or whatever. So in America today, again, richest country on earth, rich doing phenomenally well, healthcare system is broken, educational system in deep trouble. What are the basic necessities that people need? Well, last I heard, most of us need a roof over our heads. We need decent housing. In America today, 800,000 of our people are homeless, and 20 million households are spending half of their limited incomes on housing. Think about that. You're spending 50% of your income on housing. How do you have money for anything else? You don't. So why in the richest country on earth are we not building millions of units of low income and affordable housing? In Trump's big, terrible bill, not only do we cut Medicaid, etc.,
We also put another $150 billion into the military. We now spend more than the next 10 nations below us combined on military spending. Maybe instead of building tanks and guns, maybe we should build low-income and affordable housing. And when we talk about where we are as a nation today, here is a reality that everybody understands. And that is that over the last 50 years, I want you to think back, 50 years, there's been a huge explosion in technology, right? And every worker in this room is far more productive than the person who had a similar type job 50 years ago, okay? One might think that when we are seeing increased worker productivity, workers would be making a lot more income, right? Here is the truth. And this is really quite an unbelievable reality. It's not discussed enough. But over the last 50 years, real income accounted for weekly wages for workers are actually lower today than they were 50 years ago. Can you believe that? So workers are producing much more, and yet in real inflation accounted for dollars, they're earning less. And a study came out a couple of years ago from the Rand Corporation, and it said that during that period of time, there was a $75 trillion redistribution of wealth from the bottom 90% to the top 1%. Got it? So that's what's going on. What we're seeing is workers are working long hours, they're more productive, they're going nowhere in a hurry, and meanwhile the people on top are getting all the wealth and almost all of the income. So what do we got to do about that? There are a couple of things. First of all, the good news is that all over this country, workers want to join unions. And this morning I had the honor, we were in Mingo County, and we went to the museum in Matawan. I don't know if any of you have been there. And you have a hell of a history here of union struggle in West Virginia. And what the mine workers and the others have done has had an impact on the labor movement all over this country. But right now, despite the fact that workers want to join unions, very often they can't because their companies are acting illegally in preventing them from forming a union. And that's why we've got to pass a piece of legislation introduced called the PRO Act, which would punish any corporation that acted against workers' legal right to form a union. What's the minimum wage here in West Virginia? $8.75 an hour. Anybody live on $8.75 an hour? All right, you got to raise the minimum wage nationally to at least $17 an hour. We are one of only a very few countries around the world, including poor countries, that don't guarantee paid family and medical leave. Mothers should not have to make the choice about whether or not they stay home with their sick kids or get fired. So we got to put that on our working class agenda. We got to guarantee paid family and medical leave and sick leave to every worker in America. Now, I didn't know this until a couple of years ago when I studied this and when I became chairman of the Health Education Labor Committee. It turns out, really, again, all of this stuff is so astounding given that we are such a wealthy country. Turns out that over 20% of seniors in America are trying to survive on $15,000 a year or less. Got that? Half of seniors are trying to get by on $30,000 a year or less. And then you got people out there who are trying to undermine Social Security and cut Social Security.
We're not going to cut Social Security. We're going to expand Social Security. And the way you do that is not hard. Right now, somebody makes $10 million a year, they pay the same amount into the Social Security Trust Fund. Somebody makes $176,000. We're going to lift that cap and ask those folks to start putting the money into the system. Trump and his friends want to lay tens of thousands of workers off from the Veterans Administration. We don't. We're going to expand veterans' benefits, expand the health care, and get more doctors and nurses into the Veterans Administration, not lay off thousands of workers there. When Trump ran for president, he kind of pretended that he was a friend of working families. So I want to just say to those folks in West Virginia or Vermont who may have listened to Trump, he gave long speeches and went on and on. Let me tell you what he did not talk about during his campaign. In fact, what he did. I don't recall that during his campaign, when he asked for your vote, he didn't tell you that he was going to give $1 trillion in tax breaks to the top 1%. Anyone hear him say that? $900 billion in tax breaks to large, profitable corporations. I didn't hear that. Trump did not tell the American people, hey, elect me president, and we're going to throw 15 million people off of Medicaid and raise insurance rates for those people on the Affordable Care Act. Could have missed it. I don't think he said that. Trump did not campaign on telling people in West Virginia or Vermont that with these cuts in Medicaid, we're going to be losing rural hospitals, more pressure on community health centers. I don't think he told us that. He didn't tell us that he was going to double, or in some cases triple monthly student loan payments. Forgot to tell you that, right? So, Trump campaigned on a lot of things, but what he ends up doing is not what he said he would do in terms of the most important issues facing our country. So, brothers and sisters, we are where we are right now. We are in an economy which is doing phenomenally well for the rich, but the middle class and working class and low-income people are struggling. We are living in an economy where our healthcare system is broken. Our education system is in very deep trouble. Where all over this country, we are facing environmental problems because of climate change. I just flew in from Vermont the other day. And in Vermont right now, we're breathing filthy air, which comes from Canadian wildfires. And we're going to see those kind of wildfires. We're seeing drought. We're seeing flooding. You've had flooding here in West Virginia. We've had it in Vermont. You're going to see heat waves taking place in Europe all over the world. And we have got to recognize, unlike Trump, that climate change is real. So I'm not going to kid you. I'm going to tell you what you, I think, know. This is an unprecedented moment in the modern history of this country. We are in deep trouble. But I will also remind you that this is not the first time in American history where we have faced very, very difficult situations. And it's important to remember that because I think sometimes people get overwhelmed. Oh, we can't take on the oligarchs. We can't create a decent life for working families. Just you think back in American history. I don't mean to be overly romantic here, but think back when this country was first formed. You got a small number of people taking on the entire British Empire. You know what? They stood up and they fought back and they won. It wasn't easy. You think about the struggle against the abomination of slavery and how many people in the 1830s, 1840s, 1850s, all over the country stood up and said, slavery is not what America can tolerate. We've
Got to get rid of it. And they were ridiculed, they were beaten, they were killed. And a terrible, terrible civil war took place. Hundreds of thousands of people died. We ended slavery. And then came the Jim Crow era of segregation in the South. And you have people like Dr. Martin Luther King Jr. and others. And millions of people, black and white, rallied and said, you know what? We're not going to accept apartheid in the United States of America. We fought that fight and we won that fight. You think about the position of women in American society. I can remember not so many years ago, a few decades ago, there was one woman in the United States Senate. And for decades, way back when, women fought, sometimes died, went to jail, went on hunger strikes to demand not only the right for women to vote, but to break down all of the sexist barriers that women face. And we're still fighting that fight, but we've won major victories. When I was a kid growing up, there was nobody, no kid that I know who acknowledged being gay. And people suffered as a result of that. We have come a long way where people understand that people have a right to their sexual orientation. "30, 40 years ago, nobody would have imagined we'd have a black president. Nobody would imagine that we would have gay marriage in America. But we prevailed. People mobilized, they organized, they stood up for justice, and they won. So I'm not going to tell you that the struggle against the oligarchs is easy. It is not. I know these guys. They have unlimited. You don't know what the word unlimited is. You know, you think of money in a certain way. Do I have $10 for this? Shall I go out and do that? Money is for them a whole different world. $1 million means nothing. That's chump change. Hundreds of millions don't mean anything. Hey, you're running for office? I'll support you. Here's $100 million. Doesn't mean anything to them. They got unlimited amounts of money. They own the media. They control both political parties to a significant degree. They got a lot of power. But our job is not to hide under the covers. Our job is not to say, oh my God, there's nothing we can do. That is exactly what they want you to do. They want you to feel powerless. But you are not powerless. When we stand together, and that's what the trade union movement has taught us, when we stand together, we win. And I can also tell you, having been to every state in this country, that the agenda that we fight for, demanding that the rich start paying their fair share of taxes. Healthcare is a human right. Raising the minimum wage, paid family and medical leave, making college available to all regardless of income. These are not radical ideas. They're supported by the majority of Americans in this country. In West Virginia, you have a unique role to play, and I mean this sincerely. This is a working class state. That is what you are. And your job right now is to bring people together, to make it clear that every person in West Virginia, Vermont, and all over this country deserves a decent standard of living, that you deserve a vibrant democracy. So brothers and sisters, we got a lot of work to do. Let us not go backward in fear. Let us go forward. Let us take on the oligarchs. Let us win this thing. Thank you very much. Así se hace. Qué bien por Charleston, Virginia Occidental. Ha hecho las cosas muy bien. Y aparte que el senador Bernie Sanders es espectacular para hablar. El clip que estoy a punto de mostrarte es fundamental para que entiendas el video, así que por favor, presta atención, mira el clip. So is that the same Western civilization that elects a convicted felon, a sexual predator,
A guy who brags about feeding people to alligators? Is that your Western civilization? Nadie lo hace mejor que Charlie Angus. Él es un ex miembro del Parlamento de Canadá. El líder de la Resistance Tour respondió a una noticia de que un senador de Maine envió una carta proponiendo que Canadá renuncie a su soberanía, para que así se convierta después en el estado número 51 de Estados Unidos. En Canadá ya no se enfocan solo en esto, ya están en otra etapa y simplemente ya no le prestan tanta atención a esto. Canadá lo que hace ahora es contraatacar y lo hace de una manera espectacular contra Estados Unidos. Y el senador estatal republicano MAGA, Joseph Martin, al enviar esa carta abierta, recibió el golpe que merecía por parte de Charlie Angus y otros dentro de Canadá. Quiero mostrarte cuál fue la respuesta de Charlie Angus a esta carta de Joe Martin. Mira, por favor. Si la gente de Columbia Británica, Alberta, Saskatchewan está lista para estar a nuestro lado, no como vecinos ni socios comerciales, sino como ciudadanos, entonces levantemos bandera, firmemos los pactos y démosle la bienvenida a una familia que vale la pena defender. Esta es una noticia de última hora. Canadá no quiere ser parte de este régimen fascista de Donald Trump dentro de Estados Unidos. Canadá no tiene por qué ser parte de Estados Unidos. Canadá es fuerte, orgullosa y no necesita a Estados Unidos para hacer todo lo que es. Canadá ve lo que están haciendo dentro de Estados Unidos como el lenguaje de Vladimir Putin. Literalmente lo ve como las mismas amenazas y las mismas palabras que utiliza Vladimir Putin se están utilizando dentro de Estados Unidos actualmente. Quiero mostrarte lo que dijo Charlie Angus y luego mostrarte lo último que dijo Pete Ora. Este es el payaso que representa a Estados Unidos dentro de Canadá, que está lloriqueando en Global News. Prácticamente en eso gasta todo su tiempo diciendo, oh, Estados Unidos es la víctima. Canadá por fin se está defendiendo de Estados Unidos y me encantaría que escuches lo que dice Angus al respecto de la reunión de Donald Trump con Vladimir Putin. Ya sabes, esta pésima reunión que tuvo en Alaska. Así que mira este clip de Charlie Angus, por favor. Good morning, Senator Martin from Maine. It's Charlie Angus here in Canada. You know, when I heard that you'd sent out these mimeographed letters to elected legislators across Western Canada asking them to commit treason, to sell out their nation, to give up their sovereignty, I thought it was a joke, honestly. I mean, for one, nobody up here has ever heard of you, so I had to look you up. And I learned, oh, you represent Maine. That's that piece of ground that's below the beautiful provinces of New Brunswick and Quebec. Now, in saying that, I know I'm being a little mean to Maine, but heck, you guys voted for him, so I hope you don't mind if I put a little bit of shoulder into your chin. So I was thinking, okay, who is this guy? And what's his offer for getting people to sell out their country? So I looked up your letter, and what did you say? You said, well, the United States has the values of Western civilization. So is that the same Western civilization that elects a convicted felon, a sexual predator, a guy who brags about feeding people to alligators? Is that your Western civilization? You say that this is a nation under the Constitution. So is that the same Constitution that makes it possible for guys in masks to kidnap people off the streets? Or the president to send the National Guard against unarmed civilians in American cities? Is that your Constitution? Then, of course, you have to say that you're a nation under Christian values. You know, I like Jesus. I sure don't like this American guy called Jesus, because when I was hungry, you fed me. When I was homeless, you gave me a bed. And when I was in prison, you came and comforted me. And you haven't done any of that, have you, Senator? Because your idea of a Bible is some schlocky gold lame stick sold by your president along with his crypto memes. That's your values. So let me just give you a quick lesson in Canada. Number one, we believe in diversity, equity, and inclusion because our diversity makes us stronger. You talk about a melting pot. Yeah, well, shit floats, and we've seen that. You believe in the inalienable right of any moron in the United States to walk into a gun store and come out with an AR-15 in order to shoot up a school of children, to terrorize high school students, to shoot up a church, a synagogue, or a Walmart because you don't happen to like the Latino Americans who shop there. Well, in Canada, we believe in the inalienable right of a family to go to the emergency ward at the hospital and get their children treated without going bankrupt, because that's what a civilized nation does. We believe in democracy, where it's one person, one vote, where elections are not decided by dark money, by super PACs, and by the oligarchs. And you know, we don't get a lot of things right here, but we're working on it, because we believe at the end of the day that the economy shouldn't just favor the 1%. It should ensure that we have diversity of opportunity. Now that's something you totally suck at, Senator, and I'm not being mean.
I looked up Maine. You have like some of the worst job numbers in the United States. You have some of the lowest wages. I would think that a new senator would have spent his time making sure that we've got jobs where you are. But no, what you're doing is picking fights with a neighbor that you're dependent upon. Because the other thing I've noticed, Senator, is that the tourism dollars in Maine have collapsed. This is the worst year ever in Maine for tourism. And why is that? Because of idiots like you insulting our nation, insulting our people, belittling us. And you think we're going to come across the border and suck up to you? It ain't going to happen. So here's the thing, Senator. There are a million places the Canadians will go spend their money. And Maine isn't one of them, because they elected a moron like you. So we're going to do our part, Senator, to make sure that nobody spends money in Maine and nobody spends money in the United States of Donald Trump, as long as you are a nation that allows people to be kidnapped off the streets, as long as you are a nation that insults your neighbors and sucks up to gangsters like Vladimir Putin. Because in Canada, we are a nation of inclusion, a nation that's multicultural, a nation that supports linguistic duality, a nation that is based on the lands that we live on, which belong to the indigenous people, and we are all going to work that out together as a nation, because we respect each other. But we don't respect you, Senator, we don't respect MAGA, and we don't respect the criminal that you work for. In Canada, we will remain true, north, strong, and free, and we will always be that. Goodbye, Senator. Te dije, nadie lo hace como Charlie Angus. Perfecto, fenomenal. Pero ahora tenemos al representante de Estados Unidos dentro de Canadá. Este es un hombre fascista y la verdad es una porquería de ser humano. Él se llama Pete Ora, es un ser humano vil, es una persona vil, es malo y únicamente le importan sus propios intereses. Aquí está llorando en Global News y me encantaría que le prestes atención para que te des cuenta de la clase de escoria que es. Mira. I think that, some of the obstacles are, you ran a campaign here that was based on elbows up, and me too. All right, so you saw the politicians, and they basically stuck with elbows up, and that's okay. That's how Canada decided to respond through what the president was doing on trade on a global basis. Since that time, what have we seen? We have seen, and this I think is on a more macro scale rather than just the details of where they're having issues on getting to a deal. But Canada's indicated, hey, this is our opportunity to rethink how we do trade globally, who our trading partners are going to be. We got to can we reach out to Europe? Can we reach out to Asia? Can we reach out to Mexico so we can diversify our trading partners rather than having 70% of your exports in America being the customer for 70% of your exports. We want to change that. So Canada's working through that process, trying to figure out exactly how that looks. Some Canadian politicians have decided that they will attack the president personally. They will attack people on his economic team, his negotiating team. They will attack them personally, not on the policy, but them personally. Again, that is a Canadian decision. All we do is respond to it. The Canadians have indicated that, by imposing as a retaliatory tariff, they've put some in place, but then they also started putting tariffs on CUSMA products, products that are protected under the Canadian-U.S.-Mexico trade agreement. We haven't done that, but Canada has decided that, that's fair game. We will, call into question CUSMA. Again, that is a Canadian decision. You can do that. You've called into question the military alliance, which has worked so successfully for 40 to 50 years. We are thrilled that that the Canadians are, signed on to the NATO agreement to move to 5%. It looks like Canada by the end of this year may be spending at a 2% rate, which is a number that was agreed on way back in 2014, but we're very thankful and appreciative of the moves that the Carney government is making in that area.
But at the same time, we get mixed signals. You're buying 16 F-35s? Great. The other 72 have been put on hold, maybe canceled. Really don't know what the status of the next 72 are. Bottom line is Canada can't afford two different fighters, an F-35. I mean, maintaining any particular kind of aircraft is very expensive. Having two different versions basically filling the same niche in your defense portfolio gets to be very expensive. These are all things that, have to be worked through as we move forward. Esta es una técnica muy común de todos los trumpistas, de toda esta gente que está dentro de la administración. Se hacen los tipos duros, se creen rudos, atacan, golpean, pero cuando cualquiera les devuelve el mismo golpe, ellos simplemente lloran y dicen, ¡ay, miren cómo me están golpeando! Siempre es lo mismo, se victimizan cuando ellos son los que atacan primero. Esto siempre es igual, ellos literalmente empezaron el fuego y se están quejando de que lo están contraatacando. Es como lo que está pasando ahora con la redistribución de distritos. Los republicanos en Texas quisieron redibujar los mapas, cosa que no se puede hacer sino cada década, y solo han pasado 5 años, pero lo quieren hacer una redistribución de distritos únicamente para querer ganar las elecciones de medio término de forma ilegal. Pero ¿sabes qué? El gobernador de California, Gavin Newsom, no lo permite e hizo exactamente lo mismo que ellos están haciendo. Pero ¿sabes qué dijeron los republicanos? ¡Oh, no! ¿Cómo puedes hacer algo tan ilegal como eso? Eso no está bien. Así juegan ellos siempre. Nadie puede hacer lo que ellos hacen, y si alguien los hace, se van a enojar y van a llorar. Ustedes comenzaron diciéndole a Canadá, hey Canadá, tú vas a ser el estado número 51 y te va a gustar. Canadá, obviamente, le dijo, no, somos un estado soberano, no nos vamos a dejar humillar de esa forma y vamos a contraatacar. Y Estados Unidos, bueno, la administración Trump está llorando porque Canadá no quiere someterse ante su ataque. Literalmente Estados Unidos se queja de la agresividad que tiene Canadá en este momento. Lo más lógico sería que toda la administración Trump se retracte y diga, no, nada de esto va a pasar, Estado 51 se acabó y ya no vamos a tener tanta guerra comercial con Canadá. Esto ni siquiera va a arreglar todo el problema que ya dejó Trump, pero al menos va a solucionar el hecho de que no siga aumentando. Aquí tenemos a Charlie Angus dando un contexto histórico sobre lo que está pasando en esta reunión de Donald Trump con Vladimir Putin en Alaska. Mira, por favor. Today, I want to talk about the decision by Donald Trump to invite Vladimir Putin to Alaska to talk about bringing an end to the horrific violence in Ukraine. This isn't the first time that Donald Trump has stepped up on the global stage and said that he'll be the deal maker. In fact, didn't he say he was going to end the war in Ukraine on day one? But what Donald Trump has done again and again is try and set these stages up so he can look like he's a deal maker with the other big gangster oligarch of the planet, Vladimir Putin. And every single time, Donald Trump ends up looking like Vladimir Putin's patsy, and there's no secret as to why that is. But the reason he's not bringing peace to Ukraine is because he continues to denigrate the Ukrainian people. He doesn't believe in Ukraine as an independent nation because Donald Trump doesn't believe in democracy. Donald Trump will kiss up to Vladimir Putin while attacking President Zelensky, who has been an incredible leader on the global stage. We saw the horrific way he treated Zelensky in Washington. He continues to insult the Ukrainian resistance while doing everything he can to undermine them, which is causing horrific casualties right now from the failure of the United States to stand up against gangsters. The reason I want to talk about this today, though, is that the decision by Donald Trump to invite Vladimir Putin onto American soil is that he's inviting an indicted war criminal, and we have to keep that issue front and center. Vladimir Putin has been indicted for crimes against humanity, crimes of genocide, over the kidnapping of 19,000 Ukrainian children. I want to just read the indictment and then talk a bit about it. Vladimir Vladimirovich Putin, born 7th of October 1952, President of the Russian Federation, is charged with the war crime of unlawful deportation of population children and that unlawful transfer of population children from occupied areas of Ukraine to the Russian Federation under Articles 82A7 and 82B8 of the Statute of Rome. The reason the kidnapping of children is considered such a heinous international crime is because it meets the test of genocide, because it's about destroying the future of a people. So what is it about Donald Trump's obsession and trying to win the praise of Vladimir Putin? Well, let's go back. Could it go back to, say, 2013 and the Miss Universe competition in Moscow?
See, at that time, Donald Trump was having a lot of problems. He couldn't get any financing in the United States because of a string of bankruptcies. He had a whole series of dodgy deals with a whole series of dodgy people, including a real estate deal that went south with Muammar Gaddafi, of all people. But the Russians, they had a lot of money, and Russian banks were more than willing to give money to Donald Trump because they saw someone that was like them. You see, Russia at this time had ceased being a fledgling democracy and had gone under the control of the larcenous oligarchs and Vladimir Putin's strongman. So there was a lot of easy money flowing around Moscow in 2013 when they invited Donald Trump to come over, and he was bedazzled. You see, the oligarchs had looted the Russian economy. They had stolen Russian industries. They were buying themselves super yachts, art pieces. They had trophy wives. This was the kind of thing that Donald Trump dreamed of, and they made Donald Trump feel important. But Donald Trump was worshiping them more than anything. In fact, as the Miss Universe competition was coming closer and he was just getting support from the Russian oligarchs, he tweeted, "Do you think Putin will go to the Miss America pageant in Moscow? If so, do you think he will become my new best friend?" Wow, what a way to signal, Donald, to the FSB, the former KGB, and to the Russian leader, who's suspicious of everyone, that you are a total dupe. So what did the result of this, how was it played out? Well, we've seen that since Donald Trump came to power, he's done one thing after another to favor the Russian oligarchs and to favor Putin. In February, Trump opposed the European resolution condemning Moscow's ongoing war against Ukraine. He voted against his NATO allies in this attack on Ukrainian sovereignty, and he was supported only by, what was it, Russia, Belarus, and North Korea. He then attacked Canada's proposal, where we wanted to go after the shadow fleet of oil tankers that were avoiding the sanctions ban. In February, the United States vetoed Canada's proposal to establish a task force to monitor sanction breaches by Russia. Attorney General Pam Bondi disbanded the program aimed at seizing the assets of Russian oligarchs. They actually then shut down FBI and other investigations of cyber attacks against the American people by the Russian state. In fact, Donald Trump jumped up to defend these attacks on the American institutions by blaming the so-called lamestream media. And of course, it all goes back to 2016 and the role that Russia played and Putin played in securing the White House for Donald Trump. Now, there's been a lot of investigations into how the Russians used online disinformation and how they were able to upend online forums and disinformation, a pattern that, of course, was repeated at the Brexit campaign just a few years later. But the Donald Trump 2016 election was where we were shown how easy it is to upend democracy. And one of those key players in that was a guy named Yevgeny Viktorovich Prigozhin. Now, Prigozhin is a very dark figure. Okay, this guy was a street thug. He went to jail for a long time for a vicious assault on a woman on the streets of Moscow in order to steal her earrings. When he got out, he set up a hot dog stand, and that's where he met Putin or the oligarchs, and then he became known as the chef to the oligarchs. Yeah, the hot dog stand maker. But then he did something very, very audacious. He set up something called the Internet Research Agency right around 2014. And their focus was sending disinformation into Europe and the United States. And in the United States, boy, they found a nation of suckers. Because what Prigozhin did was he didn't just send in disinformation and Russian bought propaganda. He got his people to go onto sites and to pick fights. Some would pretend they were pro-Black Lives Matter. Others would be anti-pro-Black Lives Matter. Some would be Christian nationalists. Some would be atheists. Some would be pro-Hillary. Some would be pro-Bernie. But it was all about turning the online forums into dysfunctional rage machines. And then, of course, the right jumped in, and now you can't even have a public conversation on X or Facebook without the bots taking over. Prigozhin was one of the guys who drove that, and that was driven to help Trump
get elected. Now, Trump has done everything he can to try and shut down the obvious connections. He's gone after people in the FBI who investigated it. He wants former President Obama charged with treason, a former president, for having the nerve to actually investigate whether or not America's democracy was undermined by a foreign power. Now, Prigozhin became the head of the Wagner Group, and the Wagner Group were a gang of vicious mercenaries known for horrific crimes against civilians in Africa. That made the perfect gang for Vladimir Putin to send him into Ukraine, where Wagner was involved in horrific violence, horrific killings, massive allegations of crimes against civilians and against prisoners of war. Prigozhin then, well, you know, he got into a fight with Putin, said he was going to bring the mercenary army up to Moscow, and then lo and behold, his plane crashed mysteriously and Prigozhin was out of the picture. But the war crimes remained. I say all this because we need to know what we're dealing with in Donald Trump. We're dealing with a man who doesn't believe that Ukraine has a right to exist, and he doesn't believe that Canada has a right to exist. He has defended Putin's attacks on an independent nation as being a sign of savvy genius, as he claims that Canada's border can be arbitrarily rewritten. And I say this because it falls to Canada to speak up, because the Americans see us in the same light that they see Ukraine. In fact, Howard Lutnick, when he was ranting that Canadians weren't being grateful for the abuse of our nation and the attacks on our economy, said that we had to stop acting like Ukraine. That's how the Americans see us. So yes, we are acting like Ukraine. Ukraine is defending their territory, but it's getting harder and harder because the ongoing interference by Donald Trump on behalf of Vladimir Putin. And Donald Trump has the same belief that Canada doesn't have a right to exist. Este fue el final del video, espero que te haya gustado, que lo hayas entendido. Me encantaría que si lo entendiste o no, me lo pongas en los comentarios para saber en qué puedo mejorar. Y por si acaso, si el tema de los subtítulos te molestó y tú llegas a ver subtítulos sobre otros subtítulos, déjame explicarte algo rápido. En YouTube, si tú vives en Estados Unidos o cualquier país que hable inglés angloparlante, automáticamente se te ponen los subtítulos automáticos, cosa que no te deja leer los subtítulos que yo pongo. Así que te recomiendo que vayas a las opciones de YouTube y deselecciones la opción de subtítulos automáticos. Y vas a poder leer muy bien los subtítulos que yo te pongo. Estás a punto de ver un clip muy importante, así que me encantaría que le prestes atención, por favor. Mira el clip. Roads have been blocked, police are sort of everywhere. Chipping Norton, you rarely even see one police car, but we're seeing vans, we're seeing loads just dotting past, and it's all for this man who slags off our country in one breath and then wants to holiday here 6 months later. I think it's just hypocrisy. He's on his holiday. I normally wouldn't protest against people on their holiday, but there's clearly a political angle to this. You know, he spent the weekend with our Foreign Secretary, and so I think that means that, you know, anything goes, really. I think, you know, you have to be respectful of people, but at the same time, he's here, he's carrying out political business, and it's appropriate to carry out a political protest. Shame on you, JD Vance! Shame on you! J.D. Vance nuevamente está de vacaciones. Y sí, son vacaciones totalmente injustas. J.D. Vance se fue a Inglaterra con toda su familia, pero ¿qué creen? Le dieron una bienvenida que él nunca se imaginó. Miren esto. El vicepresidente J.D. Vance se encontró con bastantes protestas mientras vacacionaba en Charlesbury, Oxfordshire. Una de ellas tuvo que ver con una reserva en un restaurante. Al parecer el restaurante se llama The Bull y era un restaurante de lujo donde el personal se negó a trabajar si el restaurante aceptaba su reserva. Esto fue demasiado embarazoso para J.D. Vance porque el mismo restaurante había recibido a Kamala Harris unas semanas antes de que ella asistió a un evento ahí, y las protestas no se quedaron únicamente en el restaurante porque también J.D. Vance estaba hospedado en una pequeña cabaña llamada Dean, y las personas fueron a protestarle ahí también. Dance Against Vance y los memes. Estas son las imágenes del meme de su bebé. Fueron propagadas por todo el pueblo. La gente está realmente molesta porque aparentemente se les pidió a todo el pueblo que mostraran sus perfiles de Facebook y otras publicaciones en redes sociales al servicio secreto. Por supuesto, J.D. Vance y Donald Trump han tratado de desmentir todo esto, pero el pueblo mismo ha hablado y ha dicho que esto es verdad. Si comparas esto con el hecho de que J.D. Vance en febrero dio una conferencia de prensa en Múnich y dijo que Europa no estaba respetando la libertad de expresión. Por supuesto, mientras estaba diciendo esto, ocurría que en Estados Unidos estaban tratando de deportar a estudiantes universitarios
simplemente por vociferar que apoyan a Palestina. La idea de que J.D. Vance quiera proteger la libertad de expresión, pero luego llega a Europa y le pide a todos los ciudadanos de ahí que muestren sus perfiles en redes sociales, lo único que demuestra es que quieren vigilar lo que publicas para tenerte controlado. Según Daily Beast, un alcalde de la cerca Chipley North dijo: hemos tenido una restricción de nuestras libertades aquí, simplemente por su mera presencia, en términos de dónde podemos caminar y dónde podemos estar. El servicio secreto estadounidense tocando puertas y preguntando por los perfiles de Facebook de la gente. Otra residente dijo en un foro local filtrado, su nombre era Alice Chanders, y dijo: todo este espectáculo fue obsceno y sin respeto. Qué bueno que se fue volando a Escocia. This person told the Observer, we have had the police knocking on every door. They wanted the names of everybody living there and details of their social media. I know several people refused. Bloody right! None of your bloody business. If you want to come to the Cotswolds, you're very welcome. We hope you enjoyed Dalesford and all the super expensive fare that is on sale there. We hope you enjoyed the honey-coloured stone of all the beautiful buildings in the Cotswolds. But I'm sorry, US Secret Service, if you want to come, Britons live there. They do not have to give over their social media account details to see whether they are a supporter or an opponent of J.D. Vance. If you want to come to Britain, you're very welcome, but you accept Britain for what it is. And I just think this is such a glaring example of the ludicrous nature of them, this kind of very powerful country where the Vice President comes and we've got to sing to their tune? Yeah. No way. And look, Thames Valley Police have pushed back saying, no, this hasn't happened. You know, there are reports that this has happened. If they are true, that's pretty extraordinary, isn't it? Esta no fue la primera vez que no quisieron darle un buen recibimiento a J.D. Vance. Como todos sabemos, él fue a Groenlandia y la gente de verdad tampoco lo quiso ahí. Así que tuvo que presentarse en la base militar de Estados Unidos en Groenlandia. Luego está lo que ocurrió en Ohio. J.D. Vance fue de vacaciones ahí para andar en kayak. Lo que pasaba es que dentro del río no se podía porque el río tenía un nivel bajo. Y J.D. Vance obligó a que los ingenieros suban el nivel del río gastando millones de dólares para que el vicepresidente pueda tener su tarde de kayak. Quiero opinar dos cosas rápidas. Primero, ¿has escuchado que ya dije 3 lugares en los que vacacionó J.D. Vance y que no lleva ni un año como vicepresidente? Interesante, ¿verdad? Y segundo, te recuerdo que han despedido a millones de personas porque dicen que no hay dinero, pero se gastó millones de dólares simplemente para hacer kayak. Ese es el vicepresidente de Estados Unidos que quiere ser presidente en el 2028. Además, no nos podemos olvidar de su viaje a Disney y esa carrera muy incómoda que el vicepresidente J.D. Vance acaba de explicar. Aparentemente, si no lo sabías, J.D. Vance asistió al podcast de la esposa de Steve Miller, Katie Miller, que por si no lo sabes, Katie Miller engañó a Steve Miller con Elon Musk, pero esa es otra historia. Ella abrió un podcast y tuvo como invitado principal al vicepresidente J.D. Vance. Y tuvo la duda de que como tal no pudo hacer campaña y tampoco pudo hablar con estadounidenses como tal. Si tú te pones a escuchar este podcast, que créeme que lo puedes traducir, tiene opciones, te vas a dar cuenta de lo inepto que es el vicepresidente de Estados Unidos. No puede ni siquiera mantener una conversación, no es un tipo listo, no es un tipo que sepa cómo socializar, ni siquiera puede hacer eso. Él dijo en el podcast que la razón por la que él corre de esa forma tan extraña no tiene nada que ver con que él corra así normalmente, sino que él aparentemente estaba teniendo un juego con su hijo en el que él estaba corriendo como que si fuera un ogro. No estoy seguro de si creerlo o no, pero mira, tú escúchalo. And somebody was like, "Oh, he runs funny." No, the actual it's like the dad run. The dad run. But my kids really like this game called Ogre, where I like chase after them, but I don't run full speed. And so I was playing Ogre, and that was what caused the great scandal of how I ran it. La razón por la cual J.D. Vance se sintió tan mal porque hubo un video de él corriendo de una forma nada masculina, y también la razón por la que prefirió culpar a sus hijos antes de asumir la culpa, es porque todos sabemos que J.D. Vance es considerado una persona que tiene masculinidad tóxica, por así decirlo. Él salió a hablar en público una vez para decir que los hombres no pueden ser literalmente el tipo de hombre que quieren ser por la sociedad. Tonto, porque él está diciendo que las comunidades actualmente dicen que son tan andróginas que las personas no pueden aceptar que una persona corra de una forma ni tan masculina ni tan femenina, diciendo que esto está muy mal, pero luego lo tenemos al vicepresidente J.D. Vance decidiendo que él puede definir a una mujer si es mujer o no con solo verla, y también diciendo que una mujer que no es capaz o no quiere reproducirse vale menos. Palabras del vicepresidente J.D. Vance. O sea, la verdad,
Si tú sales a decir que puedes definir qué es un hombre y qué es una mujer por simplemente verlo, no te puedes quejar que la gente se burle de ti por verte correr de forma afeminada. Que está bien, si estabas jugando con tu hijo, perfecto. Yo en tu lugar me burlaría y dijera, sí, ¿sabes qué? Lo estaba haciendo por mi hijo y ya. Pero no, tú eres un acomplejado. Te incomodan estas cosas, no puedes simplemente burlarte de algo, no tiene sentido el humor, no tienes carácter. Eres una persona incapaz de aceptar que alguien se burle de ti y no puedes llevar la fiesta en paz porque no, para ti no es concebible esto. Mira el clip, por favor. My message to young men is, I think that our culture sends a message to young men that you should suppress every masculine urge. You should try to cast aside your family. You should try to suppress what makes you a young man in the first place. And I think that my message to young men is don't allow this broken culture to send you a message that you're a bad person because you're a man, because you like to tell a joke, because you like to have a beer with your friends, or because you're competitive. It's... Our message, the cultural message, and I think the president's and mine is the exact opposite, but our cultural message is, I think that it wants to turn everybody, whether male or female, into androgynous idiots who think the same, talk the same, and act the same. We actually think God made male and female for a purpose, and we want you guys to thrive as young men and as young women, and we're going to help with our public policy to make it possible to do that. Llegamos al final del video y de todo corazón espero que te haya gustado. Me encantaría que me des tu opinión en los comentarios, ya sea positiva, negativa o alguna corrección. Ya se ha hecho costumbre que Lindsey Graham aparezca todos los domingos en programas defendiendo acciones imposibles de defender de Donald Trump. Y estas peleas por lo general terminan con Lindsey Graham totalmente desquiciada, gritando e insultando. ¿Y qué creen? Esta semana no fue la excepción. Pero hubo un pequeño giro esta vez con el hecho de que Lindsey Graham apareciera en Fox. El hecho de que la asesora más cercana de Donald Trump asistiera a la Casa Blanca. Ella se llama Laura Loomer y compartió una noticia muy personal de Lindsey Graham, declarando en una deposición algo que ella ha ocultado durante toda su vida. Pero antes de entrar en el colapso que tuvo Lindsey Graham en Fox por varias razones, quiero empezar por una que no tiene nada que ver con Laura Loomer. Y este es el fracaso de Donald Trump en Alaska con Vladimir Putin, desglosado por Chris Murphy. Miren el clip, por favor. Trump was asked what his message will be to President Zelensky on Monday. He said to make a deal. What is your message to President Zelensky heading into these high-stake talks tomorrow? Well, I mean, listen, I would love to tell him that there is still a bipartisan consensus to support Ukraine in the United States Senate. But as I mentioned to you, we actually have a very tough sanctions bill that gives the president the ability to levy these new sanctions against Russia. But the Senate leadership won't even bring it up for a vote. Why? Because in the Congress, the Republicans essentially work for President Trump. And if President Trump tells them that his #1 priority is to keep Vladimir Putin happy, not to actually levy the kind of sanctions that would create a realistic negotiating table, Senate Republicans are going to listen. So this is a really dangerous moment because Senate Republicans, House Republicans are not willing to support Ukraine if Donald Trump won't give them the green light. And as you saw coming out of that summit, it seems that Trump's #1 priority is just keeping his friend Vladimir Putin happy. Let me ask. Gracias a Dios que Chris Murphy ha dejado todo esto muy claro, que son los senadores republicanos los que están bloqueando todo este acuerdo de paz. Pero lo interesante es que por más que estos senadores republicanos no quieren una paz con Ucrania, que eso es evidente, aún llevan este pincito. Un pin es esto que se adhiere a la ropa, que sugiere que están a favor de Ucrania. Esto es sin sentido, la verdad. Lo que está pasando es que estos senadores tienen miedo de decir que quieren apoyar a Ucrania porque saben que no les va a ir bien con Donald Trump. Y van a terminar arrodillándose y pidiéndole perdón a Donald Trump en súplicas. Porque por más que el Partido Republicano pase diciendo que está conformado por tipos duros, hombres fuertes y valientes, esto no es nada más que una fachada para toda su debilidad. Todos estos senadores, todos estos secretarios, todos estos asistentes de Donald Trump viven diciendo somos tipos duros, somos tipos fuertes. Como ejemplo de esto tienes a Ted Cruz, a Josh Hawley, también tienes a Mark Wayne, personas que siempre dicen somos fuertes, somos capaces de hacer todo, pero al final del día sucumben ante Donald Trump. Y todo esto porque son simplemente personas patéticas que
que saben que por ellos mismos no podrán conseguir un puesto así. Y Lindsey Graham también es una de estas personas, ya que ella no cumple con estos valores que tanto dice que Estados Unidos debería de tener. Ella ni siquiera vive su propia vida según Laura Loomer. Miren esto por favor. Laura Loomer expuso a Lindsey Graham porque estaba bajo juramento. Laura Loomer habló por primera vez desde su extraña deposición en la que acusó a Lindsey Graham de mentir sobre su sexualidad. La figura maga, cuya influencia sobre Donald Trump está creciendo, fue presionada en su deposición sobre insultos que hizo al respecto de partes del cuerpo de Marjorie Taylor Greene. Esto es algo que no te voy a especificar en el video. Y también habló sobre partes del cuerpo de Kamala Harris, así como la sexualidad de Lindsey Graham. Sus afirmaciones de que el senador es secretamente gay se hicieron públicas cuando la deposición estuvo brevemente disponible en el expediente judicial antes de ser sellada. Estaba bajo juramento, publicó Loomer en X, anteriormente Twitter. No podía mentir. La activista de derecha ha alegado durante mucho tiempo que Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, es secretamente gay. Afirmó que funcionarios de la Casa Blanca se lo han dicho. ¿Cuándo va a salir del closet, Lindsey? Todos sabemos que eres gay, Lindsey. Publicó Laura Loomer en X el año pasado. Y está bien, es 2024, no tiene nada de malo ser gay. Loomer no cambió su postura sobre la sexualidad de Lindsey Graham cuando se lo mencionó durante una deposición el 4 de junio. Es bien sabido, dijo Loomer, la sexualidad de Graham, varios miembros del personal de Donald Trump me lo han dicho en confianza. El abogado intentó avanzar diciendo, espere señorita Loomer, no hay pregunta. Loomer respondió, lo sé, solo estoy explicando. Graham, de 70 años, nunca se ha casado y no tiene hijos. Y las preguntas sobre la sexualidad de este conservador acérrimo han circulado durante décadas, pero él se ha negado repetidamente de ser gay. Yo no quiero atacar a Lindsey Graham por su sexualidad. La verdad, a mí no me incumbe, a ti no te incumbe, a nadie le incumbe la sexualidad de otros. Yo creo que tanto tú como yo estamos de acuerdo en esto. Pero lo que sí quiero recalcar de este hombre, un pésimo hombre, es que no cumple con ninguna disposición para ser o tener el cargo que tiene. Este es un hombre hipócrita, este es un hombre mentiroso y ¿sabes qué? Sí cumple con la función para estar en el cargo que tiene, porque todos dentro de la administración de Donald Trump tienen algo en común, son mentirosos y son hipócritas. Te preguntarás, ¿me sorprende? No, evidentemente no, y a nadie creo que le sorprenda que funcionarios de la administración de Donald Trump son así. Esa es la razón por la cual odiamos a Lindsey Graham. Lindsey Graham ni siquiera defiende a nuestro aliado, bueno, el aliado estadounidense, Ucrania. Y lo vimos colapsar en Fox justo aquí. Mira el clip, por favor. When it comes to land, I'm going to leave it up to Ukraine. But here's the reality. You're not going to evict every Russian soldier from Ukraine. That's the reality. There's Russian control and there's Russian ownership. Be very careful about rewarding Putin by giving him title to Ukrainian land through force of arms. That could jeopardize Taiwan. And if you're not thinking about the effect a deal in Russia, Ukraine has on China, Taiwan, you're making a big mistake. So I've got all the confidence in the world in President Trump. To our European allies, up your game. Quit complaining about what we're not doing in America and do more yourself. Put tariffs on every country that buys Russian oil and gas cheaply to benefit Putin's war machine. Do what Trump's doing. Así que Lindsey Graham atacando a Europa diciendo que Donald Trump aún no impone suficientes aranceles, que Donald Trump aún no impone suficientes sanciones contra Europa. Me pregunto yo, ¿por qué Donald Trump no impone aranceles y sanciones sobre Rusia? ¿Por qué se les impone sobre Canadá, Reino Unido, si les impone sobre Francia? Es más, Donald Trump impone estas sanciones sobre todos sus aliados, pero no las impone sobre Rusia. Donald Trump dice y se defiende diciendo, es que ahí no van a ser efectivos. Ponlos, igualmente ponlos. Vladimir Putin te ve la cara de idiota, Donald Trump, y tú te dejas. Le pones aranceles a todo el mundo, ¿por qué no se los pones a Rusia? Amenazas con ponérselos, pero nunca se los pones. Siempre dices en 2 semanas, en 1 mes, 2 meses, les voy a dar una semana más, nunca lo cumples. Pero bueno, esto es clásico por parte de Lindsey Graham, culpar a los demás y nunca admitir que Donald Trump se equivocó. Lo cual también pasó con Marco Rubio esa mañana y no le fue muy bien. Mira el clip, por favor. Mr. Secretary, what will Russia have to give up? What concessions will Russia, the aggressor, have to make as a part of this peace agreement? Well, that's what these negotiations are about. And as you can imagine, everybody goes into a negotiation wanting 100% of what they want. That includes Ukraine, but obviously the Russians. And the only way to reach a deal on anything, whether it's in business or in politics or in geopolitics, the only way to reach
a deal is for each side to get something and each side to give something. And that's been very difficult. If it was easy, this wouldn't have been going on for 3.5 years. Understand, the longer these wars go on, the harder they are to end, unfortunately, because one side is always looking for leverage on the other, in this particular case, the Russian side as well. And so I think that's the core of what we're trying to work through here. That's why Zelensky's coming tomorrow. That's why European leaders are coming tomorrow. That's why the president called them from the airplane, spent 2 hours in the middle of the night talking to them. And that's why we've been engaged with them every step of the way, is we are trying to find what can we get to that both sides can agree on. And it's been difficult. This is a hard issue set, but we're dedicating a lot of time to it, and the president deserves credit for dedicating time to it. And I understand that these negotiations are ongoing, but can you name one thing that President Trump is asking Russia to give up in order to get peace? Well, I'm not going to disclose those things, because if we do, then you can imagine the negotiations could fall apart. These negotiations, look, I know everybody wants to know what's happening, and to a certain degree that's important. But what's more important is that these negotiations work. And for us to run to the press, like you see these leaks sometimes that are completely inaccurate, and in many cases, sometimes you see leaks out there that undermine the negotiations. Okay, these negotiations, in order for them to be successful, require for us to allow both sides to agree to potential concessions or discuss potential concessions without it finding its way in the public sphere and creating all kinds of internal problems for one country or the other country. So here's the bottom line. We all know what the elements of such a deal. There has to be talk about what the territories are going to look like and what the border lines are going to look like at the end of this conflict. There has to be talk about Ukraine's legitimate desire for security in the long term, to make sure they don't get invaded again. There has to be talk about how Ukraine is rebuilt, and how do you rebuild a country that's been attacked as often as it has over the last 3.5 years. These are all key elements of any agreement. We understand that. And each side is, if there's going to be a deal, each side is going to have to give up on something. That's just a fact. Me parece muy interesante lo diferente que tienen la postura los miembros de la administración de Donald Trump con respecto a esta negociación. Claro, en comparación con cualquier otra negociación. Por ejemplo, cuando escuchamos a Donald Trump o cualquiera de la administración Trump hablar de los aranceles que imponen sobre todo el mundo, escuchamos frases como: vamos a hacer que sientan el verdadero dolor, vamos a ir con todo contra ellos. También dicen frases tipo: oh, nos han estado jugando sucio durante mucho tiempo, así que ahora nosotros vamos a jugar sucios con ellos. Esto lo que es una actuación de tipo duro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tiene que ponerle sanciones a Rusia? Simplemente dice cosas como: ah, tal vez no es tan necesario, se los vamos a poner después. No le ponemos aranceles porque vamos a usar los aranceles como un arma para que suelten a Ucrania. O sea, Donald Trump, al único país que sí debería de ponerle aranceles en represalia por no poder cumplir con su acuerdo de paz, no se los pone. No le pone los aranceles a Putin, no le pone nada, ni una sanción a Vladimir Putin. Es más, lo contrario, lo recibe con alfombra roja, le da un abrazo, lo aplaude. Solo le faltó darle un beso, en serio. Qué humillante para Donald Trump, bueno, para todo Estados Unidos, atacar a todos menos al que se está atacando a ti. Marco Rubio ni siquiera puede responder. Miren el clip, por favor. Because the president is the only leader in the world. If this is possible, he's the only one that can help make it happen. Well, he's got the leverage over Vladimir Putin if he wanted to crush his economy or at least do more damage to it. But you have held off on those secondary sanctions. President Trump told Fox News his advice to President Zelensky is make a deal. Russia's a very big power and they're not. You know, there's concern from the Europeans that President Zelensky is going to be bullied into signing something away. That's why you have these European leaders coming as backup tomorrow. Can you? No, it isn't. That's not why they're coming them? as back. That's not true. No, but that's not why that's not true. They're not coming here tomorrow to keep Zelensky from being bullied. They're well, not that coming. February in fact, Oval they're Office coming meeting here in tomorrow front of television cameras where President Zelensky. Do you know how many meetings we've had down. since then? Oh no, I know, and I was just up in Alaska watching the one with Vladimir Putin where a red carpet rolled out. No, but for the with Zelensky, we've had more meetings. We've had one meeting with Putin and like a dozen meetings with Zelensky. So, but that's not true. They're not coming here tomorrow to keep Zelensky from being bullied. They're coming here tomorrow because we've been working with the Europeans. We talked to them last week. There were meetings in the UK over the previous weekend. And they said President Trump was going to demand a ceasefire as early as Thursday. No. But you said that they're coming here tomorrow to keep Zelensky from being bullied. They're not coming here tomorrow. Oh, this is such a stupid media narrative that they're coming here tomorrow because Trump is going to bully Zelensky into a bad deal. We've been working with these people for weeks on this stuff. They're coming here tomorrow because they chose to come here tomorrow. We invited them to come. We invited them to come. The president invited them to come.
But the president told those European leaders last week that he wanted a ceasefire. The president went on television, said he would walk out of the meeting if Vladimir Putin didn't agree with one. He said there would be severe consequences if he didn't agree to one. He said he'd walk out in 2 minutes. He spent 3 hours talking to Vladimir Putin, and he did not get one. So there's because some obviously things happened during that meeting. Well, because obviously look, our goal here is not to stage some production for the world to say, oh, how dramatic, he walked out. Our goal here is to have a peace agreement, to end this war, okay? And obviously we felt, and I agreed, that there was enough progress, not a lot of progress, but enough progress made in those talks to allow us to move to the next phase. If not, we wouldn't be having Zelensky flying all the way over here. We wouldn't be having all the Europeans coming all the way over here. Now understand, and take with a grain of salt, I'm not saying we're on the verge of a peace deal, but I am saying that we saw movement, enough movement to justify a follow-up meeting with Zelensky and the Europeans, enough movement for us to dedicate even more time to this. Simplemente no es bueno en esto, ni siquiera tiene una buena respuesta para esto. Y de hecho, cada vez que responde son respuestas que daba en el 2022, cuando todo esto no estaba al 100% bajo el control de Donald Trump. Pero esta es la mayor debilidad de esta administración y por eso siempre la nombro. La falsa cumbre de paz de Donald Trump con Vladimir Putin fue muchas cosas. Fue humillación, fue vergüenza, pero más que todo, fue una distracción, porque Donald Trump no importa si hablan mal de él, con tal de que no estén hablando del caso de Jeffrey Epstein, él es feliz. Pero lastimosamente para él apareció el expresidente Barack Obama con un post refiriendo a las personas justamente a este tema de Jeffrey Epstein. Sí, así como lo escuchas, el expresidente Barack Obama tiene a Donald Trump contra la espada y la pared con el tema de Jeffrey Epstein. Ahora, antes de empezar con esto, quiero hablar de alguien que ha señalado esto una y otra vez, y Donald Trump trata de ignorarlo como sea, todo esto para intentar salvarse. Este es Jamie Raskin, mira el clip, por favor. Ghislaine Maxwell was convicted of engaging in this child sex abuse and as part of this whole conspiracy and agreement with Epstein. And it is the victims now, the survivors, whose interests and whose desires have got to be put first. They want to see the truth and the whole truth about the entire conspiracy come out. And they've got to be heard. But what we have is the Trump Justice Department organizing itself not around the interests of the survivors, the people who were victimized by Maxwell and Epstein, but rather organizing itself around protecting the perpetrators, despite everything they said during the campaign. I mean, they didn't promise, Ali, to throw 17 million people off of their Medicaid health care. They didn't promise to dismantle funding for anti-human trafficking in the State Department, in the Department of Justice, and throughout the government. But they did. Promised But this. the one thing they did promise was to release this file. Esto siempre ha sido una explotación política. A Donald Trump le da igual la verdad y le da igual la justicia. Donald Trump no ha parado de explotar las tristes historias de las víctimas de Jeffrey Epstein. Todo hasta que sin querer dio una admisión de culpa cuando él dijo que estaba harto de que Jeffrey Epstein se llevara a trabajadoras menores de edad de su, ya saben, resort Mar-a-Lago, por así llamarlo. Aunque no lo crean, él dijo esto, que estaba cansado de que Jeffrey Epstein se le llevara a las trabajadoras que luego fueron víctimas de trata de blancas, abuso y todo esto que hizo Jeffrey Epstein conjunto con Ghislaine Maxwell y obviamente Donald Trump. Actualmente Donald Trump va a hacer lo que sea para que nadie toque ese tema, pero es imposible no verlo. Miren el clip, por favor. Remember this, Obama cheated on the election. And we have it cold, hard, blue, and it's getting even more so because the stuff that's coming in is not even believable. So And you should mention that every time they give you a question that's not appropriate. Just say, oh, by the way, Obama cheated on the election. You'll watch the camera turn off instantly. But I want to thank... Donald Trump siempre ha hecho de todo con tal de tratar de evitar la culpa sobre este tema. Siempre ha dicho, no, la culpa es de Joe Biden. No, la culpa es de Barack Obama. Culpa a cualquiera menos a él. Y lo mejor de todo es que la verdad siempre regresa. Y esta historia que ha inventado Donald Trump de que de alguna forma Barack Obama tenía que ver con Jeffrey Epstein y que era el culpable de que Donald Trump apareciera en los archivos, ya no funciona. Pero todo se empeoró aún más cuando se hizo viral un video en Twitter de Barack Obama incentivando y motivando a los demócratas dentro de Texas. Y algo que un seguidor MAGA, o sea Make America Great Again, dijo en público le está estallando en la cara a Donald Trump. En este momento todo claro. Quiero echar un breve vistazo a este clip de Barack Obama y ver qué es lo que dice el movimiento MAGA que está saliendo mal. Miren el clip, por favor. And I think we became a little bit complacent over the years. We assumed that things would continue to get better, that
our democracy would become more inclusive, that it would become more fair, that we'd make it easier for people to vote rather than harder for people to vote, that the votes would be counted rather than suppressed. And what we forgot is that history doesn't always move in a straight line, and it's not always 2 steps forward and another 2 steps forward. Sometimes it's 2 steps forward and a step back. And we're in a moment right now where not just gerrymandering, but efforts at voter suppression, efforts at questioning the results of elections. Entonces, en respuesta a este video de Barack Obama, una cuenta MAGA escribió: Barack Obama apareció en una videollamada de Zoom con símbolos identificados por el FBI como pedófilos visibles en el fondo. Durante la llamada, se reunió los demócratas de la Cámara de Texas en su lucha contra lo que ellos llamaron asalto a la democracia. Y la cuenta MAGA señala a un florero o un toro detrás de Barack Obama como su evidencia para decirle que es un p***. Luego llegó un tweet mega viral que reavivó la controversia de Jeffrey Epstein con Donald Trump, que decía: Obama tiene cerámica de triángulos, debe de ser p***. Donald Trump escribe un sketch de cumpleaños para Jeffrey Epstein sobre la traviesa red de secretos que tienen. Probablemente nada. Esta es una encapsulación perfecta de la disonancia cognitiva que tiene el movimiento MAGA. Literalmente Donald Trump ha hecho cosas atroces y muy evidentes que lo relacionan con Jeffrey Epstein, pero claro, tienes que fijarte en el más mínimo detalle de Barack Obama para culparlo a él. Me encanta esto porque el tema de Jeffrey Epstein no es que se estaba olvidando, pero ya no se lo estaba nombrando tanto hasta que esto explotó. De hecho, he visto mucha gente que dice: ya no hables de lo que está pasando con Putin, no hables de nada más que no sea el hecho de que Donald Trump está queriendo ocultar tu relación con Jeffrey Epstein, los archivos de Jeffrey Epstein y todo lo que ha hecho Donald con Jeffrey Epstein. De lo cual, por si acaso, yo estoy muy de acuerdo, pues es un tema que no podemos evitar y es un tema que si sale a la luz, tarde o temprano Donald Trump va a dejar de ser presidente. Es que los medios tradicionales le han dado un plazo bastante grande a Donald Trump de ya no hablar sobre el tema de Jeffrey Epstein, de lo acusado que está Donald Trump con este tema y de todas las víctimas. Por eso es tan irónico que una persona dentro de MAGA, haciendo exactamente lo que Donald Trump le pidió que haga, hubiera provocado que la gente regrese a hablar sobre el tema de Jeffrey Epstein, cuando su única intención era desviar toda esta atención y que la gente se enfoque en Barack Obama. Qué irónico. La mente de estas personas es muy rara, es muy disociada, porque en vez de darse cuenta de lo objetivo que es que Donald Trump ha hecho cosas horribles y todas las pruebas mandan a que Donald Trump sí tiene cosas con Jeffrey Epstein, prefieren fijarse en las cerámicas o en los floreros de Barack Obama para decir: claro, en este florero, porque se parece así y está de esta forma y es este material, es que Barack Obama es el culpable. No tiene sentido. Discúlpeme, pero no hay forma de pensar que Barack Obama es el culpable y decir que Donald Trump está libre o que está bien con todo lo que ha hecho. Porque claro, el FBI diciendo textualmente que Donald Trump está dentro de los archivos de Jeffrey Epstein en cantidades colosales, no, eso no significa nada para ellos. Esa no es la prueba que ellos necesitan. Ellos quieren ver figuras en floreros o figuras en cerámica. Eso nos lleva a lo que Donald Trump siempre dice en los archivos de Jeffrey Epstein: no los podemos compartir porque no hay un contexto claro. Esto es tan tonto porque el único contexto que Donald Trump no quiere que sepas es que él está dentro de los archivos, ya que el contexto de los archivos es el mismo contenido de los archivos. Tú, Donald Trump, apareces dentro de los archivos y el contexto está en el texto de esos archivos, valga la redundancia. Así que si quieres contextos, quieres entender un poco más, simplemente haz lo que la gente quiere y libera los archivos, muestra y demuestra que tú tenías la razón en caso de decir la verdad, que obviamente no es así, porque si fuera así ya lo hubieras mostrado hace mucho tiempo. Él lo que quiere hacer es lo que ha hecho durante toda su presidencia: tratar de reescribir la historia. Es lo que hizo en Smithsonian, es lo que hizo con los 1500 insurrectos que golpearon policías y Donald Trump los liberó, no los dejó entrar a la cárcel para que luego muchos de ellos volvieran a prisión porque son criminales. Es lo que hizo al contratar a 1000 agentes del FBI para que uno a uno revisen todos los archivos de Jeffrey Epstein y censure donde él salga el nombre de Donald Trump, foto de Donald Trump o cualquier cosa que relacione a Donald Trump. Y eso es exactamente lo que está haciendo Donald Trump en este momento y va más allá. Incluso va más allá de Ghislaine Maxwell, ya saben, la mano derecha de Jeffrey Epstein. Y de hecho Lauren O'Donnell está dando unas actualizaciones muy importantes sobre este asunto. Mira por favor. Congressman Raskin has sent a letter co-signed by Democratic members of the House Judiciary Committee to Donald Trump's Attorney General and to Donald Trump's Director of the Federal Bureau of Prisons about their decision to transfer Donald Trump's old friend, Ghislaine Maxwell, to what has been called one of the best jails in America to serve time. Congressman Raskin's letter suggests that the prison transfer was done, quote, to shield the president. Congressman Raskin's letter says, 2 weeks ago, you inexplicably transferred Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein's co-conspirator, from a federal correctional institution
to a far preferable and relatively luxurious minimum security prison camp in Texas just 3 years into her 20-year sentence for sexually exploiting and abusing minor girls as young as 14. The transfer follows Deputy Attorney General Todd Blanche's private interviews of Ms. Maxwell, arranged after a firestorm of media attention about the Department of Justice's refusal to release the full Epstein files as originally demanded by President Donald Trump. These actions raise substantial concerns that the administration may now be attempting to tamper with a crucial witness, conceal President Trump's relationship with convicted sex offenders, and coax Ms. Maxwell into providing false or misleading testimony in order to protect the president. The Trump administration has engaged in a series of actions that create the strong appearance that it is attempting to cover up the full extent of the relationship between President Trump and Mr. Epstein. 71% of Americans think Donald Trump knew some or a lot about the sex crimes committed by Jeffrey Epstein against children before the investigations into Jeffrey Epstein even began. Congressman Raskin's letter continues. During President Trump's first administration, federal prosecutors charged Ms. Maxwell with perjury, stating her willingness to brazenly lie under oath about her conduct strongly suggests her true motive has been and remains to avoid being held accountable for her crimes. The letter says this about Deputy Attorney General Todd Blanche, whose last job was Donald Trump's personal criminal defense lawyer. Quote, his actions raise staggering concerns about political conflicts of interest, witness tampering, and suborning of false testimony. And so has come to this in America. The top Democrat on the House Judiciary Committee, well-versed in the law, a former law professor himself, suggests the possibility that Donald Trump's Deputy Attorney General, his former criminal defense lawyer, may have committed the federal crimes of, quote, witness tampering and suborning of false testimony. Congressman Raskin's letter says, less than a week after Mr. Blanche's meeting with Ms. Maxwell, Bureau of Prisons transferred her from a federal correctional institution in Tallahassee, Florida, to an all-woman minimum security prison camp in Bryan, Texas, which is listed as one of the best jails in America to serve time. The women incarcerated there, a population which includes a number of white-collar and celebrity inmates, reportedly enjoy a ton of freedom to interact with one another and have access to educational and social programs unavailable at higher security federal correctional institutions like the one Ms. Maxwell was committed to in Tallahassee. El encubrimiento continúa y yo no escucho a los medios tradicionales decir está pasando esto, porque a los medios tradicionales no les conviene decirlo. Ahora bien, cuando yo me refiero a medios tradicionales, no quiero que incluyan a Lauren O'Donnell porque sinceramente él sí hace un estupendo trabajo de investigación y obviamente hace lo que puede con lo que tienen y le permiten. Recordemos que él no es el dueño del canal, pero hace un gran trabajo. De hecho, él ha dado un análisis perfecto sobre el deterioro cognitivo de Donald Trump. El expresidente Barack Obama ha regresado y ha roto por completo su silencio. Esto lo hizo en un increíble discurso sorpresa que tiene completamente loco a Donald Trump. Discurso en el que habla sobre cómo Donald Trump ha atacado directamente el derecho al voto. El expresidente Barack Obama dio un discurso a un grupo compuesto por legisladores demócratas, los cuales están completamente a favor de Barack Obama. Y habló de cómo Estados Unidos por un tiempo fue la envidia del mundo en cuanto a derecho al voto se refería. Y cómo funcionaban los regímenes autoritarios, las dictaduras alrededor del mundo. Cómo manipulaban las elecciones. Barack Obama hablaba de cómo el resto del mundo envidiaba de cómo funcionaban las elecciones dentro de Estados Unidos y de cómo Estados Unidos sí hacía valer su democracia. Hasta que llegó Donald Trump y la destruyó por completo. Escuchemos al expresidente Barack Obama. Miren el clip, por favor. You got countries all around the world where the elections are fixed. And whoever's in charge suppresses and makes it hard for the opposition to compete. And we used to be a shining example to those countries. And people would aspire to the kind of true democracy that America has. And we need to
get back to that. Because that's not just a Democratic or a Republican idea, that's an American idea. That's what we're fighting for. Además, el expresidente Barack Obama habló de lo importante que es ahora defender el derecho al voto, ya que los republicanos se están dando cuenta de que realmente sus ideas no les gustan a nadie y están fracasando por completo. Así que como a los estadounidenses no les gustan sus ideas, los republicanos no tienen de otra más que manipular las elecciones. Miren el clip, por favor. The problem that we've been seeing, not just recently, but this goes back a while, is that the Republicans increasingly recognize their ideas won't sell. Ahora déjame mostrarte una parte un poco más extensa del discurso que tuvo Barack Obama frente a estos legisladores que por si acaso son legisladores de Texas. Mira el clip, por favor. But I am more grateful to you and the rest of the delegation for your sacrifice and what you've done. And it is important for you to understand that highlighting what is happening in Texas has galvanized and mobilized folks across the country. So I think in these kinds of battles, there's a tendency sometimes to be frustrated because the game's a little fixed in Texas. You know, legislative maps have been drawn in ways that entrench one party rather than creating an even playing field. And so sometimes there might have been a temptation to just kind of sit back and let it happen. And I think thanks to the leadership of people like you, the leadership of Leader Wu, all of the members who have taken this stand, we're slowly waking people up to the realities of what's happening right now. And let me just say a little bit about this, and then I'll turn it over to Attorney General Holder. Both he and I believe that the right way to do democracy is not to have the people who are already in office select who's going to vote for them, but have the people of America vote and select who's going to represent them. That's right, yeah. And it would be our preference that that was done in a non-biased way, that an independent commission or some sort of neutral approach was taken so that Democrats and Republicans compete fairly. The lines aren't drawn to advantage one party or another, and the people decide based on their ideas. The problem that we've been seeing, not just recently, but this goes back a while, is that the Republicans increasingly recognize their ideas won't sell. So we've got to fix the game a little bit. And by drawing maps that splinter Democratic voting blocks, by packing in Democrats into one district so that they don't have influence in other districts, all those things can have an impact of weakening the impact of Democratic votes and strengthening and increasing the influence of Republican voters. And that's not fair. That's not how democracy is supposed to work. The thing that we've also come to recognize, though, and I think Eric, who's been working on this redistricting issue for almost a decade now, what we all recognize is we can't let a systematic assault on democracy just happen and stand by. And so because of your actions, because of your courage, what you've seen is California responding, other states looking at what they can do to offset this mid-decade gerrymandering that is highly irregular and is not what we should be doing to balance out the maps for this upcoming election. And my hope is that rather than have a race to the bottom
where every district is predetermined based on how it's drawn, that over time, the American people, ideally with the help of the courts, realizes that there's a better way. And I think that will happen, but it requires civic education. It requires mobilization. It requires activation of the sort that you have just described and that you guys are representative of. You're setting an example for what all of us have to do. Because, and I'll close with this. I think there's been a tendency, I was born in 1961. And just looking at the room there, that means I might be the oldest person up in here, except for Eric Holder, who's he's really old, even though, he looks good. But when I think about 1961, the Voting Rights Act hadn't yet passed. Civil Rights Act hadn't yet passed. March on Washington happened when I was a baby, a toddler. And so, because of the struggles and the fights, and because of the courts recognizing they had a role to play in strengthening rather than weakening democracy, our democracy got systematically stronger during my lifetime, and most of the lifetimes of most of the people who are in that conference room that you guys are sitting in. The problem is, I think there's a tendency to take it for granted. And I think we became a little bit complacent over the years. We assumed that things would continue to get better, that our democracy would become more inclusive, that it would become more fair, that we'd make it easier for people to vote rather than harder for people to vote, that the votes would be counted rather than suppressed. And what we forgot is that history doesn't always move in a straight line, and it's not always 2 steps forward and another 2 steps forward. Sometimes it's 2 steps forward and a step back. And we're in a moment right now where not just gerrymandering, but efforts at voter suppression, efforts at questioning the results of elections, efforts at the executive branch unilaterally doing things that bypass Congress and the people's representatives, militarization of cities, politicization of our justice departments and our military. Those are trend lines that remind us that this precious democracy that we've got is not a given. It's not self-executing. It requires us to fight for it. It requires us to stand up for it. And so as tired as y'all may be a little and missing home and ready to get a change of clothes because you didn't pack enough and all that, I want all of you to be returning feeling invigorated and know that you have helped to lead what is going to be a long struggle. It's not going to be resolved right away. And it's going to require ultimately the American people understanding the stakes and realizing that we cannot take our freedoms and our democracy for granted. You've helped set the tone for that. And I'm grateful for it. Aquí tienes la forma impecable en la que Barack Obama finaliza este discurso. Míralo, por favor. And maybe one last thing I want to point out, because obviously we're talking to Democrats. But the stakes that are involved right now actually impact Republicans as well. Yeah. Don't know yet. The Republican Party started as a party that was the party of Lincoln. Illinois Republicanism was about expanding
and protecting the union and democracy and perfecting it. And when I got to Washington, when I was in the state legislature, like all of you, there were differences between Democrats and Republicans, but there was still the capacity to work together. And when I got to the Senate, there were Republicans who I disagreed with on certain issues, but there was an agreement on the rules and decorum and conduct, that there were some things that were bigger than party. And I think there are still a bunch of Republicans out there, voters, as well as some of your colleagues, some people in Washington, who would like to see a return to a sense of fairness and a sense of independence, where a Republican legislature, just like a Democratic legislator, could listen to their district and the people they represent, and sometimes break with the White House, and sometimes do things based on their conscience, and not try to fix the rules or rig the rules in ways that just shove through the agenda of a narrow faction. And when we have fair voting rights, and we have fair maps, and we're fairly competing, that's good for everybody, not just one side. And that's what we should be aspiring to over the long term, is a situation in which there are rules that are fair for everybody, and then we compete, just like a basketball game. We started off talking about George Gervin. We wouldn't want to be in a game where if one team gets down, suddenly they get to change the rules. That's right. Suddenly their baskets count for 4 points and yours only count for 2. You won't want to be in a basketball game where the other team starts to lose and suddenly they want to fire the ref and put in their own cousin to referee the game. And so the beauty of our democracy, just like any other system we build, is when we protect the integrity of the process. And that's what's at stake here, is the integrity of the process. And when you have a process that has integrity, when you have a democracy that has integrity, then sometimes you may lose an issue. Sometimes you may lose a vote. Sometimes the other side wins an election. And they do some things that you don't like, but you know, because it's fair, if you can persuade the people next time, then you can take the country in a better direction. That's what we need. That's what this country stands for. That's why it's been the envy of the world. You've got countries all around the world where the elections are fixed, and whoever's in charge suppresses and makes it hard for the opposition to compete. And we used to be a shining example to those countries, and people would aspire to the kind of true democracy that America has. And we need to get back to that, because that's not just a Democratic or a Republican idea. That's an American idea. That's what we're fighting for. All right? I love y'all. Palabras muy poderosas de parte del expresidente Barack Obama. Me encantaría que me digas tu opinión, y de hecho también me encantaría que me digas qué tal te pareció la presidencia de Barack Obama, ya que hay muchas opiniones distintas. Puedes ser republicano, demócrata, puede que no apoyes a ninguno y te caiga mal Donald Trump, o bien, ¿qué opinas acerca del mandato de Barack Obama? Y aparte, ¿qué opinas de sus palabras? No pasa nada si tú no apoyas a Barack Obama pero te gustan las palabras, o viceversa. La cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin no fue una simple humillación de un solo día, ya que la humillación continúa, y no únicamente
únicamente para Donald Trump, sino que para todo Estados Unidos y todo el pueblo. Todo esto porque Donald Trump día con día hace cualquier cosa menos apoyar a los aliados de Estados Unidos. Todo esto es debilidad disfrazada de fuerza. Donald Trump finge ser un tipo duro, pero cada vez que se siente intimidado, sale corriendo. Bien, ahora Donald Trump no está huyendo únicamente por lo que pasó en Alaska, sino que Donald Trump también está huyendo para tratar de encubrir que quiere robarse las elecciones de medio término en Texas, lo cual fue denunciado directamente por la ex vicepresidenta Kamala Harris. Mira el clip, por favor. People like the people, those elected Republicans in Texas, they have figured out that they can't win if they don't cheat. That's what that's about. Because they know that taking Medicaid from working families, from sick people, is not a winning argument. Cutting education funds, SNAP benefits, is not a winning argument. Getting rid of cancer research to solve the things that ail people is not a winning argument. So they're cheating, and they want to cheat. But I'm proud that right here in the state of California, there was just a decision made that we're going to take it to the voters, take it to the streets, take it to the people to fight for fairness and not allow the people who want to cheat democracy win. It is time to fight fire with fire. And that's what this moment is requiring of all of us. Donald Trump está haciendo trampa y no tenemos que sensibilizar las palabras o buscar decir otra cosa. Lo que está haciendo es claro. Donald Trump quiere robarse las elecciones. Y sí, Donald Trump quiere robarse las elecciones de medio término que van a ser en 2026 y lo hace también con la ayuda de Greg Abbott. No necesitamos decir, ay, Donald Trump está haciendo las cosas mal. No, tenemos que ser directos y claros. Si no hacemos algo, Donald Trump va a robarse las elecciones y esto va a ser muy malo para Estados Unidos. Donald Trump sabe lo débil que es. Donald Trump sabe lo impopular que es. Donald Trump sabe que no tiene apoyo extranjero por estos aranceles innecesarios. Él también entiende que es el hazmerreír de todo el mundo. Y antes de comenzar a hablar de su desastre, y antes de comenzar a hablar del último desastre de Donald Trump en su viaje para jugar golf, quiero que veamos lo que dice el congresista Jason Grove, quien está haciendo una denuncia pública contra Donald Trump. Miren el clip, por favor. On Ukraine, you know that the U.S. intelligence assessment is that the battlefield is turning in Russia's favor, despite the fact that Putin has to rely on Iran and North Korea to keep this thing going. If neither President Biden nor President Trump were ever willing to commit troops, doesn't the Secretary have a point that it has to be hammered out at the negotiating table? You know, this absolutely will end at a negotiating table, like most conflicts will. But what happened on Friday was a historic embarrassment for the United States. There's no other way to put it. Right? You listen to what Marco Rubio and the president have said. They keep on saying they're dedicating time. They're making it a priority. They're focusing their attention on it. In any negotiation, when you're trying to end an armed conflict, there's nothing more important than understanding what motivates your adversary. What is making Vladimir Putin tick in this instance? Vladimir Putin does not care about the amount of time that we're allocating to this, does not care about a B-2 bomber flyover, does not care about a lineup of F-22 fighters rolled out. He doesn't care about any of that. What Vladimir Putin cares about is basically three things. He cares about economic pressure in the form of sanctions. He cares about political, diplomatic isolation, being a pariah state, and he cares about military defeat. Those are the three things that will end this conflict. If he feels pressure on all of those three fronts, and this administration continues to be unwilling to do anything to assert pressure in any of those three areas. Debilidad. Debilidad es la palabra que describe a Donald Trump en este momento y mucho tiempo atrás. Porque sí, Donald Trump es débil, es incapaz, es temeroso. Cualquier persona que lo quiera enfrentar, Donald Trump siempre se arrodilla y dice, ok, perdón, busquemos la forma de hacer un trato. No es fuerte como él presume ser. Y actualmente nadie se siente intimidado por Donald Trump, nadie siente respeto por Donald Trump. Lo único que llegan a sentir por él es burlas y tal vez un poco de lástima. Y él día con día demuestra que tampoco le importa su cargo como presidente y también demuestra que lo único que le importa es llenarse los bolsillos con más dinero. Y esto quedó muy demostrado en un campo de golf en su último viaje. Viaje que no le ha salido tan redituable. Así que acompáñenme en esta lectura. Donald Trump fue objetivo de burlas en línea por tomarse unas vacaciones de golf el fin de semana después de haber sido humillado por Vladimir Putin. Los seguidores de Donald Trump lo celebraron por pasar 2 días en el campo de golf,
después de no lograr un acuerdo con Vladimir Putin para poner fin a la guerra en Ucrania. Sin embargo, los críticos del presidente de Estados Unidos no vieron esta retirada como una señal de fortaleza. Tras la salida de golf de Donald Trump el sábado, los contribuyentes estadounidenses gastan en promedio $4.2 millones cada fin de semana en los juegos de golf de Donald Trump. Sí, como lo escuchaste, cada fin de semana. Porque sí, este presidente obeso, perezoso y demente es el primer presidente en huir de la Casa Blanca 2 o 3 días a la semana. Seguidores como Johnny Maga elogian a Donald Trump por estar en el campo de golf, lo cual es una idiotez, diciendo que Donald Trump es el único hombre vivo que puede acabar con las guerras por la mañana y salir a jugar golf por la tarde. Bueno, no acabó ninguna guerra. Por eso, otro usuario de Twitter respondió: Donald Trump es humillado por Putin y de inmediato se va de vacaciones de golf. Excelente jugada, señor presidente. Gracias por el arduo trabajo. Republicanos en contra de Donald Trump, diciendo que tras no lograr un alto el fuego con Vladimir Putin en la cumbre de Alaska, Donald Trump pasó el día jugando golf con dinero de los contribuyentes, lo cual ha hecho 50 días desde que asumió el cargo. Y esta pereza de Donald Trump, combinada con el hecho de que no puede enfrentarse a Vladimir Putin, es la razón por la que los líderes mundiales acaban de soltarle una bomba. NBC's Danielle Hamamdjian, who's joining us from London. So Danielle, Vaughan was touching there upon the EU-NATO show of force we're going to have there. What more can you tell us about that? Yeah, well, to use a sports analogy here, this is a full court press situation. Europe wanting to show a united front. Nobody here wants to see a repeat of the humiliating scene a few months ago when Vladimir Zelensky was berated by Donald Trump in that Oval Office. And so Zelensky will be flying there armed with European support, allies by his side on the guest list. As Vaughan mentioned, the head of NATO, the European Commission president, the leaders of the UK, France, Germany, Italy, and Finland as well. Giorgia Meloni of Italy is an interesting one to watch, Alex, because she is very much pro-Ukraine, but she is also known to have a very good relationship with Donald Trump. So it's an interesting balancing act there. Also, Finland shares a very long border with Russia. Its leader, Alexander Stubb, is also known to have a very good relationship with Donald Trump, having bonded over golf in the past few months. So it's no surprise that he will be coming along as well. They're going to be talking about security guarantees and this proposal of a NATO Article 5-like guarantee on the table, which would, of course, ensure that the Europeans and the Americans would come to Ukraine's defense in the event that Russia would once again attack. The Europeans are very pleased that the Americans seem on board with this decision, with this proposal rather, and they're going to be pushing back on any plan that would force Ukraine to give up any territory to Russia. Take a listen to Ursula von der Leyen, the European Commission president. Our position is clear. International borders cannot be changed by force. As I've often said, Ukraine must become a steel porcupine, undigestible for potential invaders. Only Ukraine can choose its own destiny, but Ukraine can always count on Europe. Una vez más, es una debilidad constante y repetitiva por parte de Donald Trump. Porque sí, lo único que denota es inseguridad y debilidad el hecho de que líderes mundiales tengan que acercarse a Donald Trump, tomarle la mano y casi que pedirle que no le entregue Ucrania a Rusia. Y esa fue la razón por la cual en esta reunión de Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin tuvieron que estar presentes Marco Rubio y Steve Witkoff. Porque claro, nadie confía en Donald Trump y todos saben que es muy fácil de persuadir. Es más, el almuerzo de Donald Trump fue cancelado porque estaba demasiado cansado. ¿Cansado de qué? Nadie sabe. Además, cuando iba de regreso a su avión, evitó responder cualquier pregunta. Todo esto porque el declive mental de Donald Trump es muy evidente. En este momento, más que nunca, está totalmente débil y no entiende nada de lo que está pasando. Pero ¿saben qué? Los demócratas tienen que aprovecharse de esto y no tienen que dejar de luchar, tal cual lo está haciendo Gavin Newsom. Así que me encantaría que veas este clip. Míralo, por favor. The Election Rigging Response Act is the sign above your head right now. What is that? It's in response to what happened in Texas, in response to the President of the United States doing what he tried to do after he lost the election in Georgia when he dialed the Secretary of State of Georgia and asked to find 11,000 to 12,000 votes. Now he's got a midterm. You've got all the headwinds with midterms. He recognizes he's likely to lose the midterms, which means he's going to have a co-equal branch of government with real oversight authority. So he called Greg Abbott in Texas and he said, quote unquote, I'm entitled, his words, not mine, to 5 seats. And it triggered a response
in California, and it's triggered an outcry across the United States. And so you're asking voters, most likely on November 4th, you're going to present a series of maps of what these new congressional districts are going to look like, and voters are going to have an opportunity to decide if that's what they want to do. If Texas goes forward and California voters don't back this map, is there a chance for Democrats to even win the House? I mean, is that kind of game over? Well, I don't think it's going to stop with Texas. I mean, he sent the vice president to Indiana. You've got the governor and the Speaker of the House in Florida saying they're going to move. In Missouri, they're talking about it. Ohio, these guys aren't screwing around. And that's the whole point. I mean, we could sit there and talk about, you know, our better angels and that we're holier than thou, but we're tied one hand behind our back. We are proud. I supported, I voted for the independent redistricting. I want to continue it. And by the way, the initiative that we're asking the voters to apply forces, meaning we reinforce the core tenets of the Independent Redistricting Commission. But under emergency measures, we ask that we just look at the congressional maps in mid-decade terms to respond to what's happening in other states. And we're doing it in a transparent way, we're doing it in a temporary way, and we're asking in the most democratic way the people to decide. Stark contrast to these Republican states that are doing this behind closed doors and are doing it on the basis of a president and his party trying to rig the system to advance power. And they don't have the redistricting commission, so they don't have to worry about that either. But in terms of if all these other states happen, California's 5 seats isn't enough. I mean, are you actively talking to the other Democratic governors, and what are you hearing from them? Well, I want them to all step up. I mean, look, California punches above its weight. 5 is not insignificant. It neuters what they're doing in Texas. I don't think Trump expected us to push back like this. I think he's so used to, with all due respect to my party, that it's fire and fury signify nothing. All is bluster, holding hands, having a candlelight vigil, talking about the world that it should be, and we don't do anything. And so what's different about this, we're finally doing something. It's not about whether or not we should do something, it's how we should do something. So this is what's different about our approach. To your question, I hope it also inspires other governors to move from the bully pulpit to the ballot or to a legislative strategy, because everything is at risk. You saw today, they sent ICE agents. I don't need to say anything more. I just hope everyone is listening. Border Patrol agents. Border Patrol was sent to this location to coincide with this press conference. That is authoritarianism. What more do you need to know? It's about intimidation. And that's what it's all about. This is about intimidating, not just intimidating people that happen to be assembled here today, but it's about fundamentally reshaping our notion of what a democracy is about, intimidating people into silence and complicity. That's what Donald Trump is all about. Gavin Newsom es uno de los pocos demócratas que no simplemente habla o tuitea cosas, sino que lo que hace va acorde con lo que dice. Exactamente, si él dice que va a hacer algo, va y lo cumple. Yo no digo que los demócratas sean malos, por lo general todo queda en voz y nunca actúan en nada. Donald Trump está contra la espada de la pared, está más desesperado que nunca y está perdiendo la cabeza por completo. Así que no es sorpresa para nadie que está atacando a su mayor enemigo, lo que más lo enfurece en este momento, y esos son los medios que dicen la verdad. Porque sí, Donald Trump durante este último mes ha recibido más ataques de medios de comunicación que nunca antes en toda su carrera política. Por esa misma razón está lanzando ataques directos contra presentadores de MSNBC. Ahora bien, antes de entrar en las publicaciones y amenazas insólitas que ha hecho Donald Trump, tenemos que empezar por la cosa que provocó todo esto. Y eso fue una denuncia por parte de Rachel Maddow al respecto de lo que Donald Trump está haciendo dentro de Washington, D.C. Ya saben, esta toma de control de Donald Trump. Miren el clip, por favor. In Washington, D.C., homicides are down 32%. Robberies are down 39%, armed carjackings are down 53%, assaults with a dangerous weapon are down 27%. In Washington, D.C., the rates of burglaries and assaults with a dangerous weapon are at their lowest point in 30 years. Nevertheless, because he's so tough on crime, President Trump today deployed hundreds of National Guardsmen and women into Washington, D.C. Send the U.S. military to become the police force in Washington, D.C.
The lead in the Washington Post tonight, quote, President Donald Trump announced today that he is placing the D.C. police under direct federal control and will deploy the National Guard to the streets of Washington, an extraordinary flex of federal power that stripped city leadership of its ability to make law enforcement decisions and could expose residents of the nation's capital to unpredictable encounters with a domestically deployed military force. A domestically deployed military force. Because tough on crime. You think it's really about crime? You think it's really about being tough on crime? Do you want to maybe track down the axe and machete triple murderer Trump just released to the streets of Orlando to go ask him if he thinks it's about being tough on crime? Or you maybe want to pop in to ask Ghislaine at that Bureau of Prisons crown jewel facility that kind of looks like a community college? You want to go ask her? Think it's because he's so tough on crime? That said, I mean, let's be generous here. Maybe it's not really just a generic tough on crime thing. Maybe it's specifically because it's D.C., which is the seat of the U.S. federal government. So even for a city enjoying a 30-year low in violent crime, maybe that's still just an intolerable amount of crime, specifically because it's D.C., and D.C. is where the federal government is, and maybe he's just really sensitive about protecting the federal government. Maybe he's really sensitive and really focused when it comes to protecting the seat of the federal government from any kind of crime. January 6th, no, forget about that. He's just sensitive about it now. Ahora, existen muchas narrativas republicanas que se están desmoronando por completo. La primera mentira que se desmonta es el hecho de que Donald Trump y toda su administración siempre han dicho que para ellos lo más importante es la ley y el orden, lo cual quiere decir que le importa la seguridad del pueblo, ¿verdad? Pues no, esto no es así, se ha desmoronado por completo dentro de Washington, D.C. Porque miren, Washington es un pueblo, bueno, un estado que ha ido muy bien con el tema de criminalidad. Es más, antes de que Donald Trump haga lo que sea, Washington ya tenía un 30% menos de criminalidad y esto es menos que los últimos 30 años. Pero bueno, llegó Donald Trump, se aprovechó de esto y envió a la Guardia Civil. ¿Saben lo que hizo la Guardia Civil? Intimidó, atacó, le hizo cateos a personas que no habían hecho absolutamente nada. ¿Pero sabe dónde lo hizo la Guardia Civil? Lo hizo en Howard, una universidad dentro de Washington que es para gente, bueno, en la que en su mayoría hay gente afrodescendiente. Esta seguridad que tanto alega Donald Trump tampoco ocurre con el tema de Jeffrey Epstein, porque si fuera así ya hubiera mostrado estos archivos para saber qué clase de psicópatas están sueltos. Pero no lo muestra porque sabe que él forma parte de la lista de psicópatas sueltos. Tampoco ocurre con Ghislaine Maxwell, la mano derecha de Jeffrey Epstein, la cual aún no está libre, pero ya la movieron de una cárcel de media seguridad a una de mínima seguridad, y todos saben que lo más probable es que terminen dándole un indulto para que ya no esté en la cárcel. Así que sí, ya todos estamos cansados de escuchar estas mentiras de Donald Trump y de toda su administración diciendo: ay, a nosotros nos importan los niños, las mujeres y los trabajadores de Estados Unidos, porque ya se les cayó la mentira, se nota que no es así. A Donald Trump y su administración lo único que les importa son, aparte de ellos mismos, los donantes multimillonarios de su campaña. Sí, todo esto que está pasando y su actitud machista que lo hace incapaz de aceptar sus errores y decir, sabes, vamos a movernos, vamos a cambiar de opción, vamos a ceder un poco con otros países, es lo que está haciendo que Donald Trump pierda el control por completo. Y también está haciendo que sea el presidente más impopular de toda la historia. Y Donald Trump, aparte de todo esto, está siendo totalmente humillado en el escenario mundial. Y un presentador de MSNBC habló muy bien de esto. Mira el clip, por favor. And on the first overseas trip that Trump took, H.R. McMaster and Dina Powell called back to the press in the U.S., urging us to take all of his live remarks, because at the next speech they would say he's going to affirm America's commitment to Article 5. He's going to affirm our commitment to NATO, not just because we're the only country that's ever drawn out of our Article 5 commitment that an attack on one is an attack on all, but because he understands the value of NATO. No one has said the word NATO all day long. Nope. I mean, Trump didn't say it, Putin didn't say it. No one has said NATO all day long. And so I think the Kremlin message is that they recognized in Trump a post-NATO American president, which is just a gut blow. It goes to, I mean, you go to a baseball game in this country, a Major League Baseball game or a minor league baseball game, and if they have a World War II veteran in attendance, they're honored and they're given a flag by some player that isn't playing that night. It is who we are. Donald Trump, en la reunión que tuvo en Alaska con Vladimir Putin, fue incapaz, inepto y sinceramente se notaba totalmente cansado. Tanto así que su propio equipo se quedó impactado. Hay reportes de la cara de Caroline Leavitt
Al enterarse de todo esto, literalmente su cara estaba en shock, tanto así como que se hubiera presenciado un accidente o como si hubiera visto un fantasma. Esto fue realmente grave. Y este reportaje fue la razón principal por la que ahora vemos a Donald Trump desatándose por completo. Ella será despedida pronto. Donald Trump le declara la guerra a la presentadora de MSNBC, Nicole Wallace. Donald Trump declaró el domingo que Nicole Wallace será despedida pronto. No está claro qué hizo Nicole Wallace para molestarle tanto a Donald Trump, pero el comentario llegó después de que Donald Trump publicara Blee en redes sociales sin ningún contexto adicional. La palabra se volvió viral y generó confusión y especulación sobre lo que quiso decir. Y en los comentarios de la publicación, una cuenta maga con una biografía que dice: bloqueo a votantes demócratas feos. Las mujeres gatos con fotos falsas están bloqueadas. Publicó un meme que incluía una frase como: tifoidea, Mary Nicole Wallace. Noticias payaso. Y también: Nicole Wallace tiene miedo de perder su trabajo, consíganle una ambulancia. Donald Trump exigió compartir ese meme en su página escribiendo: es una perdedora con malos ratings, que ya fue expulsada de The View, será despedida pronto. Donald Trump exclamó: MSNBC está muerta. Así que constantes y nada sorprendentes delirios vuelven a salir de la boca del presidente de Estados Unidos. Esto es todo lo que vemos de Donald Trump tratando de distraer al pueblo estadounidense de los errores que comete diariamente. Pero quiero repetir algo que yo escuché del gobernador de California, Gavin Newsom. No podemos insensibilizarnos ante Donald Trump. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que decir: ah, bueno, es Donald Trump, es normal que esto pase. No. No podemos asumir que las cosas van a ir mal porque Donald Trump es el presidente. O sea, sabemos que las cosas van mal porque Donald Trump es presidente, pero no tenemos que asumirlo, no tenemos que conformarnos y tenemos que buscar que él haga las cosas bien. Porque sí, al final del día, si Donald Trump hace las cosas mal, como por ejemplo lo que está haciendo en Alaska con Vladimir Putin, lo que hizo en Alaska con Vladimir Putin, no solo deja mal a Donald, sino que deja mal a todo Estados Unidos. Por esa misma razón, Gavin Newsom dice: no hay que insensibilizarnos, no hay que normalizar esto. Hay que luchar para que las cosas cambien. Y si no cambian, cambiar al problema. Y el problema actualmente es casi todo el movimiento, bueno, casi todos los republicanos, casi todo el movimiento MAGA y obviamente su líder, Donald Trump. Y de hecho muchos demócratas opinan igual, pero el problema es que únicamente opinan y no actúan. De los pocos demócratas que opinan y actúan, tenemos como ejemplo al gobernador Gavin Newsom. Y una persona que sigue desmenuzando toda esta lucha, todo lo que está pasando, actualizaciones diarias y grandes comentarios, es Rachel Maddow. Ella se encuentra hablando de lo patético que es el intento de toma de control de Washington DC por parte de Donald Trump. Miren este clip, por favor. That said, I mean, let's be generous here. Maybe it's not really just a generic tough on crime thing. Maybe it's specifically because it's D.C., which is the seat of the U.S. federal government. So even for a city enjoying a 30-year low in violent crime, maybe that's still just an intolerable amount of crime, specifically because it's D.C., and D.C. is where the federal government is, and maybe he's just really sensitive about protecting the federal government. Maybe he's really sensitive and really focused when it comes to protecting the seat of the federal government from any kind of crime. January 6th, no, forget about that. He's just sensitive about it now. Maybe that's it. Well, let's see. Today's Monday. On Friday, this happened. A sustained violent attack on the headquarters of the federal government Centers for Disease Control and Prevention. See all those little pockmarks, those little holes? Those are bullet holes in the CDC. The gunman reportedly tried to get into the CDC headquarters in Atlanta. Security guards turned him away. He then drove to a nearby business, a nearby pharmacy, and took up a shooting position there. The Associated Press reports today that the man fired more than 180 shots into the headquarters of the Centers for Disease Control. More than 180 shots fired. He was found with 5 guns, including 4 long guns, and bullets that he fired at the CDC broke at least 150 windows. The bullets pierced blast-resistant windows in multiple buildings and spat glass shards into multiple offices. 1 police officer was killed. The gunman died as well. It's not clear if he shot himself or was shot by law enforcement. It is a miracle, obviously, that CDC personnel other than the police officer protecting them were not killed. The head of the agency that includes the CDC, Donald Trump's health secretary, Robert F. Kennedy, posted this online after the shooting. Then he posted this one as well. This is what he was posting the day after the shooting at the CDC,
when a gunman fired more than 180 bullets into the headquarters of the Centers for Disease Control. This was the reaction of the man in charge of that agency. This was his response. It wasn't until later, and after he finished posting his fishing pictures, that he got around to expressing condolences for the, shooting or whatever. This major attack on a federal government facility, again, 180 shots fired into the CDC. This major attack on a federal government facility has so far garnered no response whatsoever from President Donald Trump, let alone an armed response into Atlanta, where the CDC headquarters is. But he did send in the National Guard to Washington, D.C. today because tough on crime, you think? Maybe it's not about crime. Maybe it's not about defending the federal government from threats, right? Maybe it's not about that. Maybe it's not about crime. Maybe it's not about any other thing he might voice. Maybe it's what you can see with your own two eyes. Maybe it's that he really enjoys using U.S. military force against American civilians on American soil and wants any excuse to do it anywhere he can. Watch what they do, not what they say. Because, given what else he's done on the issue of crime, does it make sense that him sending in the troops for a military takeover of Washington, D.C. is about crime? That's what he said. But what do you think, based on what he's done? Because meanwhile, while he's talking about crime, he has sent in the National Guard and active duty U.S. Marines to Los Angeles as well, right? Supposedly to save that city from protests against him. That deployment was so inexplicable and so palpably disconnected from its purported justifications that the LA Times reported on a spike in calls to the GI rights hotline, with military personnel telling that hotline they didn't want to be deployed to point guns at citizens. Military personnel telling that hotline they, quote, didn't want to be on the side of being armed occupiers in their own country. Es vergonzoso y es humillante ver cómo Donald Trump despliega tropas sin razón alguna, con la razón de querer tal vez distraer a todos de los problemas que está teniendo actualmente. Literalmente lo único que quiere Donald Trump es sentar un precedente para poder hacer esto en varios estados. Pero tenemos que asegurarnos de detener esto y no permitir. ¿Recuerdan en el 2016 cuando Hillary Clinton advirtió que Donald Trump podría comenzar una guerra por la forma en la que hace sus publicaciones en Twitter? No estuvo exactamente en lo cierto, pero vaya que tuvo bastante razón. Donald Trump ha interferido en el fin de varias guerras por sus delirantes publicaciones. Como acabamos de ver, Donald Trump tuvo un colapso en Truth Social antes de reunirse con, ya saben, el presidente de Ucrania, el presidente Zelensky y varios líderes europeos. En esta publicación, él está saboteando este acuerdo de paz con Zelensky y de hecho está perdiendo el control por completo. Bien, antes de ver y analizar la publicación de Donald Trump y sus delirios sobre Zelensky, quiero empezar con la publicación que hizo justo antes de atacar al senador Chris Murphy. Pero antes de esto, quiero darte contexto para que entiendas el enojo de Donald Trump, y eso viene de parte de la crítica que hizo el senador Chris Murphy a Donald Trump. Mira el clip, por favor. Initially said he wanted a ceasefire agreement. Now he wants a broader peace deal. Secretary Rubio defending that approach, basically saying the Russians wouldn't agree to a ceasefire. Do you think that it's the right strategy to now focus on that broader peace deal? That meeting was a disaster. It was an embarrassment for the United States. It was a failure. Putin got everything he wanted. First of all, he wanted that photo op, right? He wanted to be absolved of his war crimes in front of the world. He was invited to the United States. War criminals are not normally invited to the United States of America. He is intentionally murdering civilians. He's kidnapping children. And now he got to stand next to the president of the United States, legitimized in the view of the world. Second, he didn't have to give up anything, nothing. Right? President Trump said he wanted a ceasefire. It appears the ceasefire wasn't even seriously discussed. And then third, there's no consequences. Trump said, if I don't get a ceasefire, Putin's going to pay a price.
And then he walked out of that meeting saying, I didn't get a ceasefire, I didn't get a peace deal, and I'm not even considering sanctions. You heard Secretary Rubio downplay sanctions. And so Putin walks away with his photo op, with zero commitments made and zero consequences. What a great day for Russia. Como puedes imaginar, el senador Chris Murphy lanzó este severo golpe hacia Donald Trump, diagnosticando perfectamente lo que ocurrió entre Donald Trump y Vladimir Putin. Que esto simplemente fue una oportunidad para que Vladimir Putin legitimizara toda esta guerra que está teniendo con Ucrania. Bueno, pues Donald Trump, como siempre, quería aparentar ser un tipo fuerte, un tipo duro, aunque la realidad es que se veía débil y patético, porque así es día con día. El problema de esto es que esto enoja como no tienen idea a Donald Trump, así que a medianoche le da la crisis que a Donald Trump siempre le da, agarró su teléfono y sus dedos y comenzó a hacer una publicación en Truth Social sin sentido. Publicación que prácticamente fue un ataque directo contra el senador Chris Murphy. Acompáñame para mostrártela. Donald Trump escribió: el senador de Connecticut, Chris Murphy, muy poco atractivo por dentro y por fuera, dijo que Putin obtuvo todo lo que quería. En realidad nadie obtuvo nada. Muy pronto, pero estamos cerca. Murphy es un peso ligero que cree que hizo ver bien al presidente ruso por venir a Estados Unidos. En realidad fue muy difícil para Vladimir Putin hacerlo. Esta guerra puede terminar ahora, pero gente estúpida como Chris Murphy, John Bolton y otros lo hacen mucho más difícil. Yo me pregunto por qué Donald Trump dice que fue difícil para Vladimir Putin, porque eso no lo explica. Y qué curioso que hable de John Bolton, porque esta fue una de las personas que más se enfocó en señalar el cansancio que tenía Donald Trump. Es más, él alegó a que Donald Trump se estaba desmoronando por completo dentro de esta cumbre. Es más, él mencionó que Donald Trump por esta cumbre con Vladimir Putin se notaba deteriorado, cansado y estaba totalmente desmoronado. Un anuncio hecho por varios líderes europeos ha dejado en una conmoción increíble a Donald Trump y ha provocado que Donald Trump colapse y junto con él sus publicaciones dentro de Truth Social. Quiero comenzar con esta noticia antes de que veamos a Donald Trump perdiendo el control. Líderes europeos se unirán a Zelensky de Ucrania para reunirse con Donald Trump. Líderes europeos y de la OTAN anunciaron el domingo que se unirán al presidente Zelensky en Washington para presentar un frente unido en la conversación con Donald Trump sobre el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania y para consolidar garantías de seguridad de Estados Unidos que ahora están sobre la mesa de negociación. Líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Finlandia están respaldando al presidente ucraniano después de su exclusión de la cumbre de Donald Trump el viernes con el presidente ruso Vladimir Putin. Su compromiso de estar del lado de Zelensky, al lado de Zelensky en la Casa Blanca el lunes, parece ser un esfuerzo por asegurar que la reunión salga mejor que la última en febrero, cuando Donald Trump humilló a Zelensky en un acalorado encuentro en el despacho oval. Los líderes europeos tienen mucho miedo que se repita la escena del despacho oval, por lo que quieren apoyar al señor Zelensky con todo, dijo un general francés retirado, ex jefe de la misión militar de Francia ante las Naciones Unidas. Así que los líderes europeos van a ir a Estados Unidos para evitar que Donald Trump arruine todo nuevamente, lo cual parece ser lo que va a suceder y esto realmente no sorprende a nadie. Pero Donald Trump no ha perdido tiempo y su ataque contra Zelensky ya comenzó, como todos hubiéramos imaginado. Está haciendo lo que sea, incluso haciendo anuncios sin sentido y delirantes con tal de arruinar este acuerdo, tal cual lo podemos ver aquí. En una serie de publicaciones, Donald Trump escribió: el presidente Zelensky de Ucrania puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato si él quisiera, o puede seguir luchando. Recuerda cómo comenzó. No se puede recuperar Crimea, que Obama entregó hace 12 años, sin que se disparara una sola bala y sin que Ucrania ingresara a la OTAN. Algunas cosas nunca cambiarán. Donald Trump escribió: las noticias falsas dice que es una gran pérdida para el presidente Donald Trump recibir a tantos grandes líderes europeos en nuestra hermosa Casa Blanca. En realidad, esto es un honor para Estados Unidos. Donald Trump escribiendo: las grandes banderas estadounidenses que puse en ambas partes de la entrada de la Casa Blanca se ven fantásticas o qué. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Atentamente, el presidente Donald J. Trump. Donald Trump está cediendo de inmediato. Donald, cada vez que habla del tema de los aranceles, siempre trata de decir que no, que todo está perfecto, que todo le va muy bien, cuando en realidad son completamente tóxicos y dañinos. Todo lo que necesitas saber para entender qué tanto aprecia Donald Trump al aliado estadounidense, al aliado de Estados Unidos, Ucrania, lo puedes notar en la forma en la que él y su administración hablan cuando quieren poner aranceles a socios comerciales que no le han hecho nada, y luego tienes que escucharlo a Donald Trump hablando sobre cómo va a sancionar aparentemente a Rusia, cosa que no ha hecho y evidentemente no va a hacer. Porque habla muy diferente. Donald Trump, cuando habla de poner aranceles a socios o a cualquier país, lo dice muy fresco, lo dice enojado y tratando de aparentar, ya saben, rudeza. Pero cuando Donald Trump habla de sancionar a Rusia,
se nota claramente que tiene miedo y es muy evidente que no lo va a hacer. Porque claro, tú como amenazas con sancionar a un país entero que está en un estado dictatorial, o sea, tiene un dictador, y recibes al dictador con una alfombra roja, le das un abrazo, lo aplaudes y de hecho no recibes nada a cambio de esta visita. Donald Trump prácticamente está renunciando a cualquier ventaja que puede tener dentro de esta situación y todo dentro de una publicación en Truth Social. Y todo esto lo está haciendo y se ve muy mal, se ve estúpido, se ve como un hombre sin sentido, o lo más probable es que puede que ya haya cerrado un trato sin haber dicho nada. Un trato tan malo que hizo que Vladimir Putin sonriera en la cumbre como lo vimos y que a la vez Donald Trump esté tan aterrado de todo esto. Tanto así que cuando terminó la cumbre no quiso dar ningún reporte a ningún periodista. Esto explicaría muy bien por qué los asesores de Donald Trump, incluyendo a Caroline Leavitt, se los notó como con un rostro de terror después de esta reunión. Ellos saben qué tan débil es Donald Trump y por eso aparentan esta rudeza a la hora de querer tomar el control dentro de Washington DC. Pero créanme que esto no está funcionando y Jamie Raskin lo dejó bastante claro. Miren el clip, por favor. Well, there's plainly no emergency. America saw a real emergency in Washington, D.C. on January 6th, 2021. That's what a real emergency looks like, an insurrectionary riot against the Capitol of the United States where 140 police officers were wounded. There's nothing like that in D.C. That's why Donald Trump keeps talking about the graffiti, or he talks about the blight of homelessness. What are all those National Guard officers doing other than participating in a completely manufactured crisis? The real public relations emergency was, of course, the Epstein file and Donald Trump moving to try to change the subject as quickly as possible. So let's hope this doesn't escalate into real problems because of the provocation organized by Donald Trump. In any event, even if there were a real emergency, Donald Trump doesn't have the power to take over the Metropolitan Police Department. He has the power under the Home Rule Act only of directing the mayor of D.C. to give police services in order to provide particular federal protection in the event of something like a riot or, an attack on a foreign dignitary. He could request some kind of police escort, but basically these people don't really know what they're doing there, and they don't have any specific function. And as the chief of the Metropolitan Police Department put it, that's a very dangerous thing to be introducing that kind of confusion and chaos into the line of command. Congressman, what do you make of these Republican governors sending additional troops into D.C. to be part of the Trump administration's takeover there? I mean, this means for the people who are deployed to do this, leaving their state, leaving their families, their day-to-day lives for this purpose. Are members of our military, to your knowledge, are they disturbed by any of this, uncomfortable with their service being used in this way on our soil? Well, certainly the members of the D.C. National Guard, who are directly under the control of the president, despite Delegate Eleanor Holmes Norton legislation to try to remove it from the president and give it to D.C. But those people are put in an uncomfortable position, but at least there's a kind of friendliness about them. When it started, people were taking pictures with them. They were just hanging out at the Washington Monument. They're not interested in provoking any kind of confrontation. But the National Guardsmen coming in from West Virginia and South Carolina and Ohio, who knows what their orders are and who knows what their attitude is coming into the nation's capital. So, this is a moment to de-escalate as quickly as possible. I think that the Trump administration recognized that they didn't have the power, nor did they have the expertise to actually run the D.C. Police Department. And it's not quite clear what all of them are doing. But for people in the resistance and in the opposition, it's a very clear boost for teaching America about the need for D.C. statehood. People in Washington for decades now have been demanding the right to be admitted into the Union. It's passed out of the House of Representatives twice when the Democrats were in control. And just like 37 other states that entered the Union from the original 13, this
is a case that absolutely warrants admission to the Union. And so Congress must act. It's a simple majority vote in the House, majority vote in the Senate, and to be signed by the president. But that's very much got to be on the agenda of moving democracy forwards instead of moving democracy backwards to some kind of military rule. Congressman, you've talked about the influx of troops from other different locales, many of whom we are hearing reports will likely be armed, and you've sort of leaned into the notion of needing to de-escalate before things sort of take a bad turn. With your district being as close to D.C. as it is, what are you hearing from your constituents? Is there any concern there about potential takeover of cities like Baltimore? I know it's been floated, but is there any concern that this may spill out from just beyond D.C. and into other locales? What are you hearing from the people you represent? Well, the president keeps mentioning Baltimore and Oakland and I believe Chicago and Detroit as the next potential targets in this row of dominoes that are supposed to fall with Trump militarization for no apparent overriding purpose. Remember, crime is down in the District of Columbia to a 30-year low. It's down 25 or 30% just in the last 2 or 3 years. And there are similar drops in crime in Baltimore and other big cities. Donald Trump es el hombre más débil y patético de todo Estados Unidos. Y parece saberlo, de hecho parece que todo el mundo lo sabe, pero igual yo me voy a asegurar de todos los días traerte información para que de forma legítima sepas lo que está haciendo y por qué está arruinando Estados Unidos. La humillación por la falsa cumbre de paz de Donald Trump con Vladimir Putin aún no termina, y los problemas continúan dentro de la Casa Blanca. Mientras los más cercanos a Donald Trump reaccionan a lo mal que le fue, lo mucho que lo manipularon y lo evidente que Vladimir Putin no respeta a Donald Trump. Y uno de estos informes filtrados que revela información interna de lo que está pasando dentro de la Casa Blanca, revelado por uno de los mayores asesores de Donald Trump, es totalmente impactante. Pues revela qué tan desastroso y qué tan decadente está todo el sistema dentro de la Casa Blanca actualmente. Pero antes de hablar de este colapso interno y de demostrar qué tan mal están las cosas dentro de la Casa Blanca de Donald Trump, quiero empezar por un análisis de este día tan vergonzoso para Donald Trump de parte del senador Chris Murphy. The Putin-Trump summit was a disaster, as predicted. Maybe the most unforgivable part is just the legitimization of Putin's war crimes. Donald Trump talking about what a good friend Vladimir Putin is, standing with him on American soil, while at the same time Putin is murdering, butchering thousands of Ukrainian civilians, innocent civilians, kidnapping Ukrainian children. That's a moral stain on our nation that is never going to wash away. But Putin walked out of this summit with exactly what he wanted. He gave nothing. There is no peace agreement. There is no ceasefire. And there is also no signal that Donald Trump is going to make Putin pay a price for his intransigence. In fact, Trump said that he has no plans to increase economic sanctions on Russia, which, by the way, have a real limit to their effectiveness so long as China and India continue to do business with Russia. But more importantly, Trump is showing no signals of actually providing Ukraine with the weapons and the support that they need to win. So Putin got his photo op. He essentially got his sins washed away by Donald Trump. He didn't have to give an inch, didn't have to agree to a peace deal, didn't have to agree to give back territory, didn't agree to a ceasefire. And he got the president to essentially commit to the world that there's going to be no price paid now or in the near future by Russia. That's a win-win-win for Vladimir Putin. A great photo op, no concessions, no penalties. That's the sum total of this summit. A predicted disaster for the United States and Donald Trump. Sabemos que Donald Trump es débil, sabemos que Donald Trump es patético y también sabemos que Donald Trump, por instinto, se rinde cada vez que alguien lo ataca. También sabemos que Donald Trump admira a todas estas personas que fueron dictadores, como actualmente lo es Vladimir Putin, pues evidentemente Donald Trump quiere llegar a ser eso, anhela llegar a ser un dictador de Estados Unidos para ser específicos. Y para esto trata de demostrar una fuerza, una dureza que realmente no tiene. Y esa es la razón por la cual estuvo dispuesto a arrodillarse ante Vladimir Putin. Por esa misma razón, la reunión
reunión que tuvieron, que se supone que era para negociar la paz entre Ucrania y Rusia, fue algo más relacionado con prácticamente Donald Trump alabando y aplaudiendo a Vladimir Putin, mientras Vladimir Putin evidentemente humillaba a Donald. Y lo podemos notar porque Donald Trump lo único que hacía en esta reunión es decir: yo le puse aranceles a ciertos países nos tienen que pagar por los aranceles. Y Vladimir Putin, así como cuando un niño te cuenta una anécdota y tú no sabes qué decirle, lo aplaudió y le dio un abrazo, como confirmando que estaba bien lo que estaba haciendo. Pero hay algo más profundo sucediendo, y esto fue revelado por los asesores personales y de alto rango de Donald Trump. Mira, por favor. Zelensky was not told any of this before this press conference. It's far from over, but I'd say Putin achieved most of what he wanted. Trump achieved very little. And I will say one other thing. I thought Trump looked very tired up there. I mean, very tired. Not disappointed, tired. And we'll have to reflect on what that means. Sí, fue muy evidente que Donald Trump únicamente pasó alabando todo el día a Vladimir Putin y este le absorbía toda la energía a Donald Trump. Y también vimos cómo Vladimir Putin una y otra vez pisoteaba a Donald Trump y a todo su ego. Y de hecho, impresionantemente esto fue dicho por la cadena televisiva Fox, cadena que normalmente habla muy bien de Donald Trump. Pero el punto de todo esto es que esta cumbre de paz como la tenía Donald Trump planeada no funcionó, fue un fracaso por completo. Y esto causó una severa crisis dentro de la Casa Blanca, tanto así que la gente colapsó y se llenó de insultos. Acompáñame en esto. El círculo de Donald Trump soltó insultos tras fracaso de la cumbre con Putin. Donald Trump ha intentado poner un giro positivo al fracaso de su cumbre con Vladimir Putin. Pero detrás de escena, las cosas no son tan color de rosa. El biógrafo de Donald Trump, Mike Wolf, dijo en el podcast de Daily Beast que un miembro del círculo íntimo del presidente le envió un mensaje de texto el viernes, diciendo literalmente una palabra que no voy a repetir. El informante no dio más detalles. Sin embargo, Wolf dejó claro que Donald Trump salió de Alaska como el perdedor, y que los del entorno de Donald Trump seguramente lo saben también. Trump fue jodido, dijo, coincidiendo con la evaluación del Washington Post, de que la cumbre fue más espectáculo que sustancia. No obtuvo nada de esto, y es que realmente fue una pérdida para Donald Trump y potencialmente una pérdida para Ucrania. Donald Trump, de 79 años, levantó sospechas desde el momento que llegó, comenzando con su equipo ordenando aviones estadounidenses que desplegaran una alfombra roja para recibir a Vladimir Putin. Donald Trump, tras deambular al punto de encuentro, aplaudió a Vladimir Putin cuando se acercaba. Fue una bienvenida grandiosa para un líder que invadió a un aliado de Estados Unidos, causando la muerte de cientos de miles y desplazando a millones más. ¿Y qué ganó exactamente Donald Trump al ofrecer este regalo de relaciones públicas al Kremlin? Prácticamente nada. Dice Wolf, fue un fracaso. Afirmó, no había nada que Donald Trump pudiera decir, así que decidió no decir nada. Y recuerda que este amenazó: si no conseguimos un acuerdo, me voy a imponer aranceles, voy a hacer, ya sabes, todo esto. No, pues no lo hizo, en cambio básicamente abrazó a Vladimir Putin. Y sí, Donald Trump nuevamente nos demuestra qué tan débil puede llegar a ser y qué tan ineficaz es. Él sabe qué tan consciente es el pueblo estadounidense con todo esto, y también es una razón por la cual los demócratas están tratando de manipular las elecciones. Pues claro, Donald Trump y todos sus republicanos comenzaron a querer manipular las elecciones en Texas, y el gobernador Gavin Newsom no va a permitir que esto suceda y va a hacer exactamente lo mismo en California. O sea, los demócratas y los republicanos van a pelear en el mismo juego. O sea, ambos van a cometer crímenes, por así decirlo, ya que manipular todo esto no está bien y no es permitido legalmente. Cuando hablamos de Ohio, Texas, Carolina del Norte, ya hemos visto manipulaciones de los mapas ahí, y también lo hemos visto en Florida, y esto es algo que Donald Trump no quiere dejar de hacer. Quiere cambiar todo, quiere reescribir la historia y quiere remodelar estos mapas, porque sabe que esta es la única forma en la que puede ganar. Pero los demócratas se le están imponiendo completamente, y uno de los más vocales en Texas es Beto O'Rourke, quien se enfrentó a Donald Trump justo aquí. Mira el clip, por favor. At this very moment, they are trying to break us. The lawsuits, the intimidation, the threats to imprison us, to remove lawmakers duly elected freely and fairly by their constituents from these positions of public trust that they are using right now, not just to fight for their constituents, not just the people of Texas, but each and every single one of us as Americans who continue to want to live in a country of, by, and for the people. They are doing this not because they are strong, those who seek to intimidate us and break us. They do this because they are afraid. They fear this power that they see here today. They panic because they realize if they are unsuccessful in this theft of the election of 2026 right now
in the summer of 2025, if they cannot maintain their purchase on power in the House of Representatives, then there will be a check on their lawlessness. There will be accountability for their crimes and corruption. There will be the ability, if Democrats hold the majority, to begin to move forward on an ambitious agenda, no longer transferring this country's wealth to the richest 1%, but returning it to the people who generated that wealth in the first place, working Americans and working Texans. No longer talking, but moving forward on rewriting this country's immigration laws to reflect our values, our lived reality, a future where we are no longer complicit in the bombing and the starving and the slaughtering of innocent children in Gaza, and a future where Texas women can make their own decisions about their own bodies, their own future, and their own health care. If they lose their purchase on power, they realize that we have the opportunity to hold free and fair elections in this country once again. We can do things like passing the John Lewis Voting Rights Advancement Act so that you can actually cast a ballot in Texas, register to vote, and get on to the rolls. That is why they are so afraid right now. It's up to you and me to show them that in Texas, our knees do not bend. Yo creo que es momento de actuar o de callar, pero sinceramente yo estoy cansado de ver a demócratas electos actuar como que si no tuvieran poder y que lo único que hagan es escribir cartas o hacer publicaciones o hasta mucho hablar, pero nunca toman accionar, nunca se mueven, simplemente actúan como que no pudieran hacer nada más que eso, como que estuvieran de brazos cruzados, cuando no es así. Si tú tienes poder, úsalo. Si eres un demócrata que trabaja en un cargo político fuerte, usa tu poder para no permitir que te roben. Al final del día va a ser mucho peor no utilizarlo, porque vas a perder tu trabajo, van a quitarte tu estaño, porque al final del día va a ser mucho peor no utilizarlo porque vas a terminar perdiendo todas las elecciones. Pues Donald Trump, como te acabo de decir, se las quiere robar a como dé lugar. Te digo yo que Donald Trump no se intimida con palabras. A Donald Trump le da igual lo que le digas, porque todo el mundo le dice cosas, todo el mundo le insulta y a él no le importa. ¿Sabes de quién sí le importan? De Gavin Newsom, porque Gavin Newsom no simplemente publica cosas, que sí lo hace, pero sus publicaciones van de la mano con un saber que él va a actuar como siempre lo termina haciendo, y por esa misma razón cada vez que Gavin Newsom hace una publicación, Donald Trump tiembla. Es más, hasta Fox tiembla cuando Gavin Newsom publica algo. Yo estoy cansado de espectáculos, de ver cómo solo vociferan, cómo dicen que no están a favor, cómo dicen que quieren estar contra los republicanos, pero no hacen nada. Permiten que les roben escaños, permiten que le hagan un tipo de redistribución de distrito. Simplemente son sumisos ante el sistema para luego perder. Solo les importa el salario y ya. No les importan las personas que votaron y pusieron fe en ellos. Y existen varios demócratas que no son así, que pelean día con día. Y quiero que veas un ejemplo por parte de Grace Casar. Mira el clip, por favor. This is about something much bigger than any one member of Congress or any politician. This is about the people of Texas. No matter how they draw these lines, they can't get rid of the people of Austin. They can't get rid of the people of Texas. So once we send the Greg Abbotts and the Donald Trumps, the dustbin of history where they belong, we will build a new kind of Democratic Party that gets big money out of politics. Bans these corporate super PACs, ends stock trading by politicians, finally raises the minimum wage to a living wage, and instead of taking rights away from people, how about we give people their rights back? How about we restore the right to abortion here in Texas? We give our immigrant brothers and sisters a pathway to citizenship, fully recognize the rights of our LGBTQ family members, and yeah, maybe give everybody a right to a union and their vote. How about that? Show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Let's get marching back and forth, y'all. Show me what democracy. Necesitamos personas reales, personas que sean capaces de defender, personas que sean capaces de luchar. Y de hecho, esto lo estamos viendo con los demócratas dentro de Texas. Yo estoy cansado de este arquetipo que tienen los demócratas como personas débiles, personas sumisas, porque no es así. El hecho de que ellos busquen una paz distinta y que no estén dispuestos a pelear
familiar de forma ilegal o tan ilegal como lo hacen los republicanos, no quieren decir que sean personas pacíficas, y estoy cansado de que varios demócratas estén demostrando lo contrario. Yo no entiendo cómo los republicanos lograron convencer al pueblo estadounidense de que el hecho de que ellos hagan cosas ilegales, roben elecciones, violen todas las reglas, los haga quedar a ellos como los tipos duros, los tipos buenos, pero o sea, tipos malos pero buenos, votan por ellos a la vez. Los demócratas en cambio están como los tipos débiles y nadie quiere ser. Donald Trump está más débil que nunca. Vladimir Putin se dio cuenta de esto en la reunión que tuvo con él en Alaska. El gobernador de California, Gavin Newsom, se está dando cuenta de esto en este momento. El presidente de Ucrania, el presidente Zelensky, ha dejado claro todo esto y también ha dicho que no le tiene miedo en absoluto a Donald Trump. Él dejó muy en claro que no va a permitir dejarse intimidar por parte de Donald Trump. Y todo esto lo hizo al tomar una decisión audaz, intimidando a Donald Trump. Todo esto lo vamos a analizar porque esto significa un cierre contundente para Donald Trump. Ahora bien, el derribo y cierre contundente de Zelensky hacia Trump vino como respuesta a una publicación totalmente delirante y sin sentido que hizo Donald Trump la noche anterior. Pero antes de esto, quiero mostrarte una publicación totalmente insensata hablando de fraude electoral y criticado directamente por los líderes. Donald Trump acudió a Truth Social esta mañana para escribir: voy a liderar un movimiento para eliminar el voto por correo. Y además, ya que estamos en esto, las máquinas de votación altamente inexactas, muy costosas y seriamente controvertidas, que cuestan 10 veces más que el papel sofisticado con marcas de agua, que de hecho es lo más rápido y no deja dudas al final de la noche sobre quién ganó y quién perdió las elecciones. Ahora, somos el único país en el mundo que usa voto por correo. Todos los demás lo abandonan por el fraude masivo que enfrentaron. Comenzaremos este esfuerzo que será fuertemente rechazado por los demócratas porque hacen trampa a niveles nunca antes vistos. Y son publicaciones totalmente delirantes como esta que provocan las reacciones de personas como Gavin Newsom justamente en este clip. Mira, por favor. That's how strongly I feel about this moment, and I think millions, hundreds of millions of Americans feel the same. We take Donald Trump seriously when he talks about the 2028 election. I mentioned to my friends a moment ago that I got a hat, a Trump 2028 hat from one of Donald Trump's biggest supporters, one of his biggest and most influential supporters. They're not screwing around. We cannot afford to screw around either. We have got to fight fire with fire. And I'll close on that point. What more evidence do you need in the state of California in the last just 6 months? Warrantless raids all across this state. Siento que Gavin Newsom es el único demócrata que está tomándose esto totalmente en serio porque entiende la magnitud de lo que puede pasar por culpa de Donald Trump. Él sabe que Donald Trump no solo quiere robar las elecciones de medio término porque sí, porque quiere más poder. No, tiene otras intenciones. Él trata de aprobar una agenda, él trata de proteger a miembros republicanos del Congreso. Él necesita que el Congreso lo respalde porque tiene intenciones de postularse nuevamente para presidente en el 2028, cosa que es totalmente ilegal con las reglas actuales de Estados Unidos, pues Donald Trump ya fue presidente en el 2016. Gavin Newsom entiende esto y se lo está tomando muy en serio. Los ataques a las elecciones aumentan día con día, mientras Donald Trump socava la democracia y la constitución estadounidense más y más. Todo esto porque Donald Trump casi que le entrega a Estados Unidos a cualquier multimillonario que lo trate bien o a Vladimir Putin, que lo engaña diariamente. Así que te quiero mostrar la denuncia que recibió por parte de Eric Swalwell antes de demostrarte lo que hizo el presidente Zelensky. Mira el clip, por favor. Congressman, your sense of where this goes from here? Well, if you're Europe, you're quite worried now because you just saw the president of the United States achieve zero, and they will have to ask themselves what more are they willing to do, knowing that they too could be thrown under the bus if Russia ever moved farther west. But as far as objectives, I was hoping to hear that there would be a trilateral meeting. That didn't come out of this. I was hoping to hear there'd be a ceasefire. That didn't come out of this. And I was hoping to at least hear about the territory that would be proposed or exchanged by both sides. That didn't come out of this. Look, Alicia, I don't know if Donald Trump is or is not a Russian asset. I do know that at press conferences like this and like at Helsinki, he certainly acts like one, and that is cold comfort for anyone in the United States, particularly in our military, that the commander-in-chief would be so flattering of and so charming to a ruthless dictator like Vladimir Putin. Donald Trump es el presidente estadounidense con más posibilidad de terminar vendiendo Estados Unidos. ¿Y por qué lo haría? Pues nadie sale ganando. ¿Sabes quién sí sale ganando? El ego de Donald Trump. Esto es lo único que lo va a obtener.
una caricia a su ego. Bueno, esto y obviamente millones y millones de dólares a su bolsillo directamente. Los dos anuncios principales que hizo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no tienen nada que ver con el acuerdo de paz que se supone que Donald Trump estaba buscando inicialmente. Lo primero que dijo Vladimir Putin para acariciar el ego del presidente Donald Trump es que si Donald Trump hubiera sido presidente en el 2022, esta guerra que tiene Rusia con Ucrania nunca hubiera existido. Mentira, esto es mentira por todos lados, ya que si esto fuera así, déjame te digo que el presidente de Estados Unidos actualmente es Donald Trump. ¿Por qué la guerra sigue? Donald Trump te ofrece de todo, literalmente se está arrodillando y dándote un beso en cada pie y aún así no terminas la guerra, así que no mientas. Y otra cosa que está pasando es que Donald Trump realmente no le interesa un acuerdo de paz, razón por la cual hizo publicaciones delirantes y afectando directamente a Zelensky. Pero bueno, Zelensky respondió inmediatamente, así que veamos esto. Zelensky desacredita a Donald Trump antes de que la gran reunión ni siquiera comience. El presidente Zelensky solo esperó unos minutos para rechazar públicamente una exigencia nocturna de Donald Trump antes de su reunión en la Casa Blanca junto a líderes europeos el lunes. Donald Trump utilizó su cuenta de Truth Social para mostrar su aparente postura ante la reunión. El presidente Zelensky de Ucrania puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato si quiere, o puede seguir luchando. La publicación de Donald Trump repitió las exigencias que el presidente ruso Vladimir Putin ha planteado para terminar la guerra, y que ya han sido rechazadas anteriormente. Recuerda cómo comenzó. No se puede recuperar Crimea, que Barack Obama entregó hace 12 años, sin que se disparara una sola bala, y sin que Ucrania entregue la OTAN. Donald Trump escribió: algunas cosas nunca cambian. Tras aterrizar en Washington DC el domingo, Zelensky acudió a las redes sociales para publicar que estaba agradecido con Donald Trump por la invitación, y dijo: todos compartimos un fuerte deseo de terminar esta guerra de manera rápida y confiable. Sin embargo, el líder ucraniano luego abordó el tema de Crimea en su publicación. Los fundamentos de la guerra actual comenzaron en el 2014, cuando Rusia invadió la península de Crimea. Esta era parte de Ucrania y la anexó en febrero del 2022. Rusia inició la guerra más grande y mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial al invadir Ucrania. La paz debe de ser duradera, dijo Zelensky en una publicación. No como hace años, cuando Ucrania se vio obligada a ceder Crimea, parte de Donbass, y Putin simplemente lo utilizó como una plataforma para un nuevo ataque. Agregó: por supuesto, Crimea no debió de haberse cedido entonces, así como los ucranianos no cedieron Kiev ni Odessa desde el 2022. Los ucranianos están luchando por su tierra, por su independencia. Ahora nuestros soldados están teniendo éxito. Aunque Zelensky no vinculó directamente el tema de Crimea con la publicación de Donald Trump, el presidente había publicado su propio mensaje para Zelensky apenas 90 minutos antes. Zelensky se dirigió directamente a Donald Trump en un momento escribiendo: estoy seguro de que defenderemos Ucrania, garantizaremos eficazmente la seguridad y que nuestro pueblo siempre estará agradecido con Donald Trump, con todos en Estados Unidos, con cada socio y aliado por su apoyo y asistencia invaluable. Zelensky está dejando muy claro que no quiere ceder como Donald Trump quiere que lo haga. Zelensky no está dispuesto a entregar nuevamente territorio, y esto realmente molesta a Donald Trump y es una de las razones por las cuales tantos líderes europeos están yendo a Estados Unidos, porque quieren apoyar a Zelensky y quieren evitar que Donald Trump trate de manipular todo para que Zelensky simplemente se rinda, cosa que dudo que pase, pero igual los líderes europeos quieren apoyar. Yo no creo que ni siquiera Donald Trump pueda obligar a Zelensky a entregarle tierras, porque de por sí Zelensky es un hombre fuerte y un hombre que no se va a dejar intimidar, pero de todas formas los líderes europeos quieren estar ahí para brindar su apoyo a Zelensky y tratar de que Donald Trump entre en razón. Y también creo que los líderes europeos están ahí para evitar que Donald Trump convierta todo esto en un show mediático. Y también hay que tratar de evitar de que el vicepresidente J.D. Vance, con su cara gorda de amargado, vaya y diga: feo que Zelensky no lleva puesto un traje. Es un hombre sin sentido. Los líderes europeos quieren una reunión buena, quieren una reunión que tenga sustancia, que sirva, algo que Donald Trump no está tan acostumbrado a hacer. Pero vemos movimientos y esto puede que asegure un poco más de facilidad para seguridad dentro de Ucrania. Lo que sugiere que aunque Donald Trump realmente está en el bolsillo, está en la palma de mano de Vladimir Putin, por la presión que sienta por estos líderes europeos, por los socios de Estados Unidos, tal vez puede que dé un paso para atrás y trate de apoyar un poco más a Ucrania. Porque recordemos que Donald Trump es un hombre débil y fácil de manipular. Porque recordemos esto siempre, cuando hablamos de Donald Trump, no nos referimos a un tipo fuerte, no nos referimos a alguien que cumpla con objetivos, cumpla con metas. Porque no, Donald Trump simplemente se va a inclinar por la persona más fuerte dentro de la sala. Donald Trump es algo así como este niño que siempre quiere estar con el más popular y le hace las tareas, se arrodilla, le limpia los zapatos y prácticamente es su esclavo. Y en este caso, en esta reunión, esta persona no será J.D. Vance, no será Pete
headset no será nadie más que Zelensky. Así que sí, dentro de esta reunión la persona más fuerte será el presidente ucraniano, el presidente Zelensky, y de hecho, el congresista John Crow habló muy bien de esto. Mira, por favor. Doesn't the secretary have a point that it has to be hammered out at the negotiating table? You know, this absolutely will end at a negotiating table, like most conflicts will. But what happened on Friday was a historic embarrassment for the United States. There's no other way to put it, right? You listen to what Marco Rubio and the president have said. They keep on saying they're dedicating time. They're making it a priority. They're focusing their attention on it. In any negotiation, when you're trying to end an armed conflict, there's nothing more important than understanding what motivates your adversary, what is making Vladimir Putin tick in this instance. Vladimir Putin does not care about the amount of time that we're allocating to this, does not care about a B-2 bomber flyover, does not care about a lineup of F-22 fighters rolled out. He doesn't care about any of that. What Vladimir Putin cares about is basically three things. He cares about economic pressure in the form of sanctions. He cares about political, diplomatic isolation, being a pariah state, and he cares about military defeat. Those are the three things that will end this conflict. If he feels pressure on all of those three fronts, and this administration continues to be unwilling to do anything to assert pressure in any of those three areas. Well, they have put in place some secondary sanctions, at least on India here, and they haven't pulled back. They need Congress to help them repeal a lot of these sanctions. But bigger picture, in hindsight, do you think the United States to date has been too hesitant to actually help Ukraine win this war? President Obama did not send offensive weapons to Ukraine. President Biden was criticized for being perhaps too slow in delivery of certain weapons. Yeah, there's no doubt. You know, as you know, I was one of the members of Congress that on a bipartisan basis pushed really hard in the first 2 years of this war under the Biden administration to do more, to do more quicker. And I was concerned that we were doing just enough to prevent Ukraine from losing and not doing enough to help them win. And I do believe that had we done more and we had done it faster and that we were willing to be more aggressive in providing aid and support for Ukraine, then they would be in a different position on the battlefield today. But compare that to what this administration has done, which has relieved almost all pressure. Like, look at what happened on Friday. U.S. military personnel in uniform literally were on their hands and knees rolling out a red carpet for the most murderous dictator of the 21st century. Somebody who is kidnapped and is holding prisoner tens of thousands of Ukrainian children. Somebody who started this whole war. Right, this both sidesism that the administration is engaging in, that both sides need to come to the table and negotiate, Ukraine is the victim. They are the victim. They didn't start this war, Russia did. And somehow we keep on acting like Vladimir Putin deserves to be brought out into the open like any other head of state. Yeah. This is a historic embarrassment and defeat for U.S. foreign policy. You've served this country in uniform. I wonder, since you sit on the Armed Services Committee, how comfortable you would be with the United States giving this, whatever the Article 5-like security guarantee would look like. Is that something you should see boots on the ground to do? I don't think boots on the ground would be the way to go, but certainly the United States has assets and capability that I think are essential to any type of security guarantee. I think Europe has to come forward with the forward presence of military, but we can provide intelligence, we can provide economic support, diplomatic support. One of the most important things that we can do right now is actually seize Russian assets. This would be huge. This would be a game-changing thing that put pressure on Vladimir Putin and actually create security guarantees and reconstruction for Ukraine. There's over $150 billion of seized Russian assets. And the United States could lead a coalition to seize that money. Es muy vergonzoso tener que preocuparse a estas alturas de cómo va a resultar una reunión. Pero bueno, yo acabo de cumplir con mi misión, que es informarte como lo hago absolutamente todos los días. Como la falsa cumbre de paz entre Donald Trump y Vladimir Putin no fue una simple humillación de un solo día. Fue una humillación para todo Estados Unidos. ¿Y qué creen? La humillación no termina ahí, sino que continúa hasta el día de hoy, con Donald Trump haciendo publicaciones en Truth Social como que si fuera un niño de 5 años. Pero antes de mostrarte este colapso que tuvo Donald Trump, de verdad, como que si fuera un niño dentro de redes sociales, quiero comenzar con otro colapso, y este viene de parte de su secretario de Estado, al cual le preguntaron sobre el tema de la reunión que tuvo Donald Trump con Vladimir Putin en Alaska. Mira el clip, por favor. Can you name any concessions that Vladimir Putin made during this meeting?
Have any concessions? Have any concessions I wouldn't name him on your program. Why would I do that? Where is the pressure? Of course, because you can't have a peace agreement. No, you can't have a peace agreement unless both sides give and get. You can't have a peace agreement unless both sides make concessions. That's a fact. That's true in virtually any negotiation. If not, it's just called surrender. And neither side is going to surrender. So both sides are going to have to make concessions. So of course concessions were asked. But what utility would there be of me going on a program and tell you we've wagged our finger at Putin and told him you must do this and you must do that? It's only going to make it harder and less likely that they're going to agree to these things. So these negotiations, as much as everyone would love it to be a live pay-per-view event, these discussions only work best when they are conducted privately in serious negotiations in which people who have to go back and respond to constituencies, because even totalitarian governments have constituencies they have to respond to, people have to go back and defend these agreements that they make, and figure out a way to explain them to people. So we need to create space for concessions to be made, but of course concessions were asked. Por supuesto que Marco Rubio va a hacer todo lo posible por defender este penoso día dentro de Alaska. Pero ¿qué crees? No obtuvieron nada. Ellos sabían que Donald Trump estaba tan mal preparado para negociar con Vladimir Putin que prefirieron cancelar el almuerzo. No respondieron preguntas, no permitieron que Donald Trump se siente cara a cara con Vladimir Putin. Siempre necesitaron a alguien que esté de la mano con Donald Trump para cuidarlo y limitarlo. ¿Y qué obtuvimos de eso? Pues absolutamente nada. Todo lo que pasó en esta reunión fue favorable para Vladimir Putin. Obtuvo esta foto que tanto anhelaba y terminó burlándose una y otra vez de Estados Unidos. Eso fue lo que pasó y de hecho el senador Chris Murphy dijo exactamente lo mismo antes de que entremos en la publicación de Donald Trump. Mira por favor. We specifically started talking about the fact that President Trump initially said he wanted a ceasefire agreement. Now he wants a broader peace deal. Secretary Rubio defending that approach, basically saying the Russians wouldn't agree to a ceasefire. Do you think that it's the right strategy to now focus on that broader peace deal? That meeting was a disaster. It was an embarrassment for the United States. It was a failure. Putin got everything he wanted. I mean, first of all, he wanted that photo op, right? He wanted to be absolved of his war crimes in front of the world. He was invited to the United States. War criminals are not normally invited to the United States of America. He is intentionally murdering civilians. He's kidnapping children. And now he got to stand next to the president of the United States, legitimized in the view of the world. Second, he didn't have to give up anything, nothing. Right? President Trump said he wanted a ceasefire. It appears the ceasefire wasn't even seriously discussed. And then third, there's no consequences. Trump said, if I don't get a ceasefire, Putin's going to pay a price. And then he walked out of that meeting saying, I didn't get a ceasefire, I didn't get a peace deal, and I'm not even considering sanctions. You heard Secretary Rubio downplay sanctions. And so Putin walks away with his photo op, with zero commitments made and zero consequences. What a great day for Russia. Ese fue prácticamente todo el juego. Evidentemente, Marco Rubio está mintiendo en todo el resultado de esta reunión preferente para Donald Trump. Donald Trump comenzó a cambiar las cosas que había prometido, porque, por ejemplo, él había dicho que iba a buscar un alto el fuego. ¿Y qué está diciendo ahora? Que le va a poner condiciones a Vladimir Putin que la verdad no afectan en nada a Vladimir Putin. Como dijo Marco Rubio en el 2022, no se puede hacer ningún tipo de negociación con este tipo, porque simplemente no funciona. Donald Trump únicamente está haciendo lo que a él le hace feliz. Y lo que a Donald Trump le hace feliz es estar en buenos términos con Vladimir Putin. No sé por qué Donald Trump quisiera estar en buenos términos con un dictador, pero yo tengo mis ideas claras, y es que a Donald Trump, más que quererlo, es que quiere adoptar lo mismo que ha hecho Vladimir Putin para lograr ser un dictador dentro de Estados Unidos. Si no me crees, porque Donald Trump quiere ser presidente en el 2028, esto es un tema para hablarlo en otro video, pero te lo dejo ahí. Pero lo bueno para Donald Trump es que él obtuvo lo que él quería, y es una aprobación por parte de Vladimir Putin. Porque sí, en esta reunión Vladimir Putin le dijo, hey Donald, si tú hubieras sido presidente en el 2022, esta guerra que tengo con Ucrania no hubiera pasado. Y Donald Trump se emocionó, le encantó, él está muy fascinado con que un dictador lo halague. Pero bueno, de hecho esto es mentira, porque Donald Trump es presidente ahora. Si tanto puede evitar una guerra, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué Vladimir Putin no cede? Evidentemente porque es una mentira que está manipulando directamente a Donald Trump. Algo que también importa es cómo los medios tomaron en cuenta este fracaso y
lo podemos ver dentro de Truth Social. Mira por favor. Donald Trump escribió 2 publicaciones. Si hubiera conseguido que Rusia entregara a Moscú como parte del acuerdo, las noticias falsas y sus socios, los demócratas radicales de izquierda, dirían que cometí un terrible error y un acuerdo muy malo. Por eso son noticias falsas. Además, deberían de detener las 6 guerras que acabo de tener. Trump también escribió: es increíble cómo las noticias falsas distorsionan violentamente la verdad cuando se trata de mí. No hay nada que pueda decir o que pueda hacer que los lleve a escribir un informe honesto sobre mí. Tuve una gran reunión en Alaska sobre la estúpida guerra de Biden, una guerra que nunca debió haber ocurrido. Donald Trump también atacó a Biden sin ninguna razón. Donald Trump literalmente está explotando frente a nuestros ojos y yo no sé qué tipo de cobertura mediática quiere obtener. ¿Qué puede decir Donald Trump que obtuvo? Está diciendo que si hubiera conseguido Moscú en el acuerdo, los medios lo estarían atacando. Pero me pregunto yo por qué da tantas hipótesis. Esto no pasó. No sucedió esto. ¿Qué tiene que ver lo que hubieran dicho los medios? ¿Por qué no mejor habla de lo que está pasando? ¿Por qué no mejor habla de que no consiguió absolutamente nada? Bueno, consiguió que Putin lo halague un segundo y ya. Vladimir Putin se ríe de Donald Trump todos los días. Él sabe que lo tiene aquí en la palma de la mano. Donald Trump no hizo nada y quiere que se lo reconozca por eso. Es más, sí hizo algo. Recibió un dictador con una alfombra roja, con aplausos, ovaciones, lo abrazó, casi que le da un beso. Dios mío, no puede estar pasando esto dentro de Estados Unidos. ¿Cuál fue el resultado con esto? Pues no, nada. Evidentemente va a haber una reunión entre Donald Trump y el presidente de Ucrania, el presidente Zelensky. Y Chris Murphy tiene cosas que decir al respecto de esto. Mira el clip, por favor. He is right that sanctions have not had any practical impact thus far. But that is in part because our sanctions are directly levied on Russia. And there's very limited economic relationship between the United States and Russia. These next sanctions that we're talking about, that Congress is considering authorizing, are actually secondary sanctions, sanctions that would make it hard for Russia to continue to do business with countries like China and India, who are essentially funding the war. So this next set of sanctions could be much more impactful. The problem is, in the Senate, the Republican leader won't even bring up a vote, a debate on this bill, because Donald Trump doesn't even want a discussion about these sanctions because he's so worried that it might upset his great friend Vladimir Putin. What is most impactful and what will be most impactful on this war are more weapons for Ukraine. And here's where Putin has the upper hand. So long as Trump is still opposed to continuing to arm Ukraine, Putin knows that it is just a matter of time before he can gain the advantage. So Putin walks away from the summit with no economic sanctions, with no sense that Trump is going to continue to send weapons to Ukraine, and essentially a green light to continue the war on his terms. Let me ask you about this new reporting that we have that basically President Trump did in a call with European allies, with President Zelensky, say that the United States would be willing to enter into a NATO-like security agreement, not including U.S. troops, but that the U.S. would back European troops that were there. Is that enough? Well, that is an essential element of a peace agreement because any commitment that Vladimir Putin makes to not invade Ukraine again isn't worth the paper that it's written on. He's made that commitment many times before. So yes, there has to be a guarantee that if Putin were to enter Ukraine after a peace settlement, that there would be some force there, a U.S. force, a U.S. European force there to defend Ukraine. But there are also reports from that call that Trump is willing to give more territory to Russia than they even occupy today, which would be a stunning development. Again, another sense that Putin is just in charge of these negotiations. Well, to that very point, if you talk to military experts, they say, look, the reality is Ukraine likely cannot win a prolonged war militarily. Senator, do you think, from a realistic standpoint, Ukraine will need to cede some of its territory in order to end this war, in order to stop the killing? That question is up to the Ukrainian people and to President Zelensky. And if they want to enter into that negotiation, the United States should support them. The only way they would do that is if they had that security guarantee from the United States. So that has to be a conversation that is probably brokered by the United States, but is a direct conversation between Ukraine and Russia. And the only way that Ukraine would even consider that is a realistic threat that the war would continue and that the United States would continue to get Ukraine's back with additional weapons if those negotiations fell apart. As so long as Putin knows
that the flow of weapons is about to end from the United States to Ukraine, there is zero incentive for Russia actually to come down and sit legitimately and realistically at the negotiating table with Ukraine. President Trump was asked what his message will be to President Zelensky on Monday. He said to make a deal. What is your message to President Zelensky heading into these high-stake talks tomorrow? Well, I mean, listen, I would love to tell him that there is still a bipartisan consensus to support Ukraine in the United States Senate. But as I mentioned to you, we actually have a very tough sanctions bill that gives the president the ability to levy these new sanctions against Russia. But the Senate leadership won't even bring it up for a vote. Why? Because in the Congress, the Republicans essentially work for President Trump. And if President Trump tells them that his number one priority is to keep Vladimir Putin happy, not to actually levy the kind of sanctions that would create a realistic negotiating table, Senate Republicans are going to listen. So this is a really dangerous moment because Senate Republicans, House Republicans are not willing to support Ukraine if Donald Trump won't give them the green light. And as you saw coming out of that summit, it seems that Trump's number one priority is just keeping his friend Vladimir Putin happy. Let me ask you about what is unfolding here in the nation's capital. Federal troops patrolling the Capitol under what President Trump has called a crime crackdown. Republicans, as you know, have long tried to brand Democrats as being soft on crime. If you look at the polls, actually, Republicans get higher numbers when it comes to the public trusting them to be tough on crime. Do you think, and what is your message to people in the Capitol and elsewhere who buy into this argument that President Trump is making, that these cities are unsafe in part because of Democratic policies? Well, first, let's just look at the actual numbers. In Washington, D.C. and all across the country, crime was going up during Donald Trump's first term. And when Joe Biden became president, crime started to come down. In fact, it's been coming down precipitously in Washington and in cities all across the country. So it's just not true, the allegation that they are making. What's happening here in Washington, D.C. is just a stunt. Donald Trump didn't like the fact that the walls were closing in on him, that his own base was questioning why he wouldn't release the Epstein files, why he was protecting very powerful people. He didn't want to talk anymore about the fact that our healthcare system is about to collapse because of the cuts that they have made, that premiums are going to go up by 75% on Americans. And so true to form, he just decided to create a new news cycle. Nothing different is really happening in the United States Capitol today. Crime will continue to go down whether or not there are U.S. troops here, National Guard troops here. He's just trying to distract from the stories he doesn't want Americans to be talking about. Esto no fue nada más que una exhibición totalmente vergonzosa y el senador Chris Murphy lo explicó bien. Pero bueno, yo tenía expectativas sobre la reunión de Zelensky con Donald Trump en el despacho Oval y todas se cumplieron. La primera es que Donald Trump estallaría y perdería el control como siempre. Este evidentemente sí sucedió. La segunda es que Donald Trump ignoraría todo y defendería y elogiaría a Vladimir Putin. Y la tercera, por supuesto, es que Zelensky no iba a tolerar ninguna de estas tonterías de Donald Trump, y evidentemente esto también ocurrió. Zelensky se burló de uno de los montajes más grandes que ha tenido Donald Trump, avergonzándolo y desmoronándolo por completo. Ahora, antes de mostrarte el chiste hilarante que hizo Zelensky sobre Donald Trump y el montaje que trató de tener en esta reunión, quiero empezar con una de las respuestas más extrañas que Donald Trump dio en esta reunión sobre el tema de las guerras. Mira, por favor. Mr. President, a very touching letter from the First Lady, and the letter was hand-delivered to President Putin, and it calls for an end to the war, essentially, because of the children and the children's future. Why did the First Lady feel that letter was necessary? Was it because she believes that Mr. Putin is the aggressor in the war? Is a similar letter being hand-delivered to President Zelensky? So the First Lady felt very strongly. She's watched the same thing that you watch and that I watch. I see things that you don't get to see, and it's horrible. But when she's got a great love of children, she has a wonderful son that she loves, probably more than anybody, including me. I hate to say it, but she loves her son. She loves children, and she hates to see something like this that you see on television. Sí, Donald, mira, te voy a ayudar. Tu respuesta ahí debió haber sido sí. Ella se preocupa por los niños de la misma forma que me preocupo yo. Una respuesta básica, simple, que nadie iba a pensar mal. Y no tuviste que haber descrito a un niño como que si no lo conocieras, cuando ese niño
que obviamente te referías era tu hijo. Esto demuestra totalmente el deterioro cognitivo de Donald Trump y también demuestra su total falta de empatía. Porque como siempre te digo, a Donald Trump no le interesan los demás, únicamente busca sus propios ideales y cómo llenarse más los bolsillos. Así que su descripción de Melania preocupándose por su hijo, que también es hijo de Trump, se ven totalmente descoordinadas porque evidentemente a Donald Trump no le interesa a nadie más que él. Es como que si Donald Trump dijera, ah sí, a Melania le interesa a la gente, le gusta a la gente, así como a la gente le interesa a las otras gentes. No tiene sentido, ¿verdad? Donald Trump creo que solo piensa para hablar cuando quiere insultar o atacar a alguien. Y ni así porque tampoco le resulta bien, pero saben a lo que me refiero. Y de hecho, esto que te estoy diciendo es lo que intentó hacer sobre Washington DC, y te voy a mostrar esto antes de entrarnos en las respuestas que dio Zelensky. Miren el clip, por favor. You know, its credibility is at an all-time low. We have a thing going on right now in DC. We went from the most unsafe place anywhere to a place that now friends are calling me up, Democrats are calling me up, and they're saying, sir, I want to thank you. My wife and I went out to dinner last night for the first time in 4 years. And Washington, D.C. is safe. And you did that in 4 days. I'll tell you it's safe. I had another friend of mine. He has a son who's a great golfer. He's on tour. And he came in 4th yesterday in the big tournament where Scotty Scheffler made the great shot. And he said his son is going to dinner in Washington, D.C. tonight. I said, would you have allowed that to happen a year ago? He said, no way, no way. He said, what you've done is incredible. And I think the people realize it. But the press says, he's a dictator, he's trying to take over. No, all I want is security for our people. But people that haven't gone out to dinner in Washington, D.C. in 2 years are going out to dinner. And the restaurants the last 2 days were busier than they've been in a long time. Thank you. De nuevo, para nadie fue sorpresa que Donald Trump llegara con sus monólogos tratando de distraer a todo el mundo. Este debió haber sido un día únicamente enfocado en la paz, pero Donald Trump se enfocó en hablar sobre cómo quiere tomar poder sobre Washington DC. Y esa es la razón por la cual hay protestas en todo Estados Unidos, pues Donald Trump no está haciendo las cosas bien. Por esa misma razón Donald Trump quiere hacer, deshacer, crear distracciones, y una de estas distracciones y espectáculos para Donald Trump es referirse a lo que Zelensky traía puesto. Y de hecho esta fue la razón por la cual Donald Trump fue objeto de burlas. Pero todo comenzó con lo que ocurrió esa mañana. Un asesor de Donald Trump, en parte en tono de broma, dijo a Axios esta mañana que sería una buena señal de paz si Zelensky utilizara un traje el lunes, pero agregó, no esperamos que lo haga. Otro dijo, sería genial si usara una corbata, pero no esperamos que lo haga. La fuente agregó que el vicepresidente Vance estaba más molesto que Donald Trump por la apariencia y actitud de Zelensky la última vez. El tema de la corbata fue cosa de J.D. Vance cuando ocurrió por primera vez. Y esto llevó a Zelensky a burlarse de Donald Trump justo aquí. Miren el clip, por favor. Last week, Brian, go ahead, Brian. Yes, sir. I've got a question for each of you. First of all, Mr. President Zelensky, you look fabulous in that suit. I said the same thing. Yeah, you look good. I said the same thing. Yeah, looks good. I said to one that attacked you last time. See, now he's I remember that. Yeah, I apologize to you. You look wonderful. No, my first question for you, President Zelensky. In the same suit. You see, I changed. You are not. Maybe yours is much better. Esto es totalmente hilarante. Zelensky burlándose del novio de Marjorie Taylor Greene. Esto es exactamente lo que uno esperaría de un gran líder, que realmente se apropia del momento, es un tipo con carácter, es un tipo con humor, aunque esté pasando todo esto, aunque tenga sentimientos de odio y furia, no pierde el carácter y, como ustedes saben, las personas inteligentes son las que mejor saben llevar el humor. Él no va a tolerar tonterías de Brian Greene, que de hecho no debería estar ahí. ¿Qué hace Brian Greene ahí? Brian Greene es como esta cuota de diversidad porque el tipo es exageradamente raro. Bueno, la pareja de Brian Greene tampoco es que sea tan normal que digamos. Fue muy hilarante la respuesta de Zelensky hablando sobre la burla que tuvieron con él, porque Zelensky en la reunión anterior que tuvieron no utilizó un traje y el vicepresidente J.D. Vance se le burló y lo criticó por no utilizar un traje con corbata larga. Y de hecho todos se burlaron diciendo que tenía ropa hecha en China. Y es más, el vicepresidente J.D. Vance dijo que la razón por la cual Donald Trump no quiso cerrar un trato con Zelensky la primera vez fue por el hecho de que Zelensky estaba mal vestido. Es una estupidez, yo lo sé, es tonto, pero Zelensky supo cómo salirse con la suya. A diferencia de Donald Trump, que no pudo tomarse esto con carisma, simplemente se enojó y trató de cambiar el tema y se enfocó más en el voto por correo y sus deseos por eliminarlo.
Miren el clip, por favor. Real quickly, you pushed out on social media. Brian, go first. You pushed out on social media about doing away with mail-in ballots and potentially electronic voting machines. Can you expand on that and how important Well, that's a very off-topic, just really quickly. Mail-in ballots are corrupt. Mail-in ballots, you can never have a real democracy with mail-in ballots. And we, as a Republican Party, are going to do everything possible that we get rid of mail-in ballots. We're going to start with an executive order that's being written right now by the best lawyers in the country to end mail-in ballots because they're corrupt. And you know that we're the only country in the world, I believe, I may be wrong, but just about the only country in the world that uses them because of what's happened. Massive fraud all over the place. The other thing we want change are the machines. For all of the money they spend, it's approximately 10 times more expensive than paper ballots. And paper ballots are very sophisticated with the watermark paper and everything else. We would get secure elections. We'd get much faster results. The machines, I mean, they say we're going to have the results in 2 weeks. With paper ballots, you have the results that night. De nuevo, esta conversación se supone que es para hablar de la paz, no de hablar de cómo socavar las elecciones estadounidenses. Pero Donald Trump es Donald Trump y siempre va a perder el control. Por cierto, hablando del voto electrónico, hay muchas personas que utilizan el voto electrónico y Donald Trump no especifica por qué es un problema tan grande. También es importante recalcar que Vladimir Putin fue quien le dijo a Donald Trump que el voto por correo es innecesario y es algo tonto. Así que muy probable Donald Trump dijo, es verdad, como lo dijo mi mejor amigo Vladimir Putin, puede que tenga razón. Así que no es tan difícil pensar que tal vez, solo tal vez, Vladimir Putin quiere interferir en las elecciones como lo hizo en el 2016, como trató de hacerlo en el 2020, como lo llegó a hacer en el 2024, lo quiere hacer en el 2028. ¿Recuerdas esas llamadas que sucedieron en centros de votación, estas amenazas de bomba y todo proveniente de Rusia? Pues mira, todo esto pasó por culpa de Rusia, pasó en el 2024 y aparentemente Donald Trump quiere que suceda en el 2028. No sé si esto es en nombre de Donald Trump o de otro republicano. Pero el punto es que quieren intervenir en elecciones. Y si no nos vamos a las de 2028, sino que buscamos las más cercanas, es evidente que Donald Trump quiere robar las elecciones de medio término del 2026. Él sabe qué tan débil está en este momento y de hecho lo demostró cediendo tan rápido ante Vladimir Putin. Mira el clip, por favor. Thank you, Mr. President. Last week you warned of what you called severe consequences if a 30-day ceasefire or any type of ceasefire were not agreed to by Russia. Will there be severe consequences? Does that change because of I don't think you need a ceasefire. You know, if you look at the 6 deals that I settled this year, they were all at war. I didn't do any ceasefires. And I know that it might be good to have, but I can also understand strategically why, well, you know, one country or the other wouldn't want it. You have a ceasefire and they rebuild and rebuild and rebuild and, you know, maybe they don't want that. But if you look at the 6 deals that we made peace and you know, long-term, long-running wars, I didn't do any ceasefires. Would I like the concept, you know, I like the concept of a ceasefire for one reason, because you'd stop killing people immediately, as opposed to in 2 weeks or 1 week or whatever it takes. But we can work a deal where we're working on a peace deal while they're fighting. They have to fight. I wish they could stop. I'd like them to stop. But strategically, that could be a disadvantage for one side or the other. But all of these deals I made without even the mention of the words ceasefire. Por supuesto que Donald Trump se va a retractar de todo esto, se va a retractar de cualquier responsabilidad para Vladimir Putin, se va a retractar sobre las sanciones. Lo que le dio fue una carta de su esposa y como que aparentemente ese fue el momento de Donald Trump de ponerse firme. Yo vi el clip y estos parecían bombarderos B-52 pasando por encima de Donald Trump y Vladimir Putin, solo para tener un clip, o sea, un momento en el que la gente piense, mira, el poder estadounidense. ¿Sabes lo que yo pienso? Ese poder estadounidense es la razón por la cual tantas familias están desempleadas. Porque sí, créeme que tener estos bombarderos y tanto gasto armamentístico genera millones y miles de millones en gasto. Donald Trump ni siquiera tuvo el permiso de tener una reunión 1 a 1 con el presidente de Rusia. Literalmente, la reunión se supone que era así, pero tuvieron que reorganizarla para que Marco Rubio estuviera presente, obviamente para evitar que Donald Trump cree una catástrofe. Así como que también Marco Rubio le sostuviera y le sobara la mano a Donald Trump para que esté calmado. Esto de verdad no le parece vergonzoso a nadie. Esto lo que es un liderazgo fallido. ¿Quieres ver un liderazgo real de una persona con carácter real y que sí sabe cómo mandar a su país? Mira este clip de Zelensky. President Zelensky, are you prepared
to keep sending Ukrainian troops to their deaths for another couple years, or are you going to agree? Pregunta tan insignificante de parte de Peter Doocy. La verdad, esto no me sorprende. Pero sigue siendo una pregunta tonta. Él no está enviando personas al combate sin ningún cuidado. Este es un hombre que ha estado en lucha con sus tropas apoyando a su pueblo todo el tiempo. Te comento que hubo protestas pacíficas en Washington, D.C. ¿Y sabes lo que hizo Donald Trump? Pues salió corriendo y cada acusación dentro de esta administración republicana termina siendo una admisión de culpa. Y nadie demuestra mejor esto que el mismo Donald Trump. Porque cada ataque que hace, cada amenaza que hace, termina siendo una confesión de crímenes que sí cometió él. Y un gran ejemplo de esto es el hecho de que Donald Trump pasa atacando y culpando a otros, diciendo que le robaron las elecciones del 2020. Déjame te digo algo, Donald Trump está intentando activamente robarse las elecciones de medio término que son en el 2026, y ya hay pruebas que demuestran que Donald Trump trató de robar las elecciones del 2020. No es al revés, como a él le encanta hacerte creer, no. Donald Trump trató de robar esas elecciones y no pudo, ni siquiera así pudo. Y alguien que está dejando de una manera, y alguien que está dejando increíblemente claro todo esto, es Kamala Harris. Y esto créanme que tiene a todo el movimiento MAGA en un pánico total. Ahora, antes de hablar de esta bomba informativa que soltó la ex vicepresidenta, quiero hablar sobre lo que Gavin Newsom expresó al denunciar todas estas mentiras sobre la redistribución de distrito en California. Mira el clip, por favor. We're moving forward with a special election on November 4th. Coinciding with other local municipal elections to neutralize anything that Greg Abbott and Republicans are doing in Texas. They do 5 seats, we do 5 seats. And we're not only doing that, we're also announcing, as a consequence of this effort, a commitment to national independent redistricting. That's on the ballot as well. We believe it's the right thing to do. In fact, the Democratic Party believes it's the right thing to do. Democrats have voted for national independent redistricting. Yeah. Republicans have not. So spare me the crocodile tears on Fox and everyone else saying, oh, everybody does this. Oh, these guys have been gerrymandering for years and years and years. Not like these folks have. And we're at least willing to call that out. And in California, we have moral authority because for 15 years we've had an independent redistricting commission and we have some of the most competitive races. They may be going to Democrats. That's on the basis of competition, but some of the most competitive districts in America. Vas a escuchar muchas, pero en serio muchas mentiras sobre el intento de redistribución de distritos por parte de Gavin Newsom. Este es el gran objetivo de los republicanos. De hecho, van a gastar $100 millones tratando de hacer que Gavin Newsom caiga. Gavin Newsom es el gobernador de California y es un demócrata de los mejores que hay en este momento. ¿Sabes por qué los republicanos están esforzándose tanto en que California caiga, que Gavin Newsom fracase? Pues claro, si los demócratas llegan a ganar, es casi imposible para los republicanos que ganen la batalla. Esto significa que va a ser imposible para los republicanos robar las elecciones de medio término. Así que déjame explicarte que el hecho de que Gavin Newsom le quiera explicar a los votantes cómo luchar en contra de toda esta administración fraudulenta de Donald Trump no es como Fox se lo quiere hacer ver a los demás. No es como dice Fox, una elección robada por parte de los demócratas. Como te digo, eso es lo que los republicanos quieren hacerle creer a los demás cuando no es así. Lo que pasa es que los demócratas comenzaron a jugar de la misma forma que juegan los republicanos. O sea, haciendo trampa. Suena feo, puede verse mal que quieran robar las elecciones por así decirlo, pero mira, ¿cómo los demócratas pueden luchar con Donald Trump haciendo todo lo posible para que dentro de Texas la redistribución de distritos vaya a favor de los republicanos? ¿Qué pueden hacer los demócratas si pasa esto en Texas y luego va a pasar en California? Obviamente van a perder, así que tienen que jugar con las mismas reglas que están jugando los republicanos, o si no, no va a servir de nada tanto esfuerzo. Ese es el problema, y eso es lo que los medios no te cuentan, eso es lo que los medios no te dicen. No te dicen que Donald Trump quiere cambiar los mapas, bueno, remodelar los mapas, cosa que se hace una vez cada 10 años, y Donald Trump lo quiere hacer ahora que van 5. Y estamos viendo muchas de esas mentiras salir del vicepresidente. Esto te lo voy a mostrar antes de que veamos lo de Kamala Harris. Mira, por favor. And the other thing that we talked about, and I didn't even realize this, Maria, until a couple of years ago, that for apportioning representatives, you actually count illegal aliens. So even though illegal aliens theoretically are not supposed to vote, we know sometimes they do, you still count illegal aliens for congressional apportionment. So California has way more House seats than it should because they have such a high population of illegal aliens. So they get rewarded for welcoming illegal aliens into their state, giving them federal benefits, actually asking the taxpayers
with states like Ohio to subsidize them. And then those same taxpayers in Ohio and Indiana and elsewhere, they have fewer congressional representatives because of what California has allowed to happen. That's ridiculously unfair, and the only real way to fight back against it is for us to redistrict in some ways as aggressively as these hard blue states have done. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, está tan desesperado que sacó la carta de los ilegales. Primero que nada, J.D. Vance es un tipo que evidentemente no sabe cómo funciona la Constitución. Él ni siquiera entiende cómo funciona un censo y de verdad pareciera que ni siquiera le importara entenderlo. Pero es muy gracioso porque la Casa Blanca envió a J.D. Vance a Indiana. Todo esto para tratar de convencer a su legislatura de que se involucren en este esfuerzo de manipulación electoral. No ha logrado nada todavía y muy probablemente no lo logre porque J.D. Vance es un inútil. Así que ahora la Casa Blanca está tratando de involucrarse. Los asesores de Donald Trump están tratando de involucrarse. Esto ha sido un fracaso completamente para J.D. Vance. Pero la ex vicepresidenta Kamala Harris tuvo muchas cosas que decir con el tema de este engaño. Mira el clip, por favor. Here's how I think about it. I think you're right in terms of the effect. I think what they're doing is they're cheating. I think they're cheating. They want to change the current system to make it bend toward the outcome they want. And so, you know, if you believe the public reporting, they get a call that says, hey, redo your lines, even though the fallout is going to include exactly what you said, which is, you know, taking the franchise, the vote, away from specific communities. And in the case of Texas, Latino and Black voters. Yeah. And diluting their votes. And this is not a census year, but this is a year with the big, beautiful bill and the unpopularity of it. And so they want to bend the rules. Mm-hmm. And I have to say that, you know, those Texan legislators, good for them. You know, that takes a lot of courage. Están tratando de robarse estas elecciones y Kamala Harris no se detuvo ahí con sus críticas. Te voy a mostrar otro clip muy interesante e indispensable, pero antes de mostrártelo, quiero darte un mensaje rápido. Todos los demócratas, todas las personas dentro de Estados Unidos que pagan impuestos, tienen voz y tienen voto. A llamar a alguien, tienen la forma de decir lo que sienten, lo que necesitan. Créanme que pueden hacerlo y aunque ustedes digan, ay, solo soy yo, una persona, sirve. Estos videos los ven 10.000, 20.000, 100.000 personas. Si el 10% agarra, escribe una carta y se le envía a los senadores, se le envía al dirigente de su pueblo, de su estado, va a servir. Créanme, por favor. Que no quede solo en escuchar la noticia y quejarse y decir qué mal que está en Estados Unidos. Todos podemos hacer un cambio, créanme. Es más, si tú no puedes, enviar este video a alguien que tú digas, sabes, tú tienes la forma de hacerlo, hazlo. No importa si estás dentro o fuera del poder, tienes que estar en la batalla. Kamala Harris continuó su gran discurso y quiero que le eches un vistazo. Mira, por favor. To find justice and relief, and they are trying to destroy those institutions. They are trying to destroy OSHA. Shouldn't the American worker be able to know that their government takes care of and is concerned with the American workers' safety? And that we would have an institution that has been designed and would be sustained to protect that fight for safety in the workplace? But we are now seeing we cannot take these things for granted. And again then, since 1971 through to today, this caucus's work is so important. And I know it's not easy. I know it's not easy. And I know the battles that the members and the leaders and the organization are fighting right now. Life is long. Life is long. In moments like this and in moments of struggle, the world and the circumstances reveal who the truly strong are, who the truly courageous are, who the truly committed are, and that is you. You know, recently I convened a bunch of young leaders. I actually just had a chance to meet with some of the young members of the organization just before I walked in. But I met with some young leaders recently. They're part of a national organization organizing and young people. And I was asking them, tell me what's going on and what you're worried about. And one of the things they're worried about, of course, is that their parents, their grandparents, what it's going to be as these folks are trying to take away Medicaid. They're worried about what's happening in terms of all of these threats
to education. They're worried about the fact that people are trying to erase America's history. They're worried about the fact that they're cutting funding for cancer research. And one of the things that they talked about specifically that they were worried about was happening in Texas. And it was interesting because basically, you talk to a young leader when you really just want to break it down in terms of what it just plainly is. And what I took away from that conversation is that they know those young leaders, people like those elected Republicans in Texas, they have figured out that they can't win if they don't cheat. That's what that's about. Because they know that taking Medicaid from working families, from sick people, is not a winning argument. Cutting education funds, SNAP benefits, is not a winning argument. Getting rid of cancer research to solve the things that ail people is not a winning argument. So they're cheating, and they want to cheat. But I'm proud that right here in the state of California, there was just a decision made that we're going to take it to the voters, take it to the streets, take it to the people. Fight for fairness and not allow the people who want to cheat democracy win. It is time to fight fire with fire. And that's what this moment is requiring of all of us. And so I close by saying, enjoy this evening. Enjoy that beautiful room. I walked by, I saw there's a celebration and a party happening tonight. And enjoy that. You have earned it. And then let's get back out there. Let's continue to stand. Because when you know what you stand for, you know what to fight for. This caucus knows what you stand for, so let us continue. Tenemos que ver el terreno, tenemos que entender las circunstancias y tenemos que dejar de que los republicanos sigan atacándonos y nosotros simplemente estar de brazos cruzados diciendo, bueno, ya va a pasar, la gente se va a dar cuenta de que son malos, porque no pasa. Los republicanos lograron de alguna forma hacer que la gente piense que es bueno todo lo que ellos hacen cuando no lo es. ¿Sabes quién no se queda de brazos cruzados y actúa de una forma espectacular? El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom. Él tiene su oficina burlándose diariamente de Donald Trump. Tú puedes verlo como que si fuera infantil, como que si fuera una broma, pero ¿sabes lo que está logrando realmente? Está logrando que los demócratas ataquen a Donald, porque él sabe que Donald Trump es tan egocéntrico, tan narcisista, que el hecho de que se burlen públicamente de él lo afecta y lo afecta de verdad. El hecho de que alguien no se intimida ante su presencia lo afecta. ¿Y qué crees que causa esto también? Hace que Fox se enoje bastante. Y también sabes lo que está pasando. Fox, como medio, tiene que leer lo que pasa y, en público está leyendo las publicaciones que hace Gavin Newsom y esto es aún más humillante para Donald Trump. Lo que está pasando es que Fox, en su forma de tratar de apoyar a Donald Trump, le está dando tiempo gratuito en pantalla a las publicaciones que son directamente para humillar a Donald Trump provenientes del Twitter de Gavin Newsom. Me parece espectacular. Pero bueno, yo cumplí con mi misión, que es informarte como lo hago todos los días. Como siempre te digo, tu opinión para mí es lo más importante y me encantaría que la dejes en los comentarios. Ya sea buena, ya sea mala, proactiva, me encantaría que me digas cómo puedo mejorar mis videos. Tu opinión siempre, pero siempre es bien recibida, no lo dudes. Además, si tú conoces a alguien que este video le interese, le sirva, te agradecería que se lo compartas, ya que poco vamos a lograr nuestra meta, que es llegar a los 100.000 seguidores. Ya somos 31.000 y falta muy poco para llegar a los 100.000. Y está de más decirlo, pero si te gusta el contenido de política estadounidense, te gusta estar informado de todo lo que está pasando en Estados Unidos, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido con informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. El trabajo de Caroline Leavitt es mentir en nombre de Donald Trump. Obviamente su trabajo no es decir la verdad, mucho menos responder honestamente a los periodistas. Su trabajo es mentir. Mentir mal, porque si le pagaran por mentir bien ya lo hubieran despedido. Porque es muy evidente cuando Caroline Leavitt miente. Especialmente después del pésimo trabajo que hizo haciendo propaganda a la agenda de Donald Trump. Todo esto tras su fallida cumbre de paz con Vladimir Putin. En esta cumbre quedó muy, pero muy expuesta la decadencia cognitiva de Donald Trump. Ahora, antes de entrar en el momento impactante en el que Caroline Leavitt prácticamente expone a Donald Trump, quiero hablar de alguien que habló muy bien de todo esto y denunció esta reunión de Donald Trump. Él es el senador Adam Schiff. Mira el clip, por favor. Look, I'm all for any attempt to bring an end to the bloodshed, but
would have been, I think, a far more successful strategy for the president was to have Ukraine's back, to be leaning into providing material and military support to Ukraine, to give Ukraine the resources it needed to take out the trains carrying fuel going to the front, which have continued to feed the war. But this is not what the president done. The president said essentially Ukraine won't be part of NATO, so he's dealt away a terrible concession even before there's any kind of negotiations. The vice president today in saying that, you know, we're done with providing military support for Ukraine. How is that facilitating a successful negotiation? That's essentially giving up both the military support, NATO membership. Indeed, the president talked about land swaps, giving up potentially territory of Ukraine, even before you sit down at the table. So I agree. The Biden approach didn't succeed, and I think because it was too slow to provide enough material support to Ukraine to give Ukraine that military advantage it needed. But what the president has done since taking office has been to undercut that. We have a bipartisan bill, as you know, strongly bipartisan, to sanction Russia. The president hasn't allowed that legislation to move forward. And the president's own threat of imposing sanctions, he withdrew on, at least until now. So I don't think this is the successful negotiating posture Ukraine deserves. Esto no es únicamente una vergüenza para Donald Trump, lo cual es obvio. Pero bueno, supongo que a estas alturas no deberíamos de sorprendernos de que Donald Trump sea tan débil. Sea una persona sin carácter y esté dispuesto a rendirse siempre y cuando cualquier persona lo ataque. Como por ejemplo Vladimir Putin, un dictador al que Donald Trump recibió con alfombra roja, lo aplaudió, lo abrazó, lo aduló y no logró completar ninguno de los planes de paz que tenía planeados. Esto es humillante, ya que Donald Trump prácticamente ha permitido que Estados Unidos sea como accesorio para validar crímenes cometidos por Vladimir Putin. Y lo peor es que Donald Trump trata de normalizar esto ante el escenario mundial. Y todo esto necesitaba una gran dosis de manipulación proveniente de la propagandista de Donald Trump, Caroline Leavitt. Pero también, como no es sorpresa para nadie, lo hizo estrepitosamente mal. Pero antes de eso, quiero que revisemos un colapso histérico por parte de Stephen Miller. He has already ended 7 wars around the globe. Multiple foreign leaders, we've heard most recently Azerbaijan, has said that this man, this president, needs to be given a Nobel Peace Prize. I have never in my life, not even my life, I have never in modern history seen an American president work so hard and so fast and so completely to make the world a more safe and peaceful place. From here in Washington, D.C. to the furthest reaches of the globe, this is the peace and security president, Griff. Well, that we can forge peace. President Biden was responsible for this war starting. Donald Trump is fighting to end it. And as you know, he has already ended 7 wars around the globe. Sí, nuevamente culpan a Joe Biden, porque cuando Donald Trump ya no sabe qué hacer, le encanta culpar a los demás. Como por ejemplo Joe Biden, o si se queda sin palabras, culpa a Barack Obama, o si se queda sin más palabras, culpa a Hillary Clinton. Pero nombro a Biden porque durante esta cumbre de paz de Donald Trump con Vladimir Putin le dice: oh Donald, si tú hubieras sido presidente en el 2022, esta guerra con Ucrania nunca hubiera existido. Y le da una palmadita en el hombro a Donald. Obviamente esto es mentira, pero Vladimir Putin lo dijo porque Vladimir sabe que tiene aquí en la palma de la mano a Donald Trump, al presidente de Estados Unidos. Qué humillante es decir esto. Prácticamente esto fue todo lo que Donald Trump ganó. Donald Trump había prometido que iba a tener paz, había prometido a Zelensky que la guerra se iba a acabar, pero no. Donald Trump lo único que ganó, y con lo que está muy contento, es con el hecho de que Vladimir Putin le haya dicho: tú hubieras sido presidente en el 2022, esta guerra no hubiera pasado. Él es presidente ahora. ¿Por qué la guerra sigue pasando, Putin? Es obvio que le está mintiendo a Donald Trump. ¿Y cómo culparlo? Vladimir Putin es un ex agente de la KGB. Es alguien inteligente, estratégico. No estoy diciendo que sea buen presidente ni de cerca, es un dictador y es pésimo en lo que hace. Pero él sabe cómo dominar a las personas. Y Donald Trump, bueno, es exageradamente fácil de dominar, tampoco es que sea difícil. Es un niño con decadencia cognitiva. Pero bueno, Donald Trump, como siempre les digo, tiene decadencia cognitiva, ¿no? Caroline Leavitt lo ha expuesto, así como lo escuchas. Un presentador de la MSNBC dice que Caroline Leavitt estaba conmocionada después de la reunión con Vladimir Putin. El presentador citó informes de la cumbre que sugerían que Caroline Leavitt parecía asustada tras reunirse con Vladimir Putin. Un presentador de la MSNBC ha sugerido que los asesores de Donald Trump, particularmente Caroline Leavitt, podrían haberse asustado por lo que presenciaron durante la reunión con el presidente Vladimir Putin. Muchas personas de la prensa que estuvieron allí informaron en los minutos y horas posteriores a la conferencia que vieron a los miembros de la administración como Caroline Leavitt
luciendo casi aterrados por lo que habían visto a puertas cerradas. ¿Qué indica eso? Todos deberíamos estar agradecidos de no haber tenido que ir a Alaska. Porque yo estuve en Helsinki contigo, estuve en Ginebra con el presidente Biden cuando se reunieron, viajaron muy lejos para no obtener nada a cambio. Continuó, pero esto me sugiere que eso fue un desastre mayor de lo que dejaron ver. Y como dijiste, están tratando de darle un giro, aunque ni siquiera lo están intentando. Eso es realmente interesante. Por supuesto, todo esto se agrava con la aterradora Caroline Leavitt cuando escuchas lo que dijo uno de los exsecretarios del gabinete de Donald Trump. Mira el clip, por favor. Putin achieved most of what he wanted. Trump achieved very little. And I will say one other thing. I thought Trump looked very tired up there. I mean, very tired. Not disappointed, tired. And we'll have to reflect on what that means. Vladimir Putin said... El miedo de Caroline Leavitt después de la reunión de Donald Trump demuestra lo asustada, conmocionada y deteriorada que estaba Caroline Leavitt, y demuestra lo poco dispuesta que ha estado a maquillar toda esta situación. Y sumando lo que dijo John Bolton sobre que Donald Trump ya estaba cansado. Y a esto se le suman muchos informes que hablan sobre el peso de Donald Trump, de cómo no se controla en su alimentación, y que de verdad está decadente por esa y mil cosas más. Casi todos los reportes hablan sobre la cara de cansancio que tenía Donald Trump. Y todo esto apenas después de que se subió al Air Force One. Sí, esta es otra de las pruebas que Donald Trump realmente tiene una decadencia cognitiva y también tiene una decadencia física. Esto es algo que yo no entiendo por qué los medios no lo dicen. Yo siempre hablo de esto, hablo de que no debería de ser presidente alguien tan decadente, pero ningún medio tradicional quiere hablar de esto. Es más, yo la semana pasada escuché a un medio hablar sobre la decadencia de Joe Biden. O sea, el presidente es Donald Trump. ¿Qué importa lo que haga Joe Biden? No tiene sentido. Joe Biden no va a hacer nada en este momento. El que importa es Donald Trump. Y lo que pasa es que no hablan de Donald Trump porque no pueden decir nada bueno de Donald. Y esto realmente pone en peligro a todos, especialmente a los que están en Ucrania. Dee Miller lo desglosó aún más. Mira el clip, por favor. We've learned more about what was happening behind the scenes at the Trump-Putin summit, if you want to call it that, in Alaska. And it turns out it was even a more humiliating betrayal than it seemed last night. And it seemed pretty humiliating last night. It is, you know, maybe not a worst case scenario for Ukraine, but about as close to a worst case scenario as you can get. And just a total appalling betrayal by the United States, by Trump and Rubio and Witkoff. This reporting comes from the FT, so shout out to those guys. Their headline, Putin demanded Ukraine cede Donetsk and Luhansk in exchange for freezing the rest of the front line. So for context, Donetsk and Luhansk are in the east. Russia right now controls about 70% of Donetsk, so they'd be asking Ukraine to give up parts of the region that they don't even control. That makes no sense, obviously, to anybody who, I don't know, has a brain, follows the news, etc., would realize that Putin has been trying to occupy Donetsk for like a decade plus now. And if it was that easy, he would have just done it. Just a display in Alaska that went from kind of humiliating, pathetic nothing burger to just a total grotesque betrayal of everything that America should stand for. It turns out too dissimilar from Trump's behavior in Helsinki back in 2018. President Putin, he just said it's not Russia. I will say this, I don't see any reason why it would be. Fuck Donald Trump. We'll see y'all soon. Por supuesto que Donald Trump va a traicionar a los aliados estadounidenses. Por supuesto que Donald Trump se va a arrodillar ante Vladimir Putin. Y también por supuesto que ya sabíamos que esto iba a pasar. También me pareció interesante algo que dijo Gavin Newsom. Él dijo que deberíamos de dejar de decir, no me sorprende lo que hace Donald Trump, a comenzar a decir, bueno, si viene de Donald Trump, ya es normal. Esto ya ni siquiera es decepcionante. No, esto ya es vergonzoso. Qué pena, la verdad. Un gran país como Estados Unidos siendo tan deteriorado por un hombre incapaz. Y de hecho quiero hablar de un pequeño recordatorio de cómo se tiene que luchar en este tema, de cómo la gente no se tiene que quedar callada, y quiero que lo escuches de parte de Jasmine Crockett. Mira el clip, por favor. Trump did not win the election in 2020. That is absolutely factual. And unfortunately, because some people got all riled up because they believed the lies, they ended up getting locked up because they decided that they were going to believe the lies. They ended up at the Capitol on January 6th, and they were trying to tear this thing apart because they felt like their country was falling apart in front of their eyes because for whatever reason, there were people in power that were peddling a lie about the election. We also know, and some of y'all may still say that COVID was a hoax. COVID wasn't a hoax. Tell that to the over 1 million people that died under Donald Trump's first watch. It wasn't a hoax.
So no, I do believe that it was okay. In fact, I do believe that it was ethically right for social media to check people, because you had people that didn't know anything about science and decided that they were going to put out whatever lies or propaganda or conspiracy theories they wanted to, and people died. At some point in time, we have to evaluate what is factual. And I know that facts hurt y'all, and I just wish we could get on the same page, but we do know during the presidential election that the president would not go and participate in anything if fact-checking was going to be a part of it, because he didn't want to be fact-checked. We know that the vice president got upset in his vice presidential debate when he was fact-checked. It used to be a time in this country that we as members of Congress or elected officials thought that it was okay to just tell the truth. Instead, we're pushing conspiracy theories, and some of them are killing people. It's the same thing that we have coming out of Doge. It's the reason that people are dying. It's the reason that farmers are losing their farms, because we continue to peddle conspiracy theories. It is time for us to say, Mr. President, guess what? Russia invaded Ukraine. Can we at least agree on that one? Facts matter. Y'all, this is literally potentially putting us into an international crisis. We may be heading towards the next world war because we have a president that wants to pal around with Putin and wants to do everything to make him feel good, including lying about who invaded who. Mr. Chair, I got a minute left, but I really want to yield to any of my colleagues and ask them if they will say today, very basically, that when it came down to the war in Ukraine, that it was not Ukraine that invaded Russia, it was the other way around. Is there anybody in here that has enough courage to say that Russia invaded Ukraine? You can have my time. And this is yet the problem. This is the problem. Este es exactamente el tipo de energía que tenemos que tener cuando nos enfrentamos a estas personas. Qué bien que lo hace Jasmine Crockett. Pero bueno, llegamos al final del video. Espero que te haya gustado. Y como siempre te digo, para mí lo más importante es tu opinión y me encantaría que la dejes en los comentarios. Sea positiva, negativa, sea una corrección, sea algo que no te haya gustado, lo que sea, me encantaría que lo dejes ahí. Además, si conoces a alguien que le interese este tema, que le pueda gustar, te agradecería de todo corazón que le compartas el video. Está de más recordártelo, pero si te gusta el contenido de política estadounidense, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subimos videos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.